Nagpur, Mahanagar. The theme of this one-day national conference is preserving Indian knowledge system and envisioning the future of libraries in NEP 2020 framework. I, Dr. Manju Dubey, Joint Organizing Secretary of this conference, heartily welcome you all to this one-day national conference. For this inaugural session, I welcome and invite on stage our esteemed dignitaries who have joined us here for this conference. Dear friends, please join in us in welcoming esteemed dignitaries on the stage with a huge round of applause. We welcome Honorable Pro Vice Chancellor of Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Dr. Sanjay Ji Dude on the stage. Please, sir. We also invite a keynote speaker of today's national conference, Dr. A.S. Chakravarti, sir, on the stage. Please, sir. We also heartily welcome Dr. Kalpana Pandey, madam, on the stage. We welcome Dr. Rajshekhar Balekar, sir, who is the Kendriya Karya Adhyaksh of Granthalaya Bharti, to please occupy his seat on the stage. We also welcome the convener of this one-day national conference, Dr. Vijay Khandal, sir, on the dais. I also request Vinay Pandey, sir, to occupy the seat on the stage. A big warm round of applause for all our dignitaries on the... Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone, and thank you all the esteemed guests for making it possible, this one-day national conference on for library professionals. बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन. Ladies and gentlemen, let's welcome all our esteemed guests seated here on the stage with a warm round of applause. कहते हैं, तोड़ना है हर पिंजरा, छोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीं भर नहीं, आसमान अभी बाकी है. लहरों को थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर तूफान अभी बाकी है. We welcome all our esteemed dignitaries and guests with a warm round of applause. Dear friends, as this is the inaugural session, we would begin by taking blessings of the Almighty, as this is the tradition in India. May I request honorable dignitaries and esteemed guests on the stage to kindly light the auspicious lamp. Let's pray to God that we may continue to light the lamp of knowledge and awareness today and forever. Thank you, esteemed guests. May I now request all the dignitaries as well as delegates to please rise for the university song and the Granthalaya Bharti song. Please
There will be Granthalaya Bharti song as well. So I just request to play this Granthalaya Bharti song as well.
समीक्षक वक्ते प्रेरक ग्रंथ व्यवस्थे दीन प्रशासक ग्रंथालय भारती प्रबंधक या सर्वांचे कृतज्ञ आम्ही असो उपकारास्तव ग्रंथालय भारती सांगते ग्रंथदेवो भव ग्रंथालय भारती सांगते ग्रंथदेवो भव ग्रंथांचे हो नित पारायण ग्रंथांचे हो अविरत पोषण ग्रंथास्तव कर सर्व समर्पण पुस्तकातुनी सकळा मिळतो मुक्तीचा अनुभव ग्रंथालय भारती सांगते ग्रंथदेवो भव ग्रंथालय भारती सांगते ग्रंथदेवो भव साहित्याची अखंड सेवा आमचे ध्येय सदैव ग्रंथालय भारती सांगते ग्रंथदेवो भव ग्रंथदेवो भव ग्रंथदेवो भव. Thank you so much. You may please kindly occupy your seats now. It's time to honor our esteemed guests and dignitaries with a token of our love and appreciation for their gracious presence for this one-day national conference. अतिथि देवो भव एक और हमारी परंपरा, इसी के अंतर्गत हम स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं. I request Honorable Pro Vice Chancellor Sir to honor keynote speaker of this one-day national conference by presenting him shawl, Shreefal, memento, Tulsi sapling and Gram Gita to Dr. A.S. Chakravarti Sir, who is University Librarian of Osmania University. Sir, please do the honors. The Tulsi sapling truly holds the significance of the theme of today's national conference, as Tulsi is a testament to Ayurvedic wisdom and our rich national traditional knowledge. A very warm welcome to Dr. A.S. Chakravarti Sir, who is the keynote speaker for today's conference, and he is also the University Librarian of Osmania University, Hyderabad. A big round of applause. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Director of Knowledge Resource Center and convener of this conference to welcome Honorable Pro Vice Chancellor Dr. Sanjay Dubey Sir with shawl, Shreefal, memento, Tulsi sapling and a Gram Gita. A big round of applause while welcoming our Honorable Pro Vice Chancellor Sir. Welcome, sir. We welcome you to this one-day national conference. Thank you, sir. Yes. May I now request Dr. Vijay Kandal, sir. Thank you, sir. May I now request Dr. Vijay Kandal sir to welcome Dr. Rajshekhar Balekar sir, who is the Kendriya Karya Adhyaksh of Granthalaya Bharti.
with our token of love in the form of shawl, Shrifar, Gram Gita, Tulsi sapling and a memento. Thank you, sir. May I now request Dr. Maya, thank you, sir. Dr. Maya Rambhade ma'am, who is the member of Granthalaya Bharti, to please welcome our esteemed guest, Dr. Kalpana Pandey ma'am. Dr. Maya Rambhade ma'am, please welcome madam with a shawl, Shrifar, Gram Gita, memento and a Tulsi sapling, which signifies Ayurvedic wisdom in the form of Indian traditional knowledge. A very warm welcome, ma'am, to this conference. Thank you, ma'am. It's now time to welcome the convener of this one-day national conference, It's now time to welcome the convener of this one-day national conference, Dr. Vijay Khandal sir, and may I request Dr. Gulshan Kute to do the honors of welcoming the convener of this one-day national conference with a Tulsi sapling and a memento. I just invited Vinay Pandey sir, who is the secretary of Granthalaya Bharti Nagpur on the days, but the person who is behind the scene for working this conference is Mr. Prashant Tungar sir. Due to his certain health obligations, he is with us, but he is sitting here off the stage, and we would like to welcome Mr. Prashant Tungar sir with a token of love and appreciation in the form of a sapling and a memento. So I request Khandal sir to please do the honors. Sir, you have to just go off the stage because sir cannot come due to his health obligations. A very warm welcome, sir. In spite of his health issues, he is all here to just see how the conference goes on. Huh, yes. Thank you, sir. A warm round of applause. And finally, the person who has taken over because of the health issues, Tungar sir could not be with us, but the person who was taking charge of his responsibility was no other than Vinay Pandey sir, and we would like to also welcome him with a sapling and a memento. So I request Pooja Dade madam to do the honors. Mr. Vinay Pandey sir, being welcomed by Pooja Dade ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. आज की ये शुरुआत जिस हमारे रजिस्ट्रेशन से हुई, उससे हमें लग रहा था कि हाउसफुल होगा और हमें बहुत सारा प्रतिसाद मिलेगा, और ये हमें देखने भी मिला. तो आप सभी डेलीगेट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है इस वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हम इस कॉन्फ्रेंस का आज का दिन बहुत अच्छे से शुरुआत हुई है. डियर फ्रेंड्स, द बॉल स्टार्ट रोलिंग फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस 3 months back, when the two organizations with a different objective. One is the RTM Nagpur University KRC, which is the knowledge apex, which is the knowledge supplying
body, or I can say the knowledge powerhouse of the prestigious Rashtra Sant Tukadoji Maharaj Nagpur University, and it collaboratively with the Granthalaya Bharti, which is more working for the social cause. So these two organizations gel up and decided to do something for the academic librarians. And here we are with this one-day national conference, which is really on seeing all the delegates, I can see it is really going to be a big success. So I now request the convener of this conference, Dr. Vijay Khandal sir, who is the backbone for organizing this conference, to start with his introductory and welcome remarks. With a big round of applause, we invite Dr. Vijay Khandal sir for his inaugural speech. राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, नॉलेज रिसोर्स सेंटर और ग्रंथालय भारती नागपुर महानगर की ओर से आयोजित NEP 2020 वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटक विश्वविद्यालय के माननीय प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संजय दुबे सर, ग्रंथालय भारती के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बालेकर सर, कॉन्फ्रेंस के कीनोट स्पीकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन डॉक्टर A.H. चतुर्वेदी सर, हम सभी की मार्गदर्शिका शिक्षण मंच की अध्यक्षा डॉक्टर कल्पनाताई पांडे मैडम, ग्रंथालय भारती नागपुर महानगर के अध्यक्ष प्रशांत तुंगार सर, सचिव विनय पंडे सर, यहाँ पे उपस्थित मेरे LIS प्रोफेशनल, लाइब्रेरियंस, रिसर्च स्कॉलर्स और मेरे विद्यार्थी मित्रों का मैं यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नागपुर विश्वविद्यालय और KRC अपना शताब्दी महोत्सव मना रही है। इस शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने ये वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ग्रंथालय को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का हार्ट कहा जाता है, इसलिए NEP का महत्व सभी लाइब्रेरियंस को आना चाहिए और अपने क्षेत्र में NEP इम्प्लीमेंट करने में सुविधा होनी चाहिए। इसी मुख्य हेतु से हमने ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन थीम प्रिजर्विंग इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इन्विजिंग द फ्यूचर ऑफ लाइब्रेरीज इन NEP 2020 फ्रेमवर्क ये है। इसके तहत हमने 3 सब थीम भी लिए हैं: इंडियन नॉलेज सिस्टम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रोल ऑफ लाइब्रेरीज। कुल हमको शुरुआत जब की तो हमको थोड़ा लगा कि प्रतिशत कम आएगा, क्योंकि यहाँ से 25 साल पहले KRC यानी लाइब्रेरी ने कॉन्फ्रेंस ली थी 1999 में। उसके बाद ये आज हो रही थी, तो थोड़ा सा लगा कि प्रतिशत कम रहेगा। बट हमारी कोर टीम, एडवाइजरी टीम और हमारी जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है, इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया और मेरे को बताते हुए गर्व होता है कि 252 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमारे हुए हैं। और आर्टिकल बोलो, पेपर्स बोलो तो बहुत कम प्रतिशत कॉन्फ्रेंस में आता है, क्योंकि सब जन जर्नल्स की तरफ जा रहे हैं। बट हमारे को 110 आर्टिकल्स आए हैं, रिसर्च पेपर्स आए हैं। उसमें से हमने 90 रिसर्च पेपर सिलेक्ट किए। वो ई जर्नल, UPA ई जर्नल में पब्लिकेशन है, प्रीव्यूड जर्नल है। उसी प्रकार हम एक सोइनार का भी, सुंदर सोइनार का हम यहाँ पे इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं। मेरे को यहाँ पे कहते हुए खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी सर, माननीय प्रकुलगुरु संजय दुबे सर, इनके नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में हमने कुछ उल्लेखनीय काम पिछले 2.5 साल में किए हैं। सबसे पहला काम हमने लास्ट ईयर स्टॉक वेरिफिकेशन का काम था। विश्वविद्यालय को 100 साल हुए, पर संपूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के बुक्स का स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। करीबन 5 लाख बुक्स थे। पर मेरे को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि मेरे साथियों ने, मेरे KRC के 50 कर्मचारियों ने दिन रात एक करते हुए पिछले साल स्टॉक वेरिफिकेशन को मूर्त स्वरूप दिया। और इसको मराठी में कहते हैं कि इसको अतिशयोक्ती म्हणता येणार नाही, की ताई हे भारतातलं पहिलं विद्यापीठ आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्टॉक व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे आणि हे लिखित आहे। त्याचप्रमाणे अपने विश्वविद्यालय में करीबन 14,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स है। वो देश की धरोहर है।
पर उसका जतन संवर्धन करना ये केआरसी का कर्तव्य था। और उसकी हालत जब मैं ज्वाइन किया 2-2.5 साल पहले तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। माननीय वीसी सर और मैं बड़े चिंतित थे कि क्या करना, और उसमें जो डिजिटलाइजेशन करना था उसमें करोड़ों का खर्च था, फाइनेंशियल बर्डन्स था। फिर हमने नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन इनसे टाइप किया और उन्होंने हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैन्यूस्क्रिप्ट डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया है। 2024 में नागपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सबको ये उपलब्ध हो जाएंगे। उसी प्रकार नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की एकमेव ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे दिव्यांग सेल शुरू हो चुका है। हमने करीबन 40 लाख के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खरीद के रामदासपेट लाइब्रेरी, इवन दैट कैंपस लाइब्रेरी में ये सॉफ्टवेयर खरीदे। यहाँ पे दिव्यांग स्टूडेंट हो, पार्शली ब्लाइंड स्टूडेंट हो, ब्लाइंड स्टूडेंट हो, उनके लिए ये सुविधा हमने ओपन की है। उसको इनेबलिंग यूनिट करके नाम भी दिया है। इसी प्रकार कुलगुरु सर की इच्छा थी कि यहाँ के जो नीडी स्टूडेंट है, गरीब स्टूडेंट है, जिनको रहने को प्रॉब्लम्स है, रात को पढ़ाई करने को प्रॉब्लम्स है, तो पिछले 2.5 साल में ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 24/7 रीडिंग रूम ओपन रहता है, उसमें हम शामिल हो चुके हैं। हमारी लाइब्रेरी 24/7 रहती है और हम उसमें हॉलीडेज भी इंक्लूड है कि हम हॉलीडेज को भी 24/7 लाइब्रेरी ओपन करते हैं। उसी प्रकार अभी तक अपन ने देखा है कि सब जगह प्रिंट का बुक्स और इसका ही था, पर वीसी सर और प्रोवीसी का विजन था कि कुछ तो भी ई मटेरियल लाइब्रेरी में आना चाहिए। इन्फ्लीमेंट के मार्फत तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, पर सेल्फ प्रोक्यूर नैक के लिए जाते हैं तो सेल्फ प्रोक्यूरमेंट जरूरी रहता है। इसलिए हमने लास्ट ईयर 60 लाख की ई रिसोर्सेज खरीदी किए हैं। उसमें स्कोपस हो गया, IEEE हो गया, इप्सको हो गया, CMI हो गया। देन हमने टर्निटिन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर भी परचेज किया है। पहले क्या होता था, सिर्फ पीजी डिपार्टमेंट के ही फैकल्टीज और स्टूडेंट को ये सुविधा उपलब्ध होती थी, पर वीसी साहब के नज़रिए से हमने 503 जो एफिलेटेड कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी के हैं उनको हमने उनके साथ मेंबरशिप टाइप करके और उनको थ्रू द रिमोट लॉगिंग ये सुविधा हम 503 कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को, रिसर्च स्कॉलर को और फैकल्टी को ये सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। उसी प्रकार रिच टू अनरिच ये हमारा ब्रीद वाक्य है और वीसी सर का एक ड्रीम था कि जिस प्रकार नागपुर केआरसी में सेट है उसी प्रकार ग्रामीण में गोंदिया, भंडारा और वर्धा में भी ई लाइब्रेरी और रीडिंग रूम होना चाहिए। तो आने वाले दिन में यहाँ पे केआरसी के उपकेंद्र खोले जाएंगे। उसी प्रकार इसी श्रृंखला में जुड़ते हुए इस बार हमने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। करीबन 25 साल के बाद एक केआरसी लाइब्रेरी ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं और मुझे अपेक्षा है कि ये कॉन्फ्रेंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और आप अपने क्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए मैं अपना स्वागत पर भाषण को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. You have really highlighted the objective of this conference as well as you have told us about how the KRC of Rashtrasant Tukroji Maharaj Nagpur University is working relentlessly to provide excellent services to its users. Now, I would like to tell all the dignitaries as well as delegates that this conference has got an overwhelming response as told by Khandal sir. We have got overwhelming registration as well as the people from different nooks and corners of Maharashtra have participated and they have contributed research publications as well. So that speaks volume about the success of this conference. Now it's time for all of us to go for the 2 releases. First one is the release of the conference souvenir, which is a testament of the written document of the journey of KRC as well as the journey of Granthalaya Bharti have been embarked in this souvenir. So may I request the dignitaries on the dais to please do the honors of releasing the conference souvenir. Dear friends, we are releasing the conference souvenir. We request you to go for a big round of applause for this release of the souvenir. Thank you very much. Again, another release
as told by Khandal sir, we got a very good number of papers, around 110 papers, out of which 90 have been published in an e-journal. And I request again the dignitaries on the days to please go for the release of the conference journal. Actually, the journal is in e-form, but for the release function, we have make it in the print form. So I request the dignitaries to do the honors. We got around, there were three themes, NEP 2020 and libraries. Another one was emerging technological trends in libraries, and the third one was Indian knowledge system. And we got total number of 110 papers, out of which 90 papers have been published. And it was like yes, so that big round of applause for these research publications. The credit goes to the delegates who have contributed to this journal. And I would like to tell all the dignitaries that all the paper have been peer reviewed, strictly peer reviewed, and even the blind peer reviewed have been followed while selecting the papers. Thank you so much. Now, may I request the esteemed dignitaries to do the honor of a very special thing which we have planned in this one-day national conference. I looked at the rising sun and asked, "What you have to teach us today?" I heard a voice which said, "Always generate more light than heat." Yes, dear friends, here we are going to confer 2 Jeevan Gaurav Puraskar. And I feel immensely privileged to announce these 2 names today at this platform of national conference. May I request this august gathering to join us in felicitating and honoring Dr. Dattatreya Deshpande sir. May I request Dr. Dattatreya Deshpande sir to please come on the dais, on the stage, because we are honoring him with the Jeevan Gaurav Puraskar. And I request Dr. Preeti Dharmik to read the scroll of appreciation first, and along with that we are going to felicitate sir with sapling, scroll of honor, memento, shawl. Okay, afterwards. Okay, Preeti ma'am, please. सप्रेम नमस्कार. आपण ग्रंथालयीन वाङ्मयाच्या क्षेत्रातील एक अग्रगण्य असे नामांकित व्यक्तिमत्व म्हणून सर्वांना परिचित आहातच. आपल्या नावाचा ग्रंथालयीन क्षेत्रातील केवळ ज्ञानदूत म्हणूनच नामोल्लेख होतो असे नाही, तर याच क्षेत्रात आपण एक विशिष्ट असा नावलौकिक प्राप्त केलेला आहे. विदर्भाच्या ग्रंथालयीन चळवळीचे आपण अग्रदूत आहात. आपली हीच ओळख आपले स्वभाव वैशिष्ट्य बनलेली आहे. हे आपणास प्राप्त झालेले यश सहज साध्य नसून यामागे आपले कठोर परिश्रम आणि त्याग आहे. हे यश साध्य करताना आपल्या आयुष्याच्या पूर्वार्धातील अत्यंत हालाखीचे क्षण आपल्याला विचलित करू शकलेले नाहीत. अत्यंत कठीण परिस्थितीतही आपण निश्चल राहिलात. यातच आपल्या कर्तव्य कठोरतेची प्रचिती दिसून येते. आपल्या आयुष्याच्या उभारणीत आपल्या अर्धांगिनीचे योगदान आणि कर्तव्य परायणता हे महामेरूसम आढळ राहिलेली आहेत. हे विसरता येणे शक्य नाही. आपली कर्तव्य तत्परता, कठोर निर्णय, निश्चलता आणि सर्वसमावेशी नेतृत्व आपल्या याच विजिगीषू स्वभाव वैशिष्ट्याने आपण ग्रंथालयीन चळवळीत अजात शत्रू ठरलेले आहात. आपल्या विवेकशील निर्णयक्षम नेतृत्वाने आपल्या व्यवसायातील अनेक विखुरलेल्या घटकांचे एकसूत्रीकरण करून संघटनात्मक पातळीवर ग्रंथपाल पदाला स्वाभिमान्य प्रतिष्ठा मिळवून दिलेली आहे. यामुळेच आपल्या खऱ्या अर्थाने ज्ञानयोद्धा म्हणून गौरव होताना दिसून येतो. आपण
प्रत्येकच ग्रंथालयीन क्षेत्रातील मानवीय घटकात आत्मीयतेचे स्थान प्राप्त केलेले आहे असे नाही, तर लोकोत्तर लौकिकसुद्धा प्राप्त केलेला आहे. आपली ग्रंथ निवड आणि त्याला दिलेले ज्ञानसेवेचे स्वरूप यामुळेच आपण आपल्या कार्याची नाळ अजूनही विविध महाविद्यालयांच्या ग्रंथ चळवळींशी जोडलेली आहे. आपल्या सेवा काळात आपण GS कॉलेज वर्धा येथे ग्रंथपाल म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. याशिवाय अग्निहोत्री कॉलेज ऑफ लायब्ररी सायन्स वर्धा येथे सुद्धा आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात सेवा दिलेली आहे. माहिती ज्ञान विज्ञानाच्या क्षेत्रात आपण भीष्म पितामह म्हणून बृहद विदर्भात सर्वदूर परिचित आहात. हाच आपल्या जीवन कार्याचा यथोचित गौरव आहे. आपण आपले सर्व आयुष्य ग्रंथ चळवळीला वाहून घेतलेले असून आपल्या आयुष्याचा कण कण ज्ञानाच्या पानाशी जोडलेला आहे. ग्रंथ हीच ज्ञानाची सदावर्ते असून ग्रंथ ही समत्व भावनेने ज्ञान देत असतात. ग्रंथ हे कुठेच भेदभाव करत दिसत नाही. हाच समत्वाचा भाव आपल्या जीवनात उतरलेला आहे. हे आपल्यातील मोठेपण आहे. आपल्या संपूर्ण आयुष्यात ग्रंथालय व संशोधनाच्या क्षेत्रात आपण अविरत कार्यरत राहिलेले आहात. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील आतापर्यंत 20 विद्यार्थ्यांना आचार्य पदवीसाठी आपल्या वतीने मार्गदर्शन केले गेले आहे. ही आमच्यासाठी खूप मोठी सन्मानाची बाब आहे. आपण अनेक लोकोत्तर सन्मानाची पदे भूषविलेली असून आपल्या महान व्यक्तिमत्वाची हे सन्मान ग्वाही देताना दिसून येतात. आपण विद्यमान काळात उपाध्यक्ष म्हणून इंडियन लायब्ररी असोसिएशन या सन्माननीय पदावर कार्यरत आहात. तद्वतच अध्यक्ष नागपूर युनिव्हर्सिटी कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन नुकला या पदावर कार्यरत आहात. याशिवाय माजी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन या संस्थेचे पदाधिकारी आहात. आतापर्यंत MPhil या संशोधन क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाच्या पदवी अभ्यासक्रमात अध्यापनाचा 30 वर्षाचा अनुभव असून हा आपणास ग्रंथालयीन क्षेत्रात अग्रगण्य स्थानावर नेण्यासाठी कारक ठरलेला आहे. आपल्या विविध सेवा काळात आपण अनेक उल्लेखनीय योगदान दिलेले असले तरी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या 100 वर्षाच्या गौरवशाली इतिहासातील अनेक कार्यांपैकी एक म्हणजे आपण विद्यापीठीय ग्रंथालयाच्या पुस्तकांना नोंदणीकृत स्वरूपात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केलेले आहे. अनेक परिषदांच्या आयोजनाचा विचार करता आपणाकडून आतापर्यंत 4 राज्य राष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांचे अत्यंत यशस्वी आयोजन केलेले असून आजपर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय तसेच विभागीय परिषदांना आपण संबोधित केलेले आहे. आपणाद्वारे ग्रंथालयीन संशोधनाच्या क्षेत्रात अनेक राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरावर शोधनिबंध सादर केल्या गेलेले आहेत. आपल्या जीवनदर्शन पटावर आपण 2 सर्वोत्कृष्ट पुस्तकांचे लेखन केलेले असून ही ज्ञानाची पाने समस्त ज्ञान जगतासाठी अधोरेखित केलेली आहे. आपल्यातील याच जीवन कार्याचा गौरव म्हणून आज आपणास जीवन गौरव पुरस्काराच्या रूपाने हे सन्मानपत्र देऊन गौरवान्वित करण्यात येत आहे. आपल्या पुढील आयुष्याच्या निरामय वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा आणि धन्यवाद. आज दिनांक 20 जानेवारी 2024 डॉक्टर V.V. उपाख्य भाऊसाहेब कोलते ज्ञानस्रोत केंद्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर तथा ग्रंथालय भारती नागपूर महानगर यांच्यातर्फे.
बहुत बहुत अभिनंदन सर। अब हमारे दूसरे सत्कार मूर्ति जिनको हम जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर राजशेखर बालेकर सर, जो केंद्रीय कार्य अध्यक्ष है ग्रंथालय भारती के। He is a very active and dynamic LIS professional. So I request the dignitaries on the stage to please do the honors by welcoming sir. But before that, there will be the reading of the scroll of appreciation for sir. So I request Dr. Maya Rambade ma'am to do the reading of the scroll of appreciation. नमस्कार. डॉक्टर राजशेखर शंकरराव बालेकर, अध्यक्ष ग्रंथालय भारती नागपूर. सप्रेम नमस्कार. आपण अनेक वर्षांपासून ग्रंथालयीन चळवळीशी जुळलेले असून ग्रंथालयीन चळवळीच्या विविध शाखेच्या विविध उपक्रमांना आपण योग्य न्याय दिलेला आहे. आपल्या याच सर्वव्यापी ग्रंथालयीन ज्ञान चळवळीच्या विशेष कार्यातील योगदानाचा सातत्याने गौरव करण्यात आलेला आहे. आपल्या आयुष्याची 32 वर्ष ग्रंथालयीन चळवळीत घालविलेली आहे. हा आमच्यासाठी विशेष गौरवान्वित होण्याचा क्षण आहे. आपण आपल्या आयुष्यातील अनेक उमेदीची वर्ष मानसेवी ग्रंथपाल ते जिल्हा ग्रंथपाल या क्षेत्रात व्यतीत केलेली आहेत. आपल्या सेवाकार्याचा प्रारंभ हा एका क्षीण प्रवाहापासून झालेला असला तरी उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वकर्तृत्वाने आपण त्याला मोठ्या मनवंतर रूपात परावर्तित केलेले आहे. हे आमच्यासाठी विशेष प्रेरणादायी आहे. आपल्या व्यावसायिक जीवनात आपण अनेक ध्येय शिखरं गाठलेली असून आपण दिशादर्शी शिक्षक, व्याख्याता, आचार्य पदवीचे मार्गदर्शक ते आचार्य पदवीचे विविध विद्यापीठांचे मार्गदर्शक, तद्वतच मूल्यमापक म्हणून आपण सर्वमान्य परिचित आहात याची आम्हाला जाणीव आहे. आपल्या सेवा काळात उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राचार्य या सर्वोच्च प्रशासकीय पदापर्यंतची गाठलेली मजल आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा तेजस्वी प्रवास पूर्ण केल्याचे निर्देशित करते. आपण आजपर्यंत 7 आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सक्रिय योगदान दिलेले असून राष्ट्रीय परिषदेच्या 30 परिषदांमध्ये सहभागी झालेले आहात. राज्यस्तरीय परिषदेच्या 36 परिषदांचे आपण यशस्वीरित्या प्रतिनिधित्व, संयोजन, मार्गदर्शन तथा वार्तांकन केलेले आहे. ग्रंथालयीन चळवळीच्या संशोधन कार्याचा भाग म्हणून आपण अनेक देशात विदेशवारी केलेली असून यात सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड, श्रीलंका, लंडन, युरोप या देशांचा समावेश आहे. आपल्या जीवनकार्यात या पाश्चिमात्य भूमीला भेटी दिलेल्या स्थळांचा यात समावेश असून ही आपल्यातील पर्यटन उत्साही स्वभाव वैशिष्ट्यांची आम्हास जाणीव करून देते. आपले समस्त जीवनच ग्रंथालयीन चळवळीला वाहिलेले असून आपण ग्रंथालयीन चळवळीचे ऊर्ध्वयू आहात हे सर्वविदित सत्य आहे. या ग्रंथालयीन चळवळीत विविध प्रशासकीय पदे भूषविलेली असून ग्रंथालयीन कायद्याच्या निर्मितीत आपले विशेष योगदान राहिलेले आहे. आपण अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील ग्रंथ चळवळीचे आजीव सदस्य असून आश्रयदाते आहात. हे आमच्यासाठी प्रशंसनीय आहे. आपल्या या ज्ञानकार्याचा लाभ केवळ महाराष्ट्र भूमीलाच झालेला नसून दक्षिणेतील अनेक ग्रंथवर्धिष्णू संस्थांना झालेला आहे. दक्षिणेतील ग्रंथालयीन संस्थांचे मार्गदर्शक, सल्लागार व आजीव सदस्य राहिलेले आहात. हे आमच्यासाठी खरे तर अत्यंत अभिमानास्पद आहे. एक ग्रंथ असावा घरोघरी या न्यायाने ग्रंथ चळवळ गावोगावात रुजविण्यात आपण महत्त्वपूर्ण योगदान राहिलेले आहे. विविध ग्रंथ प्रदर्शनी, विविध वाचन शिबिरे तसेच संदर्भ ग्रंथसूची निर्माण, संकलन आणि त्याचे उन्नयन करण्यात आपले महत्त्वपूर्ण योगदान राहिलेले आहे. आपण अनेक शासकीय समित्यांवर कार्य केलेले असून सार्वजनिक ग्रंथालयीन अधिनियमन कायदा सुधारणा व रचना या क्षेत्रातील आपले मौलिक योगदान अत्यंत दखलपात्र आहे. अनेक शासकीय समित्यांच्या कार्याचा आढावा घेताना अशा समित्यांवरील समन्वयक, अशासकीय सदस्य म्हणून आपली भूमिका अत्यंत सहकार्यपूर्ण राहिलेली आहे. आपल्या आयुष्यातील सर्जनशीलता आणि नवनिर्मिती तथा साहचर्य या क्षेत्रातील आपले योगदान अत्यंत उच्च कोटीचे राहिले असून
आपल्या जीवनपटावर 5 पुस्तकांचे कार्य अभिमंत्रित झालेले आहे. पुस्तक संपादनाच्या क्षेत्रातील एकूण 15 पुस्तकांचे संपादन कार्य आपल्या हातून घडलेले आहे. आपल्या संपूर्ण सेवा काळात एकूण 115 लेखांचे लेखन कार्य झालेले असून आपण 3 ग्रंथांचे यथोचित परीक्षण केलेले आहे. आजपर्यंत आपले वेळोवेळी झालेले सन्मान आणि वृद्धिंगत केलेले कार्य त्यांची अनेक प्रतिष्ठानांकडून दखल घेतली गेलेली आहे. आपले अहर्निश चाललेले कार्य आणि सन्मान यांचा अत्यंत जवळचा अनुबंध असल्याने आपणास अनेकदा सार्वजनिक स्थळी सन्मानित करण्यात आलेले आहे. याच श्रेणीत पद्मश्री एस रंगनाथन समितीचा कै रघुनाथ पारखी उत्कृष्ट ग्रंथपाल पुरस्काराने आपला सन्मान केला गेला आहे. एवढेच नव्हे तर यापूर्वी आपणास सुवा देशपांडे सेवा गौरव पुरस्काराने सुद्धा गौरविण्यात आलेले आहे. आपल्या बृहत सेवा काळातील सेवा कार्याचा गौरव म्हणूनच आज आपणास जीवन गौरव पुरस्काराच्या रूपाने हे सन्मानपत्र देऊन गौरवान्वित करण्यात येत आहे. आपल्या पुढील आयुष्याच्या निरामयी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. दिनांक 20 जानेवारी 2024 डॉक्टर V.B. उपाख्य भाऊसाहेब कोलते ज्ञानस्रोत केंद्र, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर तथा ग्रंथालय भारती नागपूर यांच्यातर्फे. धन्यवाद. जीवन गौरव पुरस्कार डॉक्टर राजशेखर बालेकर सर. मैं अनुरोध करूंगी सभी सम्माननीय गेस्ट लोगों से कि वो उनका स्वागत करें. शॉल, मेमेंटो, श्रीफल, तुलसी एंड सम्मान पत्र. बहुत बहुत अभिनंदन सर. सभी मान्यवरों को धन्यवाद. Dear friends, now it's time to invite all the guests in the sequence of their deliberation to this August gathering. First of all, I would like to request guest of honor Dr. Rajshekar Balekar sir, Kendriya कार्यकारिणी अध्यक्ष ग्रंथालय भारती, to share his thoughts of wisdom with this August gathering. Please sir. नमस्कार. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ ज्ञानस्रोत केंद्र, ग्रंथालय भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित होत असलेली या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करताना मला आनंद होतो आहे. विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉक्टर संजयजी दुधे, कल्पनाताई पांडे, डॉक्टर A.S. चक्रवर्ती, माझे मित्र डॉक्टर D.R. देशपांडे, ग्रंथालय भारतीचे सर्व पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे महाविद्यालयीन ग्रंथालय क्षेत्रातले ग्रंथपाल आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मला या ठिकाणी या जीवन गौरव पुरस्कारांनी जे गौरवण्यात आलं त्याबद्दल मी पहिल्यांदा विद्यापीठाच्या ज्ञानस्रोत केंद्राचे आणि ग्रंथालय भारती महानगर शाखेचे आभार व्यक्त करतो. मला हा जीवन गौरव जो केला त्याच्याबद्दल विशेष आनंद याच्यासाठी आहे कारण मी या विद्यापीठाचाच विद्यार्थी आहे.
त्या विद्यापीठातनं माझं लायब्ररी सायन्सचं ज्युनियर डिप्लोमा इन लायब्ररी सायन्सपासून तर PhD पर्यंतचं शिक्षण झालं आहे. त्याच्यामुळे मला हा घरचा गौरव मिळताना मला जास्त आनंद होतो आहे, कारण अशा प्रकारचा घरचा गौरव मिळणं ही भाग्याची गोष्ट असते. माझा जीवन गौरव पुरस्कार मी माझ्या वडिलांना अर्पित करतो. माझे वडील पण एका सार्वजनिक ग्रंथालयाचे ग्रंथपाल होते. मित्र, आत्ता आपण हा जो राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने जो विचार मंच समोर आणलेला आहे किंवा जो चर्चासत्र घेतलेला आहे, त्याचा आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा ज्या संदर्भामध्ये आपण विचार करतो, तेव्हा आताचं जे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आलेलं आहे, त्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाने एका नव्या विचार प्रवाहाला सुरुवात केलेली आहे की जी आतापर्यंत आपल्या एकंदर शैक्षणिक पद्धतीमध्ये आलेली नव्हती. कारण आपल्याला ब्रिटिशांच्या काळामध्ये जी बकालींनी सांगितलेली पद्धत आहे, मग ते म्हणायचे की आम्ही बाबू लोक घडवण्याचं शिक्षण घेतो, त्या पद्धतीतनं आपण आता बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मध्यंतरीच्या काळामध्ये आपल्या शिक्षण याच्यामध्ये जे काही करिक्युलम आलं, त्या करिक्युलममध्ये भारतीय परिप्रेक्षामधली जी काही मांडणी असायला पाहिजे होती ती फार कमी प्रमाणात होती. त्याच्यामुळे आपल्या आजच्या थीम विषयामध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टीम म्हणजे भारतीय ज्ञान प्रणालीचा जो अंतर्भाव केलेला आहे, तो ज्ञान प्रणालीचा अंतर्भाव आता इथून पुढे येणाऱ्या नवीन शिक्षण प्रणालीत येणार आहे. आणि तो येत असताना आपण ग्रंथालयात काम करणारी जी माणसं आहोत, त्या ग्रंथालयात काम करणाऱ्या माणसांना केवळ स्टॉक सांभाळणारा म्हणून काम करायचं नाही आहे, तर ते ज्ञान लोकांपर्यंत पुस्तकाच्या माध्यमामधनं किंवा आता नवीन येणाऱ्या नवीन माध्यमांमधनं कसं विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवता येईल याच्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचे आहेत. आणि हे जे नवीन चॅलेंज आहे, कारण आतापर्यंत कसं होतं की आपण छापील पुस्तक दिले की आपली जबाबदारी कमी होऊन जात होती, परंतु आता या नवीन प्रणालीमुळे ते जे चॅनल आपल्याला चॅलेंज उपलब्ध झालेलं आहे, त्याच्यामुळे आता आपल्याला जर्नल्सच्या माध्यमातून येणारी अत्यावत माहिती आणि पुस्तकाच्या माध्यमातून येणारी माहिती ही शार्पेन करून लोकांना द्यायची आहेत, विद्यार्थ्यांना द्यायची आहे. शिक्षण प्रणालीमध्ये परीक्षेवर आधारित असलेली जी संकल्पना आहे ती बदलते आहे. इंटरडिसिप्लिनरी विषयांमध्ये येणार आहे, म्हणजे विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी कला शाखेच्या विद्यार्थ्याला सुद्धा विषय घेऊ शकणार आहे. त्याच्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये ग्रंथालय जर विज्ञान शाखेचं असलं तरी पण त्याला कला शाखेतलं पुस्तक देण्याची वेळ येऊ शकते. अशा तऱ्हेची तयारी आपल्याला करावी लागणार आहे. ती तयारी करण्याच्या बाबतीमध्ये आपण ग्रंथालय क्षेत्रातले कुठलेही कार्यकर्ते मित्र कमी पडणार नाहीत याची मला खात्री आहे. ग्रंथालय भारतीला या निमित्ताने या क्षेत्रामध्ये काम करून शैक्षणिक क्षेत्राशी जोडण्याची जी संधी मिळाली, त्या संधीसाठी मी नॉलेज रिसोर्स सेंटरचे खंडाळ आणि त्यांची सगळी टीम आणि माझी महानगर ग्रंथालय भारतीची सगळी टीम यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. Dhanyavad, sir. You have truly highlighted the interdisciplinary nature of library and information science subject. I thank you on behalf of all the organizing team as well as all the delegates. Now it's time to screen before you all the message of the pride of Nagpur city. The Honorable Minister Nitinji Gadkari has conveyed his best wishes in the form of AB Byte, and we are going to screen that AB Byte shortly in front of you to just show the thoughts of our respected Gadkari sir. Just a second. I request all of you to have a glimpse of what Honorable Minister Nitinji Gadkari has to say about this conference. We are just going to play this. Oh, okay, Lisa. डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे मिनिमाइज कीजिए.
गडकरी नमस्कार सर्व सन्मान्य अतिथीगण, उपस्थित बांधवांनो आणि बहिणींनो, ग्रंथालय भारतीचं नागपूर महानगराचं एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन आज अतिशय उत्साहात होत आहे. या कार्यक्रमाला मी स्वतः उपस्थित राहणार होतो, परंतु मला गोव्याला जायची आवश्यकता आल्यामुळे मी राहू शकलो नाही. याबद्दल आपल्या सगळ्यांची क्षमा मागतो. विशेषतः 20 जानेवारीला अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर ही राष्ट्रीय परिषद नागपुरात होते. मी नागपूरचा खासदार म्हणून आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. भारतीय ज्ञान प्रणालीचं जतन, डिजिटल युगात ग्रंथालयाची भूमिका आणि विशेषतः आपली पुस्तकं आणि पुस्तकामध्ये असणारे विचार सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवण्यामध्ये वाचनालयाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. या दृष्टीने नवीन टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून विशेषतः प्राचीन हस्तलिखिते, दुर्मिळ पुस्तके आणि ऐतिहासिक दस्तऐवज याचा भांडार म्हणून ग्रंथालयाचं काम अतिशय महत्त्वाचं आहे. भूतकाळातला इतिहास वर्तमान काळात वाचल्यानंतर भविष्यात चांगलं कार्य करण्याची प्रेरणा मिळते. या सर्व अधिवेशनामध्ये विशेषतः आम्हाला विश्वास आहे की अनेक तज्ज्ञ मंडळी देखील येणार आहेत. या क्षेत्राला टेक्नॉलॉजीच्या आधारावर नवीन दिशा मिळावी, जास्तीत जास्त आपले ग्रंथ लोकप्रिय व्हावे, ग्रंथाच्या माध्यमातून, विचाराच्या माध्यमातून तरुण पिढीवर संस्कार व्हावे आणि भविष्यातला भारत घडावा, हीच प्रेरणा आपल्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे. मला विश्वास आहे की सर्व तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेऊन नक्कीच या क्षेत्राला योग्य दिशा मिळण्याकरता आपण सगळेजण प्रयत्न कराल असा विश्वास व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा या परिषदेला मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. A very big round of applause, and really sir has conveyed his best wishes and we are really thankful to sir for these best wishes. Now it's time to invite before you all. मैं इन शब्दों से उनका स्वागत करना चाहूँगी. विंध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से सुरक्षित भारत, गांधी सुभाष पटेल जैसे महारथियों से गौरवान्वित भारत, अनादि संस्कृति से सुसंस्कृत भारत. जी हाँ, अब मैं माननीय कल्पना जी पांडे मैडम अध्यक्षा शिक्षण मंच से अनुरोध करूंगी कि वे अपने बहुमूल्य वचनों को हमारे साथ साझा करें. मैडम प्लीज़. सबसे पहले आप सबका स्वागत. नए साल की बधाइयाँ, मकर संक्रमण की बधाइयाँ. सूर्य उत्तरायण में पहुंच गए हैं और यह जो समय होता है ये नए नए संकल्पों को लेने का समय होता है. तो हम सब यहाँ बैठे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं. कौन सा संकल्प किसको लेना है आप लीजिए. शुभ संकल्प अवश्य लीजिए क्योंकि ये शुभ वातावरण है. आज इस कार्यक्रम का जिन्होंने उद्घाटन किया डॉक्टर संजय जी दुधे, हमारे बहुत अच्छे मित्र, और इस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर बालेकर सर जिनका हमने सत्कार किया, चक्रवर्ती सर हम आप सबको सुनेंगे, पंडे सर, खंडा बहुत मेहनत की बेटा. इन्होंने, अब कैसा है किसी एक को बोलना पड़ता है, उनके साथ टीम है पूरी और सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है. देशपांडे सर से हमारा परिचय बहुत पुराना है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई सर जब यहाँ आए और हम लोगों ने आपका स्वागत किया. सर, हम सब लोग एक विशेष विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं. मुझे बताया गया कि काफ़ी सालों बाद लाइब्रेरी के सब लोग यहाँ आए हैं. क्यों नहीं आए सर आज तक? आना चाहिए था इससे पहले भी. हिरवड़े मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, लीदकर मैडम है. काफ़ी अच्छा, यानी नागपुर की लाइब्रेरी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है. बहुत सारे लोग शायद यहीं के विद्यार्थी होंगे और अब नागपुर में ही कहीं, नागपुर के आसपास कहीं लाइब्रेरियन बोलकर काम करें. मुझे बताया गया कि बाहर से भी कुछ लोग आए हैं. हम सब जब ग्रंथों की बात करते हैं तो भारतीय ग्रंथों की परंपरा ये श्रुति से शुरू हुई है. हम सब जानते हैं. पहले लिखना नहीं आया, पहले बोलना आया. मैंने अपने मन में कुछ रचा, वो किसी को सुनाया,
उसने उसको कंठस्थ किया, इम्प्रोवाइज किया, किसी आगे को सुनाया। ऐसी ये श्रुति परंपरा बढ़ती गई और भारतीय ज्ञान की परंपरा बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब एक्चुअली मैं इतिहास की बहुत अच्छी विद्यार्थिनी नहीं हूँ सर, तो मैं आंकड़ा तो नहीं दे सकती, बट हजारों साल तो पक्का हो गया है। कितने हजार साल हो गए वो इतिहास के विद्यार्थी ढूंढेंगे या आप देखेंगे आप लोग कि कब से ये लिखना शुरू हुआ और कब से ग्रंथ हमारे पास आए। भारत में जो ग्रंथों की रचना हुई वह काल हमारे लिए स्वर्ण काल था। जिस तरीके ग्रंथों की रचना हुई आप सब जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता, जानते होंगे पक्के से। मैंने शुरू में ही कहा कि आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। कहीं भी भारत के पुरातन काल में ऐसा कहीं नहीं रहा कि किसी को जाति विशेष के आधार पर पढ़ने से रोका गया, किसी को लिंग विशेष के आधार से पढ़ने पर रोका गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने जब अपनी वैदिक परंपराएं देखी तो उन परंपराओं में यह है कि जिसकी इच्छा है, यदि महिला आगे पढ़ रही है तो महिला ब्रह्मवादी नहीं हुई, कोई पुरुष आगे पढ़ रहा है वह ब्रह्मर्षि हुआ। किस समाज से आया, किस जाति से आया। परसों मैं महाभारत पढ़ रही थी, महाभारत का प्रारंभ है कि शौनकादि ऋषि बैठे हुए थे, आप सब लोग जानते हैं प्रारंभ है, और शौनकादि ऋषि बैठे हुए थे, ऋषि का आगमन हुआ तो शौनकादि ऋषियों ने कहा आइए सूतपुत्र आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सूतपुत्र जिसे हम वर्तमान भाषा में शूद्र कहते हैं, उनका वह ब्रह्म सभा सम्मान कर रही है कि आप आइए और आप हमको बताइए कि आपके पास क्या ज्ञान है। ये मेरी वैदिक परंपरा रही। एक छोटा सा उदाहरण जो मैं अक्सर दिया करती हूँ, एक उदाहरण ऐसा है कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का, चूंकि हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, किस तरीके की परंपरा थी इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा गुरुजी के पास गया कि मेरी माताजी ने मुझे भेजा है आपके पास और कहा है कि मैं आपके पास आकर शिक्षा ग्रहण करूँ। गुरुजी ने पूछा आपका नाम क्या है, लाइक जैसे होता है आज, जैसे होता है ना वाइवा बच्चे का फॉर्म भरते हैं अपन, तो गुरुजी भर रहे थे। करते 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 तुम्हारी माता क्या का नाम क्या बताया, पिता, तो बोले पता नहीं। तो बोले एक काम करो आप वापस अपनी माता के पास जाओ, पूछ कर आओ आपके पिताजी कौन हैं। तो बच्चा गया, माता ने जो बताना था बताया, बच्चा वापस आया, गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरी माता ने कहा है कि उसे उसके पिताजी का नाम नहीं पता, तो आपकी माता क्या है। तो उन्होंने बताया जिसे मैं अभी का शब्द उपयोग कर रही हूँ, उस समय का दूसरा शब्द था कि मेरी माता वेश्या है, उसे पता नहीं कि मेरा पिता कौन है, और लेकिन उसने कहा है कि मुझे यहाँ पढ़ना है, अब आप मुझे प्रवेश देंगे क्या। माता की ईमानदारी, बच्चे की ईमानदारी, गुरु की ईमानदारी अपने शिक्षा के प्रति। उन्होंने कहा कि इस बच्चे का इतना ज़्यादा और माता का इतना ज़्यादा यदि शिक्षा के प्रति लगाव है तो मैं निश्चित रूप से इसे गुरुकुल में प्रवेश दूंगा, ऐसे गुरुकुल में जहाँ सभी लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। वह बच्चा आगे चलकर जाबाली नाम से प्रसिद्ध है, जाबाला का बेटा जाबाली, सत्यकाम जाबाली, आज जिसको हम करिकुलम बोलते हैं, करिकुलम बनाया जाबाली ने। ये मेरे देश की ज्ञान परंपरा है, इसका हमें अभिमान होना चाहिए। अभिमान तब होगा जब हमें इसका ज्ञान होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साहित्य में बिखरी पड़ी हैं, हमारे इतिहास में बिखरी पड़ी हैं। सर ने कहा कि इतिहास से हमें बोध लेना है। जब तक हम अपने इतिहास का बोध नहीं लेंगे तब तक हम अपने भविष्य को देख नहीं पाएंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है कम से कम हम उसे समझें। प्रश्न समझने का है, जब हम समझेंगे तब हम समझाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग टीचर नहीं हैं, टीचर यानी जो कक्षा में खड़ा होकर पढ़ाता है, तो इसलिए सर इतनी मजा है। अभी तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो सबका ये कहना है कि अरे मेरे को तो रिटायर होने के 2 साल हैं, मेरे को रिटायर, अब मैं क्यों करूं क्या। जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन, जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट आ रहा है वो टीचर्स की तरफ से आ रहा है,
इट्स वंडरफुल। दुख होता है कि यदि हमें हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि हम क्या हैं, तो उसके लिए हमारी अपनी तैयारी नहीं है। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस है और मैं आप सबका साधुवाद देना चाहूँगी कि आप सब लोग इस विषय को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए, कम से कम इस विषय पर चिंतन मनन तो करेंगे, कम से कम आपस में बात तो करेंगे कि इस तरीके का एक है और इंडियन नॉलेज सिस्टम है। आप लोग किताबों से घिरे होते हैं हमेशा। मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में जब मैंने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम, ओके पाइथागोरस ने बताया, बट पाइथागोरस थ्योरम ये इंडियन नॉलेज सिस्टम में पाइथागोरस के बहुत पहले आ चुका था। हम उसको बता नहीं सके, हम उसको बता नहीं सके दुनिया को। गणित जो फैला, बहुत तेजी से फैला, आज गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। गणित जो बहुत तेजी से फैला, उसके मूल में शून्य का आविष्कार है। शून्य का आविष्कार कैसे हुआ सर? ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस थी और ऐसी ही एक कॉन्फ्रेंस में एक भारतीय गणितज्ञ था ब्रह्मगुप्त, और ब्रह्मगुप्त ने बताया कि इस तरीके से मैं संख्याओं को रख रहा हूं, 1 2 3 4, हर एक का एक्सप्लेनेशन दिया। मेरे पास अब उतना समय नहीं है, एक एक संख्या का उसने एक्सप्लेनेशन दिया और उसने कहा 9 तक तो मैंने गिन लिया, अब मुझे वो साइकिल पूरी करके फिर से शुरू करनी है, तो मैं वापस से 1 पर जाऊंगा साइकिल पूरी करने के लिए, उसके सामने एक 0 लगाऊंगा। साइकिल पूरी हुई, नई साइकिल शुरू हुई। 100 तक गए, मैं 2 0 लगाऊंगा। ऐसा करते करते 0, डेसिमल, ये सारी चीजें भारत ने दी हैं दुनिया को। मेरा विषय इसलिए मुझे पता है, ऐसा फिजिक्स का है, ऐसे ही केमिस्ट्री का है, ऐसी आयुर्वेद का। तो सर आयुर्वेद में अभी दुनिया ने उनकी जो एक होता है ना कि अपन टर्मिनोलॉजी क्या रखेंगे, तो उसकी जो परिषद हुई, उस परिषद में ये तय हुआ कि भारतीय आयुर्वेद के सारे शब्द हैं वैसे के वैसे दुनिया भर में चलेंगे। वात, कफ, पित्त, अब इसका अंग्रेजी क्या करेंगे, तो वो शब्द जैसे के वैसे रहेंगे। दुनिया मान रही है, हमारे ज्ञान को दुनिया मान रही है। हम कब समझेंगे, ये जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हम इतिहास की बात करते हैं, हम भूगोल की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, यही जो मैं कह रही हूँ कि महाभारत में पढ़ रही थी, रामायण भी पढ़िए। आप पढ़िए उसको, धार्मिक पुस्तक के रूप में मत पढ़िए, आप उसको एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में पढ़िए। पांडवों के वनवास के समय नारद मुनि ने जो वर्णन किया है भारतवर्ष का, वो पढ़िए, कितना सटीक है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का पूरा वर्णन है, पूरा भूगोल है उसमें। जो नारद की युधिष्ठिर से वार्ता है, उस वार्ता में पूरा भूगोल है। यक्ष प्रश्न जैसा, उसके जैसी फिलॉसफी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा रिसर्चेस दुनिया में जिस किताब पर हुए, छोटी सी किताब है श्रीमद् भगवद गीता, दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च उस पर हुआ है। ये सब हमारे पूर्वजों ने हमको दिया हुआ अनमोल ऐसा खजाना है। ये हमें हमारे मार्फत बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को बनाने की या बिगाड़ने की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। एक दुख है कि बच्चे ग्रंथालय से दूर हो रहे हैं, ये तो सचमुच दुख की बात है। बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको लाइब्रेरी तक कैसे लाया जाए, ये हम सब के सामने एक प्रश्न है और उसका हम सबको मिलकर उत्तर खोजना है। ये तो सच है। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करके मेरा जो खिंच रहा है भाषण ये समाप्त करना चाहूँगी। ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका आप लोग लाइब्रेरियन बोलकर फ़ायदा उठाइए। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ मैं। फ़ायदा ऐसा उठाइए कि आप लोगों को एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल ये नहीं बनने दिया जाता है। उसके कुछ यानी ये डायस है कि नहीं पता नहीं, प्रोवीसी बैठे, लेकिन मैं आपके सामने बोल रही हूँ सर। उसके लिए हम सबको एक संयुक्त लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसका कारण ये दिया जाता है कि ये लोग क्लास में जाके पढ़ाते नहीं हैं, दे आर नॉट टीचर्स। भले ही टीचर का स्केल दिया है वगैरह, लेकिन टीचर्स नहीं है, तो फिर इनको हम कैस्ट के प्रमोशंस एंड प्रिंसिपल नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए यदि लड़ाई देना है हमको, तो हमको यूजीसी से भी लड़ना है, हमको राज्य शासन से भी लड़ना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम का आपके पास एक बहुत अच्छा, आप लोग बैठकर सिलेबस बनाइए, आपके हाथ में है। आपको लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कैसे शुरू करेंगे आप बैठिए, सिलेबस बनाइए, आप बताइए कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये पोर्शन हम कक्षा में जाकर पढ़ाएंगे। फिर वो सेम 1 में पढ़ा रहे, सेम 2 में पढ़ा रहे, सेम 3 में, कैसा पढ़ाना ये आप तय करेंगे।
आपका अपना बोर्ड है, आप बैठो, यहाँ इकट्ठा हुए हैं सब लोग, उस निमित्त से बात करो। जो बन गए सो बन गए, प्रिंसिपल अब नहीं बन रहे, और उसका कुछ तो भी कारण बता देते थातुर मातुर। सीनेट में लड़ सकते बोलते टीचर बोलकर, आगे नहीं है बोलते कुछ। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आपके हाथ में इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक टूल मिल गया है। कैसा यूज़ करना है ये आप लोग देखिए, उसका उपयोग कीजिए। हम आपके साथ हैं, लेकिन शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। आप शुरुआत कीजिए, आप सब लोग आपस में इन विचारों का आदान प्रदान कीजिए कि ये बातें हम कैसे ला सकते हैं। और जब भी कभी मैं लाइब्रेरी की बात करती हूँ सर, मुझे वीणा गवानकर बहुत याद आती हैं, क्योंकि बचपन में मुझे किसी ने एक किताब गिफ्ट की थी और वो मराठी में थी, एक होता कारवर, सबको पता है। और फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी लिड्स माइटनर पढ़ी मैंने, काफ़ी सारी किताबें पढ़ी उनकी, हिंदी में भी उनके वर्जन्स हैं, लेकिन शुरू में जब मैंने पढ़ा मराठी में पढ़ा कि एक लाइब्रेरियन इतना सुंदर लिख सकती हैं। तो प्रतिभा तो हम में सब में है, हम सबको अपनी प्रतिभा खोजनी है। उस प्रतिभा का उपयोग स्वयं की प्रगति के लिए, मेरे डिपार्टमेंट की प्रगति के लिए, मेरे कॉलेज की प्रगति के लिए, मेरे विद्यापीठ के प्रगति के लिए, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्र की प्रगति के लिए यदि हम अर्पण कर सकें तो यह कॉन्फ्रेंस सफल होगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम। Really you have highlighted how librarians can contribute through Indian knowledge system. Really it was inspiring for us, and we will take these valuable suggestions forward and will try to build on the work already done. Now it's time for us to hear from Honorable Pro Vice Chancellor Sir of Rashtriya Sant Tukadoji Maharaj, Nagpur University. We would like to invite Sir for his presidential address. We welcome you, Sir. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना मी वंदन करतो। मंचावर उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राजशेखर भालेकर, प्रेसिडेंट ग्रंथालय भारती, कीनोट स्पीकर डॉक्टर कल्पना पांडे, प्रेसिडेंट शिक्षण मंच डॉक्टर A.S. चक्रवर्ती, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर विनय पांडे, आज ज्यांचा जीवन गौरव झाला असे डॉक्टर देशपांडे आणि डॉक्टर बालेकर, कन्व्हेनर डॉक्टर विजय खंडाळ, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी प्रशांत थुंगर, समक्ष बसलेले वेगवेगळ्या महाविद्यालयातून आलेले लायब्रेरियन, वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे माजी ग्रंथपाल, बंधू आणि भगिनींनो, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी नॉलेज रिसोर्स सेंटर आणि ग्रंथालय भारती नागपूर महानगर तर्फे एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आणि आजच्या या कॉन्फरन्सचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो। विजय खंडाळ यांनी आपल्या प्रस्तावनामध्ये ग्रंथालयामध्ये ज्या ज्या सुविधा पाहिजे आणि त्यांची अपॉइंटमेंट झाल्यापासून त्यांनी कोणकोणत्या प्रकारचं कार्य केलं आणि आपली लायब्ररी 24/7 कशी सुरू आहे आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा कसा होतो आहे याविषयी माहिती दिली। त्यानंतर डॉक्टर कल्पना पांडे यांनी भारतीय ज्ञान परंपरा याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे। खरं तर ही कॉन्फरन्स अतिशय महत्त्वाची आहे, कारण 2020
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जेव्हापासून सुरू झालं आहे तेव्हापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे चर्चासत्र, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉन्फरन्स, मग त्या प्राध्यापकांच्या असो किंवा विद्यार्थ्यांच्या असो किंवा समाजातील प्रमुख घटकांच्या असो, या निरंतर सुरू आहेत. याच्याकरता सुरू आहेत की ही जी आपली नॅशनल पॉलिसी आहे ही खूप साऱ्या वर्षांनी बदलत आहे. अगोदर आपल्याकडे 10+2 पॅटर्न होतं आणि आता जे पॅटर्न आलं आहेत आपल्याकडे ते पॅटर्न आहे 5+3+3+4 पॅटर्न आहे. आणि हे पॅटर्न शाळेपासून पण सुरू झालं आहे. आणि म्हणून शाळेमध्ये जो 5 वर्षाचा कोर्स आहे तो फाउंडेशन कोर्स आहे, 3 वर्षाचा कोर्स आहे तो पॅरा कोर्स आहे, त्याच्यानंतर 3 वर्षाचा कोर्स आहे तो मिडल स्टेजचा कोर्स आहे आणि 4थ्या इयरचा कोर्स आहे तो सेकंडरी स्टेजचा कोर्स आहे. अशा प्रकारचं हे वेगळं पॅटर्न न्यू एज्युकेशन पॉलिसीचं पहिल्यांदा आपल्या इथे येत आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये लोकांसमोर भीती निर्माण झाली की एवढा मोठं सर्टन चेंजेस हा जर होत आहे तर याच्यामध्ये शिक्षकांना फार महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. शिक्षकासोबत लायब्रेरियन आहे, कारण लायब्रेरियन हा मॉनिटर आहे, लायब्रेरियन हा नायक आहे. कारण लायब्ररीतून हे सगळ्या गोष्टी चालतात, पुस्तकाची देवाणघेवाण किंवा लोकांना नॉलेज देणे. आणि मग भारताला जर ज्ञानसत्ता बनवायची असेल, भारताच्या विद्यार्थ्यांना, नवोदित विद्यार्थ्यांना जर रिसर्च करायचं असेल तर शिक्षक आणि लायब्रेरियन हे एकत्र येऊन काम केले पाहिजे, तर एक चांगलं काम या क्षेत्रामध्ये होऊ शकते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की विजयने जी कॉन्फरन्स ठेवली आहे ते याच उद्देशातून ठेवली असावी. आणि म्हणून मी सर्व तुमचं लायब्रेरियनचं आणि विजय खंडाळ यांचं मी स्वागत करतो आपल्या नागपूर विद्यापीठाच्या वतीने. NEPमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहे. आताच आम्ही एक स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम घेतला आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही ट्रेनर म्हणून शिक्षकांचं ट्रेनिंग घेतलं आहे आता 15 जानेवारीला. आणि 17 जानेवारीला आम्ही ज्युनियर कॉलेजचे हेडमास्टर, ज्युनियर कॉलेजचे प्रिन्सिपल आणि आपले अफिलिएटेड कॉलेजचे सिनियर कॉलेजचे प्रिन्सिपल आणि टीचर्स आणि IQSC मेंबर यांचं पण आम्ही एक ट्रेनिंग घेतलं आहे 17 जानेवारीला. हे याच्याकरता घेतलं आहे की मुलांना असं वाटायला नको की आपण 12वी पास झाल्यानंतर प्रवेश कसा घ्यायचा, कोणता घ्यायचा. कारण अगोदरचं पॅटर्न वेगळं पॅटर्न होतं. मला जर सायन्समध्ये जायचं असेल, मला मॅथ घ्यायचं असेल तर मला PCM ग्रुप घ्यावा लागत, CBZ ग्रुप घ्यावा लागत होता. परंतु मला जर आता 12वी नंतर जर मला कुठे ॲडमिशन घ्यायचं आहे तर मी कोणता विषय निवडला पाहिजे हा विद्यार्थ्यांसमोर प्रश्न होता. आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आम्ही स्कूल कनेक्ट आणि स्कूल कनेक्ट झाल्यानंतर क्लास कनेक्ट अशा प्रकारचं एक अभियान महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने सगळ्या युनिव्हर्सिटीतला राबवायला सांगितलं आहे. आणि त्या अनुषंगाने मुलांना NEP काय आहे, NEP किती सोपी आहे हे समजण्याचा प्रयत्न केला आहे. अगोदरच्या आपल्या एज्युकेशन सिस्टीममध्ये थेअरी सिस्टीम होती, 100% थेअरी. जर आर्टचा असेल तर 100% थेअरी, कॉमर्सचं असेल तर काही थोडेसे प्रॅक्टिकल, आणि सायन्सचं असेल तर त्याच्यामध्ये थोडे प्रॅक्टिकल असायचे. परंतु आता NEPमध्ये 40% नॉलेज तुम्ही बाहेरून घेऊ शकता आणि 60% थेअरी.
म्हणजे मुलांना समजून सांगताना NEP काय आहे तर आपण मुलांना न घाबरवता NEP खूप सोपी आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण इतकं सोपी आहे जुन्या पद्धतीपेक्षा. याचं कारण सांगतो की मुलांना आपल्याकडे एक डिव्हाइस आला आहे, मोबाईल डिव्हाइस आल्यामुळे मुलांची वाचनाची पचनशक्ती कमी झाली आहे. वाचतच नाही मुलं. तुम्ही व्हॅल्युएशन करायला जेव्हा आपण जातो तेव्हा आपल्या लक्षात येते की मुलं किती लिहितात. आपण जेव्हा परीक्षा द्यायचं तर आपण मेन ॲन्सर शीट, त्याच्यानंतर 4-5 प्रकारच्या सप्लिमेंटरी. समोरचा इन्व्हिजिलेटर म्हणायचा आता घेऊ नको, पण आता मुलाला म्हणावं लागते अरे तू पूर्ण, आता म्हणावं लागतं अरे तू पूर्ण ॲन्सर शीट दिली ती पूर्ण कर. मुलं 3 पेजच्या वरती लिहित नाही. आणि मी टीचर असेल, मला जर असं वाटते की मुलांनी जर 20 मार्काचा क्वेश्चन आहे 2-3 पेज लिहिलं असेल, मला जरी वाटत असेल मार्क द्यायचं, पण तो लिहित नसल्यामुळे आपण मार्क पण देऊ शकत नाही. म्हणजे अशी स्थिती टीचरसमोर निर्माण. त्याला इच्छा आहे की मुलांना चांगले मार्क दिले, पण तो लिहितच नाही मुलगा. आता ते मुलाचं त्याच्यामध्ये दोष आहे का? मुलाचा दोष नाही आहे, कारण त्याला वाचनाची सवयच त्याची तुटलेली आहे. बिलकुल वाचत नाही. त्याला काही म्हणलं की हे याच्यावरती टिपण घेऊन ये, याच्यावरती प्रोजेक्ट करतो, तो कुठे पाहतो? गुगलवर जातो डायरेक्ट. आणि गुगलवर गेल्यानंतर ते गुगलमध्ये असेल तर जेवढं असेल तेवढंच लिहितो, त्याच्यापेक्षा जास्त लिहित नाही. तो पुस्तकाचा कधीच उपयोग करत नाही. मला बसता आठवलं जेव्हा आम्ही शिकत होतो धरमपेठ कॉलेजमध्ये, तेव्हा प्रत्येक मुलाला 2 पुस्तकं मिळायचे लायब्ररीतून. किती? 2 घरी न्यायला. आणि मग परीक्षा असेल तर आपल्याला वाटतं की 2पेक्षा 4 पुस्तक असलेले बरं. जो दुसरा मुलगा अभ्यास नव्हता करत त्याच्या खात्यातून आपण पुन्हा 2 पुस्तक घेऊन जायचं. किती? 2 आणि 2 4 पुस्तक व्हायचे. म्हणजे अशी सिस्टीम आपण जेव्हा अभ्यास करत होतो तेव्हा 4 पुस्तकं घरी असले पाहिजे असं वाटायचं. आणि दुसरी गोष्ट गमतीची म्हणून सांगतो की आपण जर हातामध्ये घरी कॉलेजमधून पुस्तकं घेऊन गेलं तर मोहल्ल्यातल्या लोकांनाही वाटायचं की हा कॉलेजमध्ये शिकतो म्हणून. परंतु मी नेहमी विद्यार्थ्याला म्हणत असतो, तू पुस्तक वाचू नको, परंतु पुस्तक तर घेऊन जा घरी. तुझ्या आईवडिलांना वाटतं की माझा मुलगा अभ्यास करतो म्हणून, नको वाचू. मी ते याच्याकरता सांगतो की त्याला ती सवय लागली पाहिजे. आणि मग जेव्हा एखादा पेज उघडेल आणि त्याला वाचेल की हे पुस्तक चांगलं आहे कामाचं, आणि तिथून त्याची सुरुवात. दुसरी मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो की जेव्हा आपण लहान होतो तेव्हा उन्हाळ्यामध्ये जुना जमाना होता, सगळे लोक खाटा टाकून बाहेर झोपायचे. तर प्रत्येकाच्या उशाशी एक पुस्तक असायचं, त्याच्याशिवाय कोणी झोपत नव्हतं, हे लक्षात घे. म्हणजे आपलं झोपण्याचं साधन काय होतं? तर रीडिंग होतं. रीडिंग करता करता झोप येते म्हणून आई म्हणे पुस्तक मग झोपीन तुला. आता कोणी वाचतं का पुस्तक? सगळेजण त्या छोट्याशा डिव्हाइसमध्ये लुप्त असतात. मुलं पण असतात, आई वडील पण असतात, घरी कोणीच म्हणजे बाहेरून ऑफिसमध्ये आल्यानंतरसुद्धा मोबाईलमध्ये असतं. याच्यामुळे काय झालं आहे? याच्यामुळे आपल्या फॅमिली पॅटर्नवरती इफेक्ट झाले. लक्षात ठेवा. एकमेकाविषयीची आत्मीयता कमी झाली, संवादच होत नाही, मुलं आई वडील जास्त बोलतच नाही. आणि म्हणून एक हा दुष्परिणाम, मी हा दुष्परिणामाला मॉडर्नायझेशनचा बॅड इफेक्ट म्हणतो. हा खरोखरच बॅड इफेक्ट आहे. येणाऱ्या काळामध्ये ही समस्या आपल्यासमोर उभी आहे. आणि म्हणून याच्यामध्ये दायित्व आता कोणाचं आहे? तुम्ही बसले सगळे लायब्ररीने त्यांचं दायित्व आहे. कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला वाचनक्षम कसं केलं पाहिजे हे तुमच्या खांद्यावरती आहे. आणि म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट, जर मुलगा पुस्तक वाचत नसेल तर त्याला छोटे छोटे पुस्तकं त्याच्याकरता कसे तयार केले पाहिजे. आता ताईंनी जो इंडियन नॉलेज सिस्टीमचा भाग आपल्यासमोर मांडला, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला महाभारत शिकायचं आहे का? पूर्ण नाही. आपल्याला रामायण शिकायचं आहे का? पूर्ण नाही. तर त्याच्यातले जे कंटेंट आहे महत्त्वाचे
जे एज्युकेशनशी जोडलेलं आहे. इंडियन नॉलेज आपल्याला व्हॅल्यूज शिकायचे आहे. इंडियन नॉलेजचे नॉर्म्स शिकायचे आहे. त्याच्यातले इथिक्स शिकायचे आहे. या गोष्टी कुठे आहे? या गोष्टी भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये आहे. या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या आहे. पण एकदम महाभारताचा ग्रंथ ठेवला आणि त्याच्यावर तुम्हाला मार्क मिळतात का? नाही. तर त्याच्यावरती आपल्याला अभ्यासक्रम तयार करावे लागणार आहे. आणि इंडियन नॉलेज सिस्टीममध्ये जे अभ्यासक्रम आहे ते 2-2 क्रेडिटचे आहे. समजा महाभारत आहे, भगवद्गीता आहे, ज्ञानेश्वरी आहे, याच्यावरती मी 2 क्रेडिटचं कसं कोणता अभ्यासक्रम तयार करू शकतो? हा जर आपण अभ्यासक्रम केला तर आपलं जे लाईफ लाँग लर्निंग डिपार्टमेंट आहे त्याच्या थ्रू आपण त्याला काय करू शकतो? ऑथराईज करू शकतो. त्याच्यामध्ये आपल्या प्राधिकरणाची मान्यता घेऊ शकतो की हे जे कोर्सेस आहे 2-2 क्रेडिटचे हे नागपूर विद्यापीठाने तयार केले आहे. याची आवश्यकता आता. आणि आपल्याकडे अनेक ग्रंथप्रणाली आहे. म्हणजे तुम्ही बौद्ध धर्मापासून बघा, त्याच्यानंतर महावीरांचं ज्ञान बघा, सगळ्या प्रकारचे आपल्याकडे काय नाही आहे. 5000 वर्षापूर्वीपासून कौटिल्याचं जे शास्त्र होतं, अर्थशास्त्र, तेव्हापासूनची ज्ञान परंपरा आपल्याकडे. आणि कौटिल्याचा अर्थ समजा एखादा इकॉनॉमिक्सवाला असेल, त्यांनी 2 क्रेडिटचं कौटिल्याचं अर्थशास्त्र काही मांडलं असेल, ते पण आपण मांडू शकतो. अशा प्रकारचे कोर्सेस आपल्याला तयार करता येऊ शकतात. आणि याच्यामध्ये मुख्य रोल कोणाचा आहे? मुख्य भूमिका ही ग्रंथपालाची. त्यांनी शिक्षकाला उद्युक्त केलं पाहिजे. अरे आपल्या लायब्ररीमध्ये एवढे पुस्तक पडले आहे, कोणीच वाचत नाही, पण हे पुस्तक घेऊन जा, याच्यावरती कोर्स तयार करा. कारण नागपूर युनिव्हर्सिटी काय म्हणत आहे की असे कोर्स तयार करून आमच्या लाईफ लर्निंग डिपार्टमेंटला द्या आणि आम्ही ते कॉलेजमध्ये प्रोव्हाइड करू. मला असं वाटतं की असे जर कोर्सेस तयार केले ना, आपल्याकडे 1000 कोर्सेस तयार होतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस तयार होतील. आणि याची आज आवश्यकता आहे. आणि म्हणून या NEP 20मध्ये IQS याच्याकरता समाविष्ट केला आहे. त्याची आज गरज आहे. आणि म्हणून या नवीन याच्यामध्ये आपलं ज्ञान आपल्याला विकता येते. आपलं ज्ञान आपल्याला विकता येते. आपण अनेकदा आपलं जे ज्ञान आहे असं आपल्याला असं वाटते की आपण मागासलेलं नॉलेज असं वाटतं आपल्याला कधी कधी. पण तुम्हाला मी एक उदाहरण सांगतो. काल एका कार्यक्रमामध्ये गेलो, तिथेही मी उदाहरण सांगितलं की आपल्या इथली जी भाषा आहे, नागपूरची खडी बोली आहे, भंडाराकडली झाडी बोली आहे, अमरावतीकडली वराडी बोली आहे. भरत गणेश पुरे नावाचा कलाकार आहे. त्याला सिरियलमध्ये काम करताना अनेक लोकांनी म्हटलं, अरे तू तर अमरावतीचा आहे, तुझी भाषा तशीच आहे, वैदर्भी भाषा आहे, तुला कोण घेणार आहे? त्यांनी म्हटलं नाही नाही, मी असंच बोलेन, मला असंच बोलता येते, मी डायलॉग पण असेच मांडेल. आज बघा बरं, भरत गणेश पुरे वैदर्भीय कलाकार म्हणून फेमस झाला की नाही? कारण आपल्याकडलं नॉलेज आहे ना, ते मांडता आलं पाहिजे. आपल्याला नॉलेज हे अस्सल असलं पाहिजे. की अस्सल जे असते ना, त्याच्यामध्ये खुशबू असते, हे लक्षात घ्या. आपण नेहमी डुप्लिकेट मांडण्याचा प्रयत्न करतो. कॉपी मारण्यामध्ये आपण वादर आहे. कधी कधी कॉपी मारण्यामध्ये चुकूनही जातं, कॉपी पेस्ट करून देतो. आपण पाहिलं आपल्या याच्यामध्ये RRCमध्ये लोक जसं असं कॉपी पेस्ट करून टाकतात. आणि म्हणून जे अस्सल नॉलेज आहे ते मांडण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्याला असं वाटतं आपल्याला जे येत आहे ते जे येत आहे ते बरोबर नाही, समोरच्याचं बरोबर आहे. नेहमी आपण समोरच्याकडे पाहतो, त्याला माझ्यापेक्षा चांगलं बोलता येते. आता नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये लँग्वेज इज नॉट ए बॅरियर. सगळ्या मातृभाषेतून शिक्षण दिलं पाहिजे, हे नवीन एज्युकेशन सिस्टीममध्ये आहे. कारण आपल्यामध्ये जे विचार येतात, आपल्या अंतरात्म्यामध्ये ज्या गोष्टी येतात, त्या गोष्टी कशातून येतात? त्या गोष्टी आपल्या भाषेतून येतात, हे लक्षात घ्या. मी इंग्लिश जरी बोलत असलो तर माझं इंग्लिश मातृभाषेतून येत नाही, त्याचं माझ्या माइंडमध्ये ट्रान्सलेट होतं, नंतर ते बाहेर पडतं. आणि म्हणून मातृभाषेतून दिलेलं शिक्षण हे जास्त फ्रुटफुल असतं. तुम्ही बघा, चीन जो सामोर गेला आहे,
चीनमध्ये काय इंग्लिश भाषा आहे का? जर्मनीमधले इक्विपमेंट बघा, जर्मन भाषेमध्ये सगळे जे कंट्री डेव्हलप झाले आहे ना, ते त्यांच्या भाषेतून कार्य केल्यामुळे डेव्हलप झाले आहे. त्यांचं संशोधन त्यांच्या भाषेतून आहे. त्यांचं जे संशोधन आहे ना, ते त्यांच्या भाषेतून आहे. आणि म्हणून भाषेकडे न बघता त्याच्या माइंडमध्ये काय आहे, त्याची क्रिएटिव्हिटी कशी आहे, इकडे लक्ष दिलं पाहिजे. आणि त्याच्याकरताच NEP आलेलं आहे, लक्षात घ्या. NEP कशाकरता आला आहे? याच गोष्टीकरता आला आहे. त्यांनी आपल्या भाषेचा वापर करून आणि आपल्या बुद्धीचा उपयोग करून त्याला नवीन ज्ञान प्राप्त करायचं आहे. तेव्हाच या NEPमध्ये आपला देश हे महासत्ता बनणार आहे. हे आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांचं लक्ष आहे. आणि म्हणून आपल्या भारतामध्ये खूप नॉलेजेबल पर्सन आहे. तुम्ही माझ्यासमोर बसले सगळे विद्वान आहे, नाही का? कोणाला तरी कोणतं तरी नॉलेज आहे. एक व्यक्ती दुसऱ्यापेक्षा डिफरंट फ्रॉम अदर्स, दुसऱ्यापेक्षा वेगळा आहे. मला जे येते ते त्याच्यापेक्षा तुम्हाला जास्त येते, दुसरं येते. असं समजू नये की मला काहीच येत नाही, माझ्यापेक्षा याच व्यक्तीला जास्त येते. कारण देवाने जर आपल्याला जन्माला घातला आहे तर मानव प्राण्याला मोठी देणगी दिली आहे, ते म्हणजे बुद्धी. बुद्धी देवाने मानव प्राणी सोडून कोणाला दिली नाही. डोकं सगळ्याला आहे, डोकं सगळ्याच प्राण्याला आहे, परंतु बुद्धी कोणाला दिली आहे? मानव प्राण्याला दिली आहे. म्हणून मानव प्राणी हा इतर प्राण्यापेक्षा वेगळा आहे. आणि म्हणून गावामध्ये शेतीवर काम करणारा व्यक्ती यालासुद्धा नॉलेज आपल्यापेक्षा जास्त नॉलेज आहे, हे लक्षात घ्या. कारण तो आपल्या डोक्याचा उपयोग करून, ज्याला आपण आपल्या भाषेमध्ये जुगाड सिस्टीम म्हणतो, रिसर्चवाले जुगाड ना, गावामध्ये जुगाड म्हणतात, बरं भोंगाडचं. तर हे जुगाड सिस्टीम करून ते आपलं काम चालवतात. ज्याला लाखो रुपये लागणारे असतात ते 1000 रुपयामध्ये पूर्ण करतो. याचा अर्थ काय? गावातल्या लोकांना नॉलेज नाही का? गावातल्या लोकांना आपल्यापेक्षा जास्त नॉलेज. तर हे कशामध्ये सगळं? हे सगळं नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये समाविष्ट आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये मेजर टाकला आहे. आता मेजर हा जो सब्जेक्ट आहे तो त्याचा मेन सब्जेक्ट आहे. मी कालच कुठेतरी उदाहरण दिलं की मुलं PCM घ्यायचे, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथमॅटिक्स. तर मुलांना फिजिक्स आणि मॅथमॅटिक्स जमायचं, केमिस्ट्री जमत नव्हतं. आता केमिस्ट्री जमत नसल्यामुळे तो मुलगा BSCच पास नव्हतं. अरे का बरं BSC पास? मला केमिस्ट्रीच जमलं नाही. आता या नवीन एज्युकेशन सिस्टीममध्ये तसं नाही आहे. तुम्हाला जे जमते ते मेजर आहे, हे लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला थोडंसं जमते ते मायनर आहे. फॉर एक्झाम्पल, सोशॉलॉजी हा माझा मेजर सब्जेक्ट असेल, मी जर मायनर कॉम्प्युटर घेतलं, कारण सोशॉलॉजीचा उपयोग कुठे होतो? रिसर्च फील्डमध्ये होतो. कारण रिसर्च मेथॉलॉजी सगळ्यात जास्त सोशॉलॉजीमध्ये आहे. जर मी सोशॉलॉजीमध्ये रिसर्च फील्डमध्ये काम करत असेल आणि माझ्याकडे कॉम्प्युटरचं नॉलेज असेल तर मला कोणत्याही रिसर्च फील्डमध्ये आरामात नोकरी मिळू शकते. सोशॉलॉजी विथ कॉम्प्युटर सायन्स अशी मला डिग्री मिळणार आहे. म्हणजे जे मायनर सब्जेक्ट आहे, जे आपल्या आवडीचे आहे, ते आपल्या जॉबशी संबंधित आपण नॉलेज प्राप्त करू शकतो. इतकी चांगल्या प्रकारची सिस्टीम या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आहे. मी हे तुम्हाला सांगत नाही, तुम्ही विद्यार्थ्यांना सांगा, याच्याकरता सांगत आहे. कारण 12वीच्या विद्यार्थ्यांना हे माहीत झालं पाहिजे. ही पॉलिसी कशी एकदम साधी सोपी आहे. तुम्ही जर त्यांना सांगत बसले खूप क्रेडिट हे ते पागल होऊन जातील. तर तुम्ही हे सगळं काम केलं तर आपोआप क्रेडिट मिळणार आहे. काम केल्यानंतर आपोआप क्रेडिट मिळणार आहे की नाही? आपण काम केलं क्रेडिट मिळते की नाही? मुलांना म्हणायचं की आपण काम केलं तर वडील शाबासकी देतात ना आपल्याला. म्हणजे काय आहे ते?
क्रेडिट आहे. तर तुम्ही काम केलं तर आपोआप क्रेडिट मिळणार आहे आणि ते क्रेडिट कुठे जमा होणार आहे? तुमच्या खात्यामध्ये जमा होणार आहे, ABC मध्ये जमा होणार आहे. कारण आपण जेव्हा ॲडमिशन घेतो तेव्हाच आपल्याला ABCचं अकाउंट ओपन करावं लागणार आहे. जसं पॅन कार्डचं राहते की नाही, ते नेहमी करता राहते. आणि तुम्ही कुठेही ट्रान्सफर व्हा या कॉलेजमधून दुसऱ्या कॉलेजमध्ये, पण तुमचं ABC तेच राहील. तुम्ही कुठेही नॉलेज करा, तर तुमच्या कॉलेजमध्ये एक विषय नाही आहे, पण तुम्ही दुसऱ्या कॉलेजमधून तो विषयाचा तुम्ही अभ्यास करून क्रेडिट मिळवू शकता. म्हणजे इतकी मल्टी डिसिप्लिनरी अँड इंटरडिसिप्लिनरी एज्युकेशनल पॉलिसी आहे. आता इतकी पॉलिसी असल्यानंतर चिंतेचं कोणतं कारण आहे? मला तुमच्या सगळ्यांच्या कपाळावर आठ्या दिसत आहे. चिंता आहे का? इतकी सोपी पॉलिसी आहे. आणि याच्यामध्ये अनेक प्रकारचे कोर्सेस आहे. याच्यामध्ये स्पोर्ट्सला बी खूप सारं महत्त्व दिलं आहे. NCC, NSS, तुम्हाला जे काही कोर्स आहेत, स्किल कोर्सला महत्त्व दिलं आहे. आणि याच्या अगोदर काय होतं की 12वी नंतर तुम्ही पूर्ण ग्रॅज्युएट केलं नाही, तुम्हाला डिग्री मिळत नव्हती, आहे की नाही? मिळत होती का डिग्री? नाही मिळत होती ना. आता काय आहे, तुम्ही 1 वर्ष केलं सर्टिफिकेट मिळणार आहे, दुसरं वर्ष केलं तर डिप्लोमा मिळणार आहे, तिसरं वर्ष केलं तर ऑनर मिळणार आहे, चौथं वर्ष केलं तर ऑनर विथ रिसर्च मिळणार आहे. म्हणजे प्रत्येक वर्षाला तुमच्या शिक्षणाला व्हॅल्यू राहणार आहे. समजा तुम्हाला असं वाटलं की मला सोडून जायचं आहे, एक्झिस्ट व्हायचं आहे, परत तुम्ही त्या ठिकाणी इंटर होऊ शकता. एक्झिस्ट अँड इंटर पॉलिसी याच्यामध्ये आहे. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं की आता माझं काही एज्युकेशन मला शिकता नाही, मला घरची जबाबदारी आहे, घरची जबाबदारी पार पाडून तो पुन्हा शिकू शकतो. इतक्या प्रकारचं ॲप्रोच या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये आहे. आणि इतकी चांगली एज्युकेशन पॉलिसी आपल्या सेंटर गव्हर्नमेंटनी तयार केली आहे आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट ते पूर्णपणे लागू करत आहे. आणि आपल्या इथे तर याच वर्षीपासून PGला आपण NEP पूर्णतः लागू केली आहे ॲप्लेट कॉलेजमध्ये आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये. 24-25 पासून आपल्या इथे UG प्रोग्राम सुरू होणार आहे. आपल्या इथे NEPचं पूर्ण काम झालेलं आहे, सगळ्या प्रकारचे रुब्रिक्स बनलेले आहे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये काही कोर्स ॲड करायचे असेल, तुम्हाला बनवायचे असेल, तर तुम्ही आमच्या IQAC सेलकडे अशा प्रकारचे तुम्ही प्रोजेक्ट देऊ शकता, अशा प्रकारचे कोर्सेस देऊ शकता. कारण तुम्ही ग्रंथालयामध्ये ग्रंथ पाहिलात, तुम्हाला अनेक नवीन नवीन गोष्टी तुम्हाला माहीत होतात. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या बाबतीमध्ये कसं कार्यप्रवन करणे आणि विद्यार्थ्याची मेंटॅलिटी पाहून विद्यार्थ्यांना काय दिलं पाहिजे याची जबाबदारी कोणाची आहे? तर तुमची आहे. तुम्ही आम्हाला सजेस्ट केलं पाहिजे की नाही सर अशा प्रकारचा बदल केला तर आपल्या लायब्ररीमध्ये मुलं येऊ शकतील. आणि असं जर केलं तर मला असं वाटतं की तुमचं लायब्ररियनचं जे कार्य आहे, तुमचा जो रोल आहे, तुमची जी भूमिका आहे, तुमची भूमिका योग्य तऱ्हेने बजावली असं मला वाटते. आणि आपण सगळे मिळून हे कार्य चांगल्या प्रकारे पार पाडू असं मला वाटते. NEPवरती आम्ही दररोजच बोलत असतो, त्याच्यामुळे खूप 1-2 तास आम्हाला बोलता येते, परंतु अधिकचा वेळ न घेता आपल्या सगळ्यांना या कॉन्फरन्सच्या मी शुभेच्छा देतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो. Thank you so much, sir, for your presidential speech in which you have highlighted 360-degree approach and how libraries can be really proved meaningful by correlating actions and initiative to develop a knowledge ecosystem. Now, before going for formal vote of thanks, I would like to make a formal announcement that immediately after this inaugural session, we are going to start with the keynote speaker address of Dr. A.S. Chakravarti, sir. So all of you are requested to be here only. Now, to propose a formal vote of thanks, I request Shri Vinay Pandey, sir, he who is Secretary of Granthalaya Bharti, Nagpur, Mahanagar, to go give formal vote of thanks.
ग्रंथालय भारती नागपूर महानगर आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ याचे ज्ञानस्रोत केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमानं आजची एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आलेली आहे. आजची परिषद ज्यांच्या उपस्थितीत साजरी होत आहे असे डॉक्टर संजय दुधे, माननीय कुलगुरू नागपूर विद्यापीठ यांनी इतक्या सोप्या छान सुंदर पद्धतीने आपल्याला आपला विषय सोपा करून सांगितला, त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानतो. तसेच या परिषदेकरता सन्माननीय अतिथी म्हणून जे लाभलेले आहेत ते डॉक्टर राजशेखर बालेकर सर, केंद्रीय कार्याध्यक्ष ग्रंथालय भारती यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. या परिषदेकरता मुख्य वक्ता म्हणून लाभलेले डॉक्टर एस चक्रवर्ती, उस्मानिया विद्यापीठ हैदराबादचे ग्रंथपाल, तसेच डॉक्टर कल्पनाताई पांडे, अध्यक्ष शिक्षण मंच यांचेही खूप खूप आभार मानतो. कल्पनाताई पांडेंनी रामायण महाभारत याचा उल्लेख केल्यामुळे मला एक उल्लेख या ठिकाणी करावासा वाटतो आणि तो मी मनाला आवर न घालता आल्यामुळे आपल्यासमोर करतो. तो माझ्या आभार प्रदर्शनाचा भाग नाही आहे, तरी पण करतो. रामायणामध्ये आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल की तो समुद्र उल्लंघून जायचा असतो आणि त्या ठिकाणी सगळेजण जमलेले असतात. प्रत्येकजण विचार करत असतो की इतका मोठा समुद्र कसा उल्लंघून जायचा. प्रत्येकजण आपापला विचार करून सांगतो की मी 2 योजनं उडी मारू शकतो, मी 5 योजनं उडी मारू शकतो, पण तो पूर्ण समुद्र उल्लंघन करून जाण्याचं कोणाचं धाडस नसतं आणि तितकं समोर कोणी जाऊ शकत नाही. त्यावेळेला जांबुवंत जो असतो तो हनुमंताला जाणीव करून देतो की तुझी शक्ती किती आहे आणि तू किती उडत जास्त म्हणजे पूर्ण समुद्र पार करून जाऊ शकतो. तर आजच्या ह्या प्रसंगाने मला हे उदाहरण असं आठवलं की ग्रंथपालांमध्ये ती हनुमंताची शक्ती आहे आणि ती जागृत करण्याचं काम जांबुवंत जसं करतो तसं ग्रंथालय भारती त्यांची शक्तीची जाणीव करून देतो असं मला वाटतं, म्हणून मी त्याचा उल्लेख या ठिकाणी केला. नागपूर विद्यापीठ ज्ञानस्रोत केंद्राचे संचालक डॉक्टर विजय खंडाळ सर यांचेही मी यावेळी त्यांचे वेळोवेळी आम्हास मार्गदर्शन प्राप्त झाले. त्यांनी अतिशय मेहनत घेतली. आम्ही अनेक वेळा त्यांच्यासोबत बैठकी केल्या आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही या स्थितीला येऊन पोचलो. मी खंडाळ सरांचे पण फार आभार मानतो. ग्रंथालय भारती नागपूर महानगरचे अध्यक्ष श्री प्रशांत तुंगार सर यांची नुकतीच बायपास सर्जरी झाली असून तशाही परिस्थितीत त्यांची कार्याप्रती तळमळ व मार्गदर्शन प्राप्त झाले, त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. तसेच ग्रंथालय भारतीचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष श्री रवींद्र पांडे सर हे एका जीवघेण्या अपघातातून वाचले. थोडे स्वस्थ झाल्यावर लगेच ते ग्रंथालय भारतीच्या कामात रुजू झाले. त्यांचेही आम्हास मार्गदर्शन प्राप्त झाले, त्यांचेही मी आभार मानतो. या परिषदेकरता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी करणाऱ्या आपणा सर्वांचेही मी मनापासून आभार मानतो. सभागृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ जी मनमोहक रांगोळी आपण सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे, तसेच स्टेज डेकोरेशनमध्येही ज्या विद्यार्थिनींच्या टीमने सहकार्य केले त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. या परिषदेला यशस्वी करण्यासाठी संपूर्ण टीमने अविरत मेहनत घेऊन मोलाची कामगिरी केली, त्या संपूर्ण टीमचे मी आभार मानतो. अनवधानाने कोणाचा उल्लेख राहून गेला असल्यास त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. धन्यवाद. Thank you, sir. With this, we announce that the inaugural session is over, and immediately after this, we are going to start with the keynote address of Dr. A.S. Chakravarti, sir. Thank you to all the respected dignitaries who have graced this function. छान झालं. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. All of you are requested to be seated because immediately we are going to start with a session of Dr. A.S. Chakravarti, sir. Please. All the delegates. Sir, you have presentation?
Oh, okay. It is there, sir. Yes, dear friends, we are going to start with the keynote speakers session, and before that I feel privileged to introduce before you all today's keynote speaker, Dr. A.S. Chakravarti sir, who is University Librarian of Osmania University. We feel blessed that he has graced this function as a keynote speaker. Dr. Chakravarti has a rich 35 years of experience of librarianship with 18 years of teaching experience as well. To his credit, he has 74 plus national and international publications in the form of research articles. He has attended around 65 plus conferences and seminars. He has been actively organizing seminars and workshops with around 18 such events to his credit. Dr. Chakravarti has also authored 5 books with reputed publishers. Under Sir's guidance, 12 students have been awarded PhD, and Sir has specialization in library automation, digitization, DSpace, e-resources, information and communication, and plagiarism. On behalf of the organizing team as well as on behalf of all the delegates, we welcome you, sir, and I request request Gulshan Kuthe, if he is there, because he is busy with. I request Dr. Mangla Hirwade, madam, please to do the honors of felicitating sir with a Tulsi sapling. A big round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, without any further ado, we are going to start with this session of Dr. A.S. Chakravarti. Sir. Sir, you need this one, ma'am. Yes, madam. You have pen drive? Yes, pen drive. I think it is copied. It is copied here. Okay, sir. Okay. Let's start. It's there. In the morning, I've copied. Okay. I'll check. Okay, sir. If you need any help, we will help you. Rule of libraries. This Yes, one? yes, madam. Hey, beta, the screen. Sir, it is there? Yes, madam. It is there, no? Yes. You need any help? So No, please no, let no, us no, know. no. Thank you. Okay, sir. मैडम स्टार्ट कर सकते हैं Yes, sir. Can I start, madam, or can I wait for some people are gone outside? No problem. Okay, so we have to start because then immediately we have to go Yes. for another Okay. panel. Okay. So,
Can I request all the delegates? Yes, ma'am, because more yes, than yes. 50%. I really request all the delegates, humbly request that they please come here for the session, because we are going to start with a very important session of Dr. Chakravarti sir on the role of libraries in National Education Policy 2020. So I request all those who are outside of this auditorium to please come and occupy their seats. Thank you so much. Namaskar, Rashtra Sant Tukodia Maharaj Nagpur University. If you need this pen. No, this enough. Namaskar everyone, and my lecture is on role of libraries in National Education Policy 2020. Small introduction, we have to read that. This stands as a transformational framework aimed at redefining India's educational landscape. National Education Policy, which was replaced the previous policy from 1986, that presently we have NEP 2020, which is almost changed and almost drastically modified, changed. The main focus will be on mother tongue and regional languages preferred by different states. And libraries also play a key role in implementing this NEP 2020 because libraries having a lot of knowledge and information in various formats, books, journals, theses and all. Because this is the second side of the coin, and the first side is NEP 2020. The second side, hidden side of the coin is role of libraries and librarians. Because I used to deliver lectures so many places that people will say that Google, wherever we need information, we will approach Google and we will get a lot of information. And according to my view, Google will not provide any information. Google provide the direction to information. Okay? And librarians provide information directly. This is the concept I have prepared. Google only provides the links. After opening that links, you will get the information. But librarians provide information directly to you, the students, wherever there is a necessary. The vision of this new education policy is NEP seeks to create an education system focused on India. This is very important, and our national scientific and education infrastructure will be reinforced, and global simultaneously global standards will be provided to students. And before going to continue my presentation, I'll give some examples why we need a national education policy and what is there in that, what we lost in our previous education policy. As some example, like one in Hanuman Chalisa, Yuga Sahasra Yojana Parabhanu Lilata Madrapajanu, that is nothing but distance covered, distance calculated from earth to sun. And thousands of years back, our ancient people calculated the distance between earth to sun. But that was hidden. Nobody is retrieved that information from any document. And some of the documents which are very informative, that was stolen from India by other people. I don't want to explore that. And they claimed the ownership of that. Okay. And very recently I have seen one information which is there on Facebook or Google, something in WhatsApp. It is forwarded so many times, like Albert Einstein. His findings are totally copied from our Vedas and our ancient documents, which are hidden and stolen by other people, and they are only claiming that this is our invention or something like discovery. But because of our national education policy, we can retrieve our ancient history, culture and all from which is hidden in so many libraries or so many places. And this new education policy concentrates more on
this type of information which will be retrieved by schemes and so many things are there. And later one more article very recently I've seen, I'm not seen directly, but I've this information is received through a WhatsApp or something like. And Albert Einstein published articles are copied from various places, that is approved, agreed. Okay. And what happened to all these things? Why we are losing all these things? Why they are claiming our heritage and culture? Why not we claim ourselves, and why can we do great things by introducing our new education policy and so many things which is involved in that policy by applying global standards. Why? Because if you retrieve any information, if you create any information, that should be in standards. Library is nothing but application of standards in various places. Okay, cataloging, classification, in metadata, something like. If any information is created, that should be having some standards. Here, Indian knowledge system, how it works, like the Bharti way is sustainable and strives from the welfare of all. Each and every information is for welfare of our individual. It is important to regain the comprehensive knowledge system of our heritage, just I am telling, and demonstrate in Indian way. This requires training of scholars. Of course, our curriculum is totally changed with this new NEP, and so many this Indian knowledge system also. Almost more than 1,000 training programs conducted, which is there in the document. And NEP recognizes that this rich collection of ancient Indian knowledge that was retrieved by extending in curriculum and all. And this IKS Indian knowledge system comprises of Gnan, Vignan, Jivan Darshan. This is from experience, observation, experimentation and rigorous analysis. This is nothing but Gnan Vignan is nothing but experience and observation and all, and to be incorporated in scientific manner in the school and higher school. Of course, this NEP, what it tells, the curriculum having all this ancient and culture, this should be introduced in from school level. School and our Pro Vice Chancellor sir, as he said, 4+2+2, some curriculum system is entirely changed. In that, from grassroots level, if you introduce this heritage and culture to the students, so that people will work in the right way, and we will retrieve the information which is hidden so many years, and which covers mathematics, because our ancient people are so much familiar in doing all these things. One of the examples explained by the mathematicians and some Kalpana Pandey madam also told that mathematicians, because introduced zero something like, because this is, they are hiding everything. They are hiding our information, what they are hiding, our inventions and all. The main aim is behind this NEP is to retrieve all these things, to present Indian knowledge globally. Okay. It covers, because we are familiar in mathematics, astronomy, philosophy, yoga. Of course, you know better that since 5 years or since 10 years, yoga gone universal, and throughout the world, yoga is accepted in the same way. This yoga is one thing is spread around the world, and in the same way, the main aim of NEP is to spread our entire culture, history, and all entire universe. Okay. And the IKS policy recognizes knowledge of India should be explored under Ek Bharat, Shrestha Bharat. More than 100 tourist destinations will be identified under this Ek Bharat, Shrestha Bharat. Will send students to these study these destinations and their history, scientific contributions, traditions, indigenous literature and knowledge. Because I am from Usmania University, we have almost 6,825 manuscripts, which is not having any catalog for that. Maximum manuscripts are in palm leaves, because I have visited your library, P.V. Narasimha Rao library, displayed manuscripts and all. We have our manuscripts, and luckily we have digitized entire manuscripts in Usmania University, almost 6,825, and we don't know what is there in that manuscripts. If students
prefer to do research in that manuscripts, we are ready to provide that manuscript, because they can explore what is there in that manuscript, so that we can explore all these things to the universe. That is the main aim of this NEPs. And this Ek Bharat, Shresth Bharat, under that identified 10 tourist places. And we have to engage students to do research in that place, and they have to explore like what is about that history of that particular tourist place, monument or some temple, something like, and the scientific contributions, traditions, indigenous literature. If you have with that, that will be explored and publicized, and the knowledge behind that, because we are seeing so many videos and all. Our traditional architecture, how it is very tremendously they created that architecture. We don't know how they created, what type of technology is there, what type of engineering is there at that moment. There is no record right now. That we have to explore with this NEP. The main guidelines for this NEP is incorporating Indian knowledge system in higher education curriculum. Of course, that almost started. Guidelines for training, orientation of faculty on Indian knowledge system. Guidelines for empanelment, that means identifying experts in that particular area and involve that experts in exploring all these things. And in higher education institutions, guiding for introduction of courses based on Indian heritage and culture, and almost 32 IKS centers established till now. And this is one side. And the second side is importance of libraries in fostering education and knowledge. One statement given by Chris Jamie is, it is a difficult exercise to achieve higher education without the support of resources of the library, as well as to achieve the purpose for which education is being communicated. Okay? If you want to communicate anything, you have to visit library, you have to refer the resources there. Finally, you will reach your goal and all. This is the thing explained by Chris Jamie. And libraries serve as a vital repositories of information. Here the problem is we have limited resources in any library. You take any library, even if you take Library of Congress, which holds more than 14 crores documents, still they have some problems here. They cannot have entire universe of knowledge in that particular library. Okay, the importance of libraries extends beyond providing access to books. Initially, the libraries are only providing books and material which is there in the library, but that we have crossed that limit, and now we are in that stage there where we are working as parallelly with software engineers and data analysts, information scientists, something like. We are working in that way, and we are providing information through various new technologies. We are adopting technologies. And maybe even funding problem, budget, something like. Still, we are going in parallel with the technology and all. And libraries also play a crucial role in promoting a reading culture, just love and for learning and critical thinking. Because we are organizing so many committees, awareness programs, lectures and something like, exhibitions and all. With that, people have some knowledge that library holds so many things, so that we can refer and we can explore that knowledge. In Usmania, we have one library one section called UN Depository Center. UN Depository Center, that one of its kind, only in South India, only one depository is there. From United Nations, we will get each and every document. We will store, preserve in our library, and which is having lot of resources like women's studies, population studies. Nobody will come, because people don't know what is there in that section. That is the reason every year, 1 week, we will arrange an exhibition, also arrange some lectures regarding that. We will invite our Vice Chancellor to open that book exhibition and all, so that with that exhibition, people know that what is there in the library, what is there in that United Nations, and because we cannot find each and every information on internet. Some of them, almost 70% of information is there on internet which in electronic form, but what about 30%? Still 30% information is there in print resources that we are missing by not going to the libraries. Okay. By offering both physical and digital resources, libraries cater to varied learning preferences, contributing significantly to overall educational development of individuals and communities.
Actually, this NAPLIS, I think librarians know about that. In 1985, one committee is formed. The main objectives of this library and information policy are recommended as to promote, maintain the organization availability and speed of information in all areas of course, we are doing all these things. We are promoting our literature, what we have, and we are providing information in speed way. People are getting information by approaching us physically or electronically, okay, to take steps for modernization of and upgradation. Here some problem starts because we are ready to modernize our library, but management if supports financially, if we are strong, then we can modernize our libraries and we can provide latest technology or trends what going around the world, and to encourage programmers and initiate at the earliest possibility pace for training. Of course, regularly universities or staff colleges conducting training programs, refresher courses and all, so that we can learn something which is latest developments in our field and all, and to establish adequate monitoring mechanism to ensure rapid development. What is going on, what is latest trends in and around our community and all, we have to be careful, we have to adopt each and everything, we have to study that first, later we have to adopt in that. And here we the librarians are ready to serve communities and people, and the problem is due to lack of resources or lack of financial things, we are unable to acquire each and every document or every resource which is available on internet or something like commercial databases and all. And we have some places where we can get some because we have to parallelly move with NEP, National Education Policy, but in NEP there is no provision for libraries for funding, training and all. At the end of my presentation I'll show that. And parallelly we have to collect information from various sources, free resources, open access resources and commercial, depends on your budget strength. And this role of library, National Digital Library is also playing a key role in providing information. Like you see, this is actually government funded initiative, and basically what it is doing, it is collecting each and every institute's information and uploading into one single platform, so that we can retrieve a common gateway to retrieve all the information. Because I am Usman University, I am the in charge for a big project of digitization, a mega project. Under that project 45,000 books digitized in 2005 to 11, which is almost having 1 crore 32 lakhs pages. That 45,000 books you can retrieve through any National Digital Library of India website, because we have connected our server to any NDLI, and in that way the NDLI is collecting links from various places and adding to their server, so that people can retrieve irrespective of place. Because while searching in NDL you will get the information, but you don't know from where it is. It is from Usman University or some Nagpur University, irrespective of that you are getting information. And almost 10 crores documents are available in this, and having lot of fields like CBSE examination and IEEE, JEE, something like, even each and every part, humanities, sciences, engineering, so many subject areas you can get lot of information through this NDL program. And role of InfilmNet, because InfilmNet is also sister concern of UGC, and InfilmNet is also playing key role in providing information in various types, like you see. I'm skipping all these things through their various activities, like you see. eSoth they are providing almost 10,000 plus e-journals to institutes or universities. It depends on their departments and strength, because we are getting almost 10,000 plus, because our university is very big, having 54 departments. Each and every department is included in Sodhganga, and this is updated information. Almost 10,000 plus journals are there in this, and almost 6 lakhs e-books, and so many things, so many figures, where you can also directly go to that website, you can find. And Sodhganga, repository of Indian thesis and thesis and dissertations, very recently crossed 5 lakhs.
Just imagine, in one place where you are getting more than 5 lakhs, thesis and dissertation full text. You can directly download all thesis, no restrictions will be there. And what InfliBnet is providing through Sodhganga, they are providing entire thesis and giving access to entire thesis you can download. But parallelly they are also providing Sudhi, that they are providing a software at what extent people are copied from their thesis or even from other sources. Okay, you have to be careful while copying and pasting here and there, because plagiarism also follows you. And Sodh Gangotri, this is actually research in progress. This is also a website having some figure at the bottom. Just I'll skip all these things. And EPG Pathashala. Yes, you please follow this website. You please spread this website to your students in your college or college libraries and all, because it covers all the subject areas. Even library science having lot of notes in this. And very recently, one of the exam prepared question paper. Actually, this is actually a secret, and majority of the information students got from this EPG Pathshala. You please spread this among your students, having all the subject areas. And so this is anti-plagiarism software given by Drillbit by InfliBnet. And these are other activities of InfliBnet, like IR, institutional repository at InfliBnet, because this is very useful to you. Because I'll show one more slide where having lot of digital libraries or institutional repositories, you cannot directly search all these things in internet. If you have this website address, you can go to that address, you can download lot of information. Of course, when you search in Google, Google will retrieve information from all these websites, not in first page. Because we used to search the links only in first page. We will not even move to second page. Anyone going to second page links or third page links in Google retrieval part? Because we are not, because we are very much interested in first links, and we are getting information in the first page links only. And this information is there in maybe in 10th page or 11th page, but we are losing. If you have knowledge, you can directly place all these websites in your library website and all. Because very recently in Telangana Governor Office, they formed a committee. One of the member, I'm one of the member in that committee. What the honorable governor's intention is to create a digital library for exclusive flavor for governor office. Of course, it's created. It is there in the. You please, if you have time, you open that governor website, Telangana governor website. Search for digital library, where we acquired some e-books, because to reach rural areas, so that people can retrieve, access all this. For that first instance, the governor allotted 25 lakhs for that, because I am the one of the member in that to select all these things. Of course, it is running successfully. If you have time, you please visit that website. And libraries as learning spaces, facilitating access to diverse resources, creating a conducive environment for study and research, support multidisciplinary learning, role of libraries in promoting interdisciplinary. Of course, if someone asks some book, if it is not there, we will also suggest other books, something like other information. And bridging the digital divide, providing equitable access to information and technology. Initiatives to enhance digital literacy through library programs. Preservation of cultural heritage. This is actually the main aim behind this NEP, is to preserve our cultural heritage in digital format, like archiving, digital preservation, collaboration with indigenous communities, because we have digitized our manuscripts in a project, a Dubai-based project. We don't know, very long back in 2005 or 6, they have copied to entire documents, entire manuscripts and taken away. Okay. That information, maybe they sell that information to any other third-party sources and all, and we have to collaborate with indigenous communities for this heritage information, for this heritage literature. You please try to follow some conditions which is there on NEP. Just you approach, like Vijay sir told that manuscripts
mission, National Manuscripts Mission. That is an indigenous community, and we are also approaching National Manuscripts Commission for cataloging of our entire manuscripts in that way, so that our information will not go away. Okay, and promoting cultural heritage, showcasing traditional knowledge through events, exhibitions, and all. In the morning, I have seen manuscripts exhibition presented at the entrance of the library. Thanks, madam. Without asking directly, I have seen this thing. Because in Usmania, we will not provide directly, because the entire collection is digitized. On request, we will provide physical copies, access control. And what happens here, all these things, because tremendous amount of information is now available. We are unable to gather all the information. This is nothing but information overload, information explosion. Okay. Every minute 300 websites are coming in and out. Madam, 10-15 minutes, okay now? Okay. In 60 seconds, what is going on? And my sincere suggestion is, you please try to spend your time on all these resources, not in social media, because every day, minimum 1 or 2 hours we will spend by using our mobile phone in social media. Of course, we are losing so many things which is happening in and around this universe. Okay, and this is the thing happening in and around in 60 seconds. 7 lakh hours of videos watched, and 400 hours of videos uploaded into YouTube, something like. In this space, information is added to internet, and how to retrieve all these things, we are unable to retrieve, because so many things we are getting while retrieving and all, which is not necessary for that particular keywords and all. And I have categorized. We have so many resources available on internet free of cost. You try to download, try to create your own website links in your library web page, so that people can directly approach that websites. They will get a lot of information. The main aim behind this NEP is to provide lot of information regarding our culture, heritage, and so many other research activities, where we cannot provide by purchasing all these things, because we have limited resources to purchase, because each and every international database is costing 20 lakhs, 30 lakhs. Even we are spending 55 lakhs for only IEEE journals in Usmania University, and only one database we are subscribing by spending 17 lakhs, that is SciFinder. How can we purchase all these things? If you go through all these websites, so that 50% it will be helpful to you to provide information to your scholars and all. The main aim behind this NEP is to provide information that we have to purchase, or otherwise we have to collect from various places. But I am showing here is only free resources which are there on internet. Of course, we are getting all these things not in first page in Google. You please be careful. We are getting somewhere in 10th or 100th page. Before going to access any resources, we have some hurdles like copyright and digital rights management and all. And so many publishers also, some of the publishers are there outside of this. They are also moving towards open access. They are providing some of their resources freely from their website. Like you see, commercial free access. This is one website where you can get 60 lakhs books. Yes, you try to open this website, you will get more than 60 lakhs books only in single website. So that you search in that and you try to explore and provide this information to your students, those who are doing research and all. And eBrary, this is a commercial one, having 50% of commercial and 50% of free. And only in last 30 days, it is added 12,000, almost 12,000 books into this website. Amazon, of course, Amazon is started with books only. Amazon is started with books, and now it is a e-commerce website. Crores of products are there in that. You just imagine Amazon also providing 32,000 free books in this website. You try to search your keyword in that, maybe you will find some free books in that website. World eBook Library, which is included in National Digital Library of India, having 30 lakhs books free of cost that we can access through a common platform called National Digital Library. All these 30 plus lakhs books
you can retrieve through NDLI and globeethics.net. Why? Because how this society is changing very rapidly. Like you see, this 6 months back it is only 1,20,000 students enrolled in this. Now it is within six months period 1,20,000 to 1,80,000 changed. That means only in 60,000 people are added into this website, and having 14 lakhs documents in this too, within 6 months added to 50 lakhs. These books are free. Anybody can download, anybody can access through their website, and so many 7 lakhs articles downloaded only in last month. And we have one more website where Director of Open Access Books almost 47,000 books are available in this website. And one more request, someone asked me how to publish article, because we have so many places where publishers accept your articles free of cost, no need to pay, because so many places where lakhs of journals are available, and maybe it will take some time to review your article, the strength of your article. They have to check. Without checking your strength, your article strength, they cannot directly publish. You try to find out, you try to publish in their journals, no need to spend any amount for that. And books.google.com, I think you people know about that. You can, each and every book is available in this website. The thing is, you cannot download. You have to read only online. And Wikibooks, this is part of Wikipedia. More than 1 lakh books are there in this website, because we are not spending time on all these resources. If you spend time on these resources, we can do miracles, and we can also provide a lot of information to our students, community, as well as faculty. And Gestor, this is purely commercial, but more than 50,000 books are there. Out of that, 5,000 books are free in this website. And MOOCs. And NEP also concentrates on online courses. This is the website where you can communicate your students that they can do lot of courses online without paying anything. Only certification, it charges some amount like 500 rupees for examination and all. Having lot of subject areas and courses and all. Just Swayam, we have one more website where we can also do so many courses, and so many videos are present in that. And so many digital repositories. Just I have given this information initially that each and like Usman University, we have our own digital collection like ebooks, manuscripts, our own journals, our own faculty collection, faculty articles that we have preserved in our digital library, the institutional repository. Okay, in that way, this is our Usman University digital library. Anyone can access this. Otherwise, no need to come to this place. You can directly access our resources through National Digital Library of India. Okay. And so many popular digital libraries that I am skipping because I'll provide this presentation. This is also one website where OpenDevo, Director of Open Access Resources. So many institutional repositories are a common platform where you can search and retrieve directly without going any individual institution. Almost you see having a lot of filters, because I want information only from India, not from China or any other Sri Lanka, something like that. Preferences you can provide in this website, so that you will get only indigenous information will retrieve by just you see that India 79 something like, where you can select the country or something like. ETD's electronic thesis and dissertations, because this is fastest growing, and our own repository crossed 5 lakhs, Sodh Ganga, and in Sodh Ganga we have 5 lakhs. But in National Network Digital Library of Thesis and Dissertations, we have 62 lakhs. Anyone searched this website, retrieved any document, any full text thesis, of course you can do. You can open this website. This is 100% free. You can search your topic. Those who are doing research, they can go through this website. Out of 62 lakhs, maybe your topic is also included in this website, and you can download entire thesis. But be careful, after downloading, don't use as it is. Software will come in between you and your thesis, a plagiarism software,
And one more thing, I am also coordinator for anti-plagiarism software in Usmania since 5.5 years. In these 5.5 years, I have checked almost 7,000 theses in this. Out of 7,000, 4,000 is awarded and going successfully since 5.5 years. And this is Ohio ATD index having nearly 1 lakh theses in this. What I am showing, every website information is free. You can directly download without any hurdle. And that European thesis having more than 7.5 lakh theses in this website. You try to explore this website, you can find full text thesis in this. Those who are doing research, these theses are, because we will not get direct information, but we will get some ideas to write our own document by using all these websites. ProQuest digital dissertations and thesis, of course, having lot of documents in this. And this is open access thesis and dissertations, part of DOA books, something like, where you can get 62 lakhs. Just imagine how big lakh, because madam, your collection is 4 lakhs, something like, and Usmania's collection is 6 lakhs. But only in one single website you are getting more than 60 lakhs or 70 lakhs means, just imagine how much information is there on the internet, free of cost. You explore all these things and you adopt all these things to successfully implementing in NEP 2020. And Google Scholar, filtrations, lot of filters you can apply to retrieve your document, newspapers and all. Of course, free journals, UGC Infonet. Previously it is UGC Infonet, now it is eSource Sindhu. Out of that we are getting almost 10,000 plus journals. And this is our website, okay, searching and all. And in national education policy, because before coming here I read some policies there, and retrieval part also they are having some rules and regulations, how to retrieve information, how to provide, how to search information, because we are losing so much of information by using your wrong keywords and all. Okay, I'll give only one slide where you can, it will help you to search and retrieve in proper way. Like you see, this is only a simple tricks to find out, because usually what we will do, we will give some keywords in Google search box or any database search box, multiple keywords and all. But where we are facing so many problems and we are losing so much of information which is not there in that, by giving only fake and a wrong way keywords. Okay, like you see words and phrases like accounting and financial and banking, if you use in that way, we will get lot of information. Like Google is, when you give any keyword in Google, you will get 20 lakhs, 30 lakhs, more than 1 crore records. Are we able to search each and everything? Of course we are not. We are only first 10 or 20. Okay. And if you provide a small trick called quotations for that, like you see Human Genome Project, if you put quotes for entire sentence, you will get exact information. Entire information within a short period. Okay, in that way, abbreviations, American English, British English, like you see, we will use FIBR here, and where Americans use FIBR something like, it creates so many problems, and 50% of information only we will get through that keywords what we are giving on internet. You be careful, and in some cases we can also use abbreviations for getting information like NEP. NEP is popular than National Education Policy. GST is more popular than goods and service tax. Like in that way, sometimes we are also ready to give some abbreviations to the search. Okay, beware of spellings and use Boolean operators and synonyms also. If you are not able to get some information, you try to use synonyms of that word so that you will get some information in that way. Yes, open access journals, almost more than 10,000 journals. I have given one example, like you can also publish. So many are Usman University students published articles in by using this directory of open access journals in so many subject areas. Okay, you please try to find out this website. And so many journals, where lakhs of journals are there in these websites. Yes, you see here 15,900 journals for free website. One website where open access journal search engine, where you will get lot of information in this search OAJSC, where you will get lot of journals in subject areas. Directly you can reach. And addressing resources constraints. This is
disadvantages, nothing but. And because to implement NEP in libraries or any university, something like, we have first problem is funding. One of the major limitations of the NEP is related to libraries is issue of funding. There is anywhere in an entire NEP report, nothing is mentioned regarding funding of libraries and all. That should be observed by the authorities regarding that. And infrastructure, many school colleges in India lack of necessary infrastructure. Not only schools and colleges, even universities like us also facing some problem of infrastructure, because we have to develop as parallel with the development of the society, that we have to upgrade our infrastructure regularly. And limited digital infrastructure, this is the main constraint. That is the reason I have showed so many examples. Due to lack of funding, we are unable to purchase a lot of digital resources. And lack of training staff. Of course, NEP also providing some through national knowledge system. They are providing some training programs and all. And advocacy campaigning like we have to provide awareness about our libraries and its resources through a campaign and all. And efficiency measures like cost-effective measures, such as optimizing resource utilization, exploring shared services. Or share means cooperation in between universities and all. Because we introduced one thing in Usmania University, that we are providing access to affiliated colleges by institutional membership. Okay, in that way cooperation will be there among institutes and colleges. And diversifying revenue streams like fee-based services. We cannot sell our books, we cannot provide, after a small piece of service we cannot charge. This is a lack of thing in this. And implementing innovative strategies to enhance library relevance, like digital transformation, technology to offer digital resources, services, online platforms cater user needs, community engagement, like we have to conduct so many workshops, activities in that, collaborations, partners with local bodies, and flexible spaces like events, exhibitions and something all that we have to introduce in our programs, so that we can successfully move with NEP 2020. And specialized services like research support, technology training, community outreach, meet specific needs with the community, and specific services asked by special research scholar, something like. These are the things we have to develop our ability, like we have to be trained parallelly with national education policy, and we have to collect resources to provide as per NEP 2020. That funding is also a major hurdle, and try to explore the sources from where we can get the funds and all. Thank you. Thank you so much, sir. It was indeed an exhaustive presentation highlighting the various aspects of NEP, where sir has discussed about the various tools and techniques and various resources which are available to really mobilize our resources and services towards the objective of NEP 2020. Thank you so much, sir, on behalf of organizing team as well as on behalf of all the delegates. Now it's time for a Procast product presentation, and here I invite Pratap Das, sir, Director Sales, for the Procast product presentation. Over to you, sir. Yes, please. Sir, we want to felicitate you because we will be leaving shortly. So, girls को बोलना पड़ेगा. Yes, sir. Okay, no issues. Okay. Thank you. Namaskar, my name is Pratap and I'm the Director for ProQuest South Asia Operations. I've been advised that I should kind of complete this session in 10 minutes. What we are trying to do is we would not talk about products,
but we will name some products. So if you can make a mental note in terms of what we are trying to say, and go back to your library and let us know about the requirements. So firstly, I'm very happy to be here on a Saturday morning, afternoon, good gathering. I am joined with my colleague Sachin More, who is the Senior Account Manager. He's based in Pune, and he's looking after the region very closely. And this university is a very special customer for us, as during the inaugural session, it was told that the library subscribes to a range of electronic books from us, and we are very happy to partner, and there are many more new projects that we are working with the library going forward. As you can see, the landscape is completely changing in terms of teaching and learning, and here we would like to highlight, when it comes to teaching and learning, and you are important facilitators in your colleges, in your universities, and students need a lot of new avenues now, a lot of new source types, be it books, journals, dissertations, videos, working papers, and as a collection, ProQuest offers you everything in one single platform, and it is very affordable. Dr. Chakravarti mentioned that some of the products that were appearing, 4 or 5 products already have appeared in his slides. It indicates that we are strategic partners for your library and research ecosystem. What we would like to also highlight is this is the world's largest repository of doctoral dissertations, and it is editorially controlled. We are accepting theses from institutions also. So if your institution has any doctoral dissertations, please let us know. Please, I'll have Sachin's email at the end of the session. Just send an email to Sachin, and we will be happy to include your PhD work in our collection. How does it improve? Your ranking will improve, you will get royalty payments, and you will also get exposure to your thesis in the global community, be it Harvard, be it MIT, be it University of Delhi, University of Mumbai, and all those things. So you would see here, how does it help? How is dissertations and theses helping? So you can address global challenges. You can be experts. You can be an expert. You can be very effective in communicating when you're working on your theses, and a lot of other areas that would highlight as we go forward. There is definitely information overload. And what we would like to highlight is when a student or when a researcher is looking at dissertations and theses, he or she would need a lot of content from areas like dissertations and theses. Journals, ebooks would definitely help. But a student would like to know, or a researcher would like to know, what work has happened, let's say, in this topic, COVID-19 or eCOV2. So if a researcher knows what work has happened at NIV Pune, then he or she can continue the research in a novel way, in a new way. So this way, dissertations and theses really help, and we certainly would like you to consider this product for your subscription. Nagpur University is also considering this subscription, and then we also have some open access theses that you can access. You don't have to subscribe to that collection. It is called Pecurity Open, and in case if you want to get a flavor of the product, please do have access to a product called ProQuest Dissertations and Theses Open. There's no charges included there. How can you accelerate your journey? And as I said briefly, there are 2-3 important areas that you will get. One is you will get royalty payments. So every time you partner, this is not a one-way traffic. When you partner with ProQuest, you will get royalty payments. I know every quarter universities in India are getting royalty checks because they hosted their collection in our database. We also would like to highlight that Dr. Chakravarti highlighted that the number of theses now on eShod Sindhu is 5 lakh, and we would like to highlight from this platform 70% of those theses were digitized by ProQuest. We have testimonial from InflubNet. What we did, we went to these universities. We said, you have rich heritage.
don't waste this heritage. Sometimes there could be floods, there could be a fire in the library, you may lose content. So we have helped 70% of those theses, those were in print format, and we digitized them. And the biggest customer here in Maharashtra is Shivaji University. The entire project of Shivaji University Kolhapur was done by us, where we digitized their theses, we gave a digital copy to university, and we gave a digital copy to InflibNet to host it in Shodhganga. So this way royalty benefits will come. They are in the top 20 now. And when we talk about IKS, imagine a lot of unique content is there in your library. Why don't you preserve it? So the preservation happens when you partner with institutions like us, and it's a mutual understanding. It's not a one-way situation where you just give us the work and we go away by getting commercials from you. No, it's a two-way approach where we work with you collaboratively. So just continuing on the research journey, you can get new insights, and this is very important when it comes to dissertations and theses. The product today in focus is this product. We have over 300 products, but I felt that this is a product which will be in play very soon at the university, and researchers here at Nagpur University will have access to this content. Many, why dissertations and theses? So you can uncover the undiscovered, and clearly many dissertations don't end up contributing to future scholarships. We see institutions like IIT Bombay, IIT Delhi, who are subscribers, use this product to gain a lot of mileage on scholarships. So please utilize this. There are a lot of funding opportunities available. These dissertations will help you gain access to those fundings. There are new areas, including which is suggested by accreditation agencies. Sustainability is becoming a very important issue for all of us. So if you want to get some new funding on sustainability projects, ProQuest dissertations and theses can be a good platform. So I quickly move now. It talks about discover, uncover. You can focus on your subjects. In terms of the coverage, you see here about 5 lakh theses available, 50 lakh theses available here, and a lot of Indian coverage was also there. About 15 years back, we had 100, 200 theses from India. Today, we have 50,000 dissertations and theses from the Indian universities, and this is again thanks to all of you in the room and other professionals in India who are understanding the value of preserving your digital theses and putting it in a repository that can be exposed to global community, and royalty payments can be achieved. So I kind of move fast now, considering we have limited time, and just wanted to highlight one part. We always feel that this particular product is only meant for researchers, which is a kind of a myth, but there are students who are using this, there are faculty members who are using this, there are faculty who suggest a small chapter of a thesis to students for their classroom activity. All that is happening. So please consider this product at all stages, for students at all stages. Last part is this database called ProQuest Central, which is now journals. So from dissertations, we are now moving to journal. What does it do? It is the largest collection of journals, multidisciplinary. So if your college is involved in social sciences, languages, sports, all this, and all major IKS subjects also are covered here in this particular database. You see, this is the collection of the subjects in our database, including a database on India database. So that is also available here. 47 unique databases will be available in ProQuest Central. These are the counts: journals, dissertations, videos, newspapers, case studies, all that available in one single platform. So from dissertations, we move to a second product, ProQuest Central. And why is it important? All this appears here. And before I go to the last slide, I just want to highlight 2 products which Sachin actually wanted me to convey. One is ProQuest is now a Clarivate company, and we are kind of offering you another product called Web of Science. So if you are interested in knowing citations, it's an analytics database, very popular database, Web of Science. So please let us know. We are also working with Nagpur University for this product. And the fourth product is Summon.
Summon, which is a discovery service. So if you have more than 5 electronic resources in your library, please let us know. We can give you a proposal where you can discover all of your 5, 6, 10, 20 resources in one single platform. It will give you like a Google-like feel and interface. So these are products that we wanted to highlight. We started with dissertations. We went to ProQuest Central, which is journals. Web of Science, which is a very popular analytics database. And the fourth one we touched was Summon, which is a discovery service. And I think I don't have his number here, Sachin, but Sachin is in the stall. But if you would like to take his number and email for publishing theses in the collection at no additional cost, let us know. We are here, and we would like to end the session and also make sure that we complete in time. So thank you so much for your time. We are in the booth during the break, so please come to us and we will be happy to take your queries. Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, sir, for your presentation. As you are value sponsor for this one-day national conference, we hereby request Dr. Vijay Khandal, sir, to felicitate ProQuest Executive for this support. Now the technical session is going to start immediately. Namaskar. Good afternoon, ladies and gentlemen, esteemed guests and conference participants. Welcome to National Conference on Preserving Indian Knowledge Systems and Envisioning the Future of Libraries in NEP 2020 framework in the beautiful Orange City, Nagpur. I am Pratibha Buche, librarian Datta Meghe Medical College and Vice President of Granthalaya Bharti, Mahanagar, Nagpur. I would like to invite Dr. Deepak Kapde, Sir, Director, Kavi Kulguru Kalidas, Vidyapit, Ramtek, as a chairperson, Dr. Vikas Nagrale, Dr. Satish Nikose, sir, Head of Department. Dr. Satish Nikose, sir, Head of Department, Library Science. Dr. Vikas Nagrale, today's guest of honor, Director, Jamia Millia University, New Delhi, and Mr. Rajabhau Jatkar, retired librarian, Government Engineering College, Amravati. Dr. Parag Paratkar, sir, our resource person of today's session. Please welcome. Please have a seat on the dais. Sir, please. Heading to the felicitation, now I would like to invite Dr. Harsha Patil, librarian, Judges Library, High Court, for welcoming our chairman of this session by offering sampling and memento. Chairman of the program. Nikose, sir. Dr. Nikose, sir. I would like to invite Dr. Maya Rambhale, madam, to felicitate Dr. Vikas Nagrale, sir,
Director Jamia Millia University, New Delhi, with offering sampling and memento. I would like to invite Sau Chitra Deshpande, Karyaध्यक्ष Granthalaya Bharti, Nagpur, to welcoming Dr. Parag Paradkar Sir, Librarian, GS Commerce College, and today's resource person with sapling and memento. I would like to invite Dr. Vijay Khanda Sir to welcoming Rajabhau Jatkar Sir, retired librarian, engineering library, government engineering library. Thank you. Thank you, all of you. Dear friends, Vidya Paramabalam, knowledge is the supreme power. Right knowledge is the ultimate solution of our problem, and for getting this right and correct, we have great lineup of resource person for you today, and he give informative knowledge to all of you. Our speaker is Dr. Parag Paradkar, who will talking about NEP 2020 role in libraries, and he has over 21 years experience as a librarian. Sir participated in 2 international, 15 national conferences, presented various research paper in conferences. Life member of various library associations, completed minor research project on topic institutional repository funded by UGC. LIS coordinator, 6-year experience in LIS coordinator of YCMU Nashik. Now I am handing over to mic to Dr. Paradkar sir. Sir, please. Thank you. Good afternoon, everyone. Our Guru Jatkar sir, Nagrale sir, Nikose sir, all my gurus sitting in front row, and also other gurus. It's great pleasure for me to with you. And a topic Chakravarti sir already discussed in his keynote. A very important issue, new education policy and what will be the role of libraries. A very needed topic, I personally feel, because almost you will find lot many lectures, lot many conferences organized by various academia. But for librarians, what will be the role of our libraries? And it is a $1 million question for all of us. What will be the role, our role? As we know that library is a trinity of 3 things, nowadays 4 things. Our users, our library staff, our resources, and 4th one, because now we are moving towards globally, and you have heard about it. The next generation will be of, what is that? Can anybody guess? AI. So AI is going to invade all fields.
And when we talk about the new education policy, because of this particular thing, 2020, COVID, after COVID, we have observed so many changes in every sector. And new education policy is more relevant from my point of view because of these, all these global things. We accepted COVID, we accepted technology, we accepted everything. So whatever indigenous Indian education system we have to propagate it, because our nation is the second largest education system all over world. And you see the future of our student, and we have to think about it. I will read out two interesting paragraphs which is going to be focus of my talk. This is actually NEP document, you must be read it. But for today's discussion, these two things I personally feel that it is very important for all of us. NEP 10.7, what they expected and what is their vision. By 2040, all higher education institutions shall aim to become multidisciplinary institutions. So right now, the more focus of this NEP is multidisciplinary education, and shall aim to have larger student enrollment, preferably in the thousands, for optimal use of infrastructure and resources, and for the creation of vibrant multidisciplinary communities. Since this process will take time, all HEs will firstly plan to become multidisciplinary by 2030. So this is what they expect, and gradually increase student strength to the desired level. So this is one thing, that by 2030, all the institution will cater the needs of multidisciplinary branches. So this is one thing. And second, more HEs shall be established and developed in undeserved regions to ensure full access, equity and inclusion. There shall be by 2030 be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. Steps shall be taken towards developing high quality higher education institution, both public and private. This is underlined, you have to, this is very important, public universities plus private universities, that have medium of instruction in local Indian language or bilingually. So we have to focus upon the regional language also. The aim will be to increase the gross enrollment ratio in higher education, including vocational education. Right now, this is the data of 2018 they have given. Vocational education percentage is 26.3%, and they want to increase 50% by 2035. So the skill development is very important. And open distance learning and online programs. This will be the need of the hour because of the pandemics, and everywhere we are now observing n number of platforms available. So my basic intention is to tell you about what will be our role. Since we are catering the diverse need and the area where we are serving, mixed community we are serving basically, rural area plus urban area. And most of the libraries now catering the needs of diversified group. Most of our students, basically they are from vernacular medium. Some of them are from convent schools. So what will be our role as a librarian? I personally feel that multidisciplinary subject means there is lot of scope in collection development, because two things are happening in very recent, or you may say in few years. All the institution will go for autonomy. Since my college is autonomous one, and I will share my practical experience with you. 4 years back we got autonomy, we have designed our curricula, and library plays very crucial role because designing of syllabus
all. And recently what happened, my observation is that most of the academia, they are running after the libraries because of this Indian knowledge system or Indian education system. It is introduced everywhere. Nagpur University, I personally feel that next year you are implementing a new education policy in Nagpur University, but our college implemented it this year. So what drastic change I have observed, that a number of new subjects appear and faculty are visiting library frequently for designing of curricula. That is one thing. Second thing is that content development. As sir already said, SWAYAM is one of the great platform available for all of us. Even you can develop the content. Generally librarians never attend the classes. We generally attend orientation programs, awareness program. If you want to start some course in library science or basics and the degree, nomenclature of degree will also change. There are major subjects like suppose finance and account, become in finance and account major, and if that fellow wants to take another subject like psychology or political science, then the minor will be that particular subject. And what happened to this particular NEP, they have lot of flexibility available for the student. They can take advantage of any university, any college, any HE, because now in near future you must be heard about the cluster, and there are lot of circular available on the net. So cluster of colleges in nearby area. So, excuse me. So multidisciplinary subject, then flexibility in course, student will get lot of freedom. 60% core, 40% they can take from any other platform or any other college. ABCD, academic bank of credits. So they can have large number of varied courses available on various platforms. So what happened with libraries? What is the role of librarian? How we are going to sustain in this particular new area? I personally feel that there are a lot of challenges for all of us. For academia, there are a lot of challenges because they have to design, they have to reframe, they have to do lot of work. Somebody said that, sir, why this beard and many your baldness? So you have to work mentally, physically, and you have to exhaust a lot. So I personally suggest that in this new education policy, for librarian, there are a lot of things to do and there are a lot of challenges for all of us. When we talk about multidisciplinary subjects, so it is not new for all of us. Our great Guru Jatkar sir, he actually taught us Indian agriculture system. Then all these madams, they are dealing with Nikose sir, Indian industrial management system, legal management system, agriculture management system. So for LIS professional, this new education policy is not that new, because we have already dealt with 2-3 branches in our curricula. So it is very easy for us to mold us. And it is going to be, I personally feel that our role will be very special one. It is observed that in all documents, we have and physical science department people, their role is not defined anywhere. But I personally feel that without these two fields, if you are physically fit, then it's okay. And another thing is, as LIS professional, we are always mentally fit. So we have to play a very crucial role, head and heart. We generally say library is heart of institution. I personally feel it is a head of the institution. So both things are blended. So what we have to do and how our library is going to shape up, or how library is going to help in this particular new education policy. Our dear Kapde sir, actually,
So few years back with Namami, he completed one big project. So Indian knowledge system or whatever we are looking for, lot of good resources are available with Kapde sir. Even RTM Nagpur University, they have digitized so many things. So what I observed that my faculty members run in many libraries. I think Wankhade madam is there. So some books required from my faculty member in Hindi language, in Marathi language, which is not available. We have MOU already with most of the libraries in Nagpur. So what happened, because of all these new things, our resources will be maximally utilized by academia as well as student also. So it's very simple. We have to take advantage of all these good things for our LIS profession, and librarians, I personally feel that we have learned so many things. Technology, right now we have seen ProQuest product recently, and what happened actually, if we resist somewhere, recently I have talked with Harvard Publishing House. They approached to my institution and they requested for some few programs and publication also. What is the means where the difficulty I have found is that everything is in dollars. So if I go for a bridge course, then I have to pay $40. If I go for their case study program, then again I have to pay. But government focus is upon developing our knowledge system with our languages. So that is a good intention, that whatever we are getting right now, it is absorbed by rural areas also. हम सबको जो एक बेसिक प्रॉब्लम था कि हमारी जो रूरल लाइब्रेरीज है या फिर रूरल एरियाज में जिस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, अवेलेबल फॉर देम ऑल्सो. एंड कंटेंट डेवलपमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी फैकल्टी एंड इवन प्रमोशन ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस. सर ऑलरेडी मेंशन अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत, एंड आई हैव वर्किंग एज अ नोडल ऑफिसर ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑफ माय कॉलेज. सो आवर महाराष्ट्र स्टेट tie up with Orissa. So my students are learning Oriya language also. So they are adopting their culture also. And you will find, if you have seen some of the titles. So previously we used to study Indian economy. Now recently I come across with the book Economy of Karnataka or Economy of Vidarbha. So think globally but act locally. It is also reflecting in this particular NEP. तो हम लोगों का जो लोकल बेस है उसको भी, जिसको कहेंगे कि हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारा कलेक्शन है. अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगता है वो बैलेंसिंग ऑफ आवर कलेक्शन. अभी तक हमारी एक फैकल्टी थी तो हम एक फैकल्टी को फोकस कर रहे थे, दो फैकल्टी थे तो दो, आर्ट्स एंड कॉमर्स होगा तो दो पे, साइंस होगा तो तीन. लेकिन इन नियर फ्यूचर यू विल फाइंड मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन ऑल ब्रांचेस. स्टूडेंट विल गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनीथिंग दे वांट. तो हमें अभी हमारी स्ट्रेंथ जो है, जैसे आप हम सब ने सीखा है लाइब्रेरी साइंस में कि हमारे कलेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, तो दैट स्ट्रेंथ वी हैव टू असेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट. तो ये सब चीजें अभी. And one more important thing is professional development of academia. Because what happened actually up till right now, we are following some stereophonic things, and now suddenly everything is shaky. Now it's vibrating because it is now globally. जैसा हमने बहुत सारी अच्छी चीजें adopt कर ली है. कोविड आना था, आ ही गया. हम नहीं चाहते थे कि कोविड आए, और बहुत सारे उसके वेरिएंट्स अभी आ रहे हैं, वो आएंगे. ग्लोबली व्हेन वी थिंक ऑफ ग्लोबली वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग. अच्छी चीज़ें भी हमें लेना चाहिए, बुरी चीज़ें भी हमें लेना चाहिए. लेकिन एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि देखेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है, दैट विल गोइंग टू रियली शेप अप द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड वैल्यू सिस्टम. क्योंकि हमारा जो बेसिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है. हमने, आप देख रहे हो अभी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड. हमने
बुद्ध दिया है, हमने युद्ध नहीं दिया है. What we have offered to the world? Buddha, not war. So you take anything of our ideology, anything of our knowledge system, you will find there is a peace. हमारी education system, now there is a lot of focus on our university system because we are known for those education system millions of years back. Takshashila, Nalanda, Udantapuri, many names are there. And what they offer to the world? They offer best knowledge. आप अभी एक सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ. आप यदि एक आपके घर में कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, जैसे आप देखो आपके घर में कोई सिल्वर का एक आधा कॉइन होगा या एक आधी चीज़ होगी. यू जस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड द मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट. आप मेटलर्जी जो फील्ड है वो हिंदुस्तान में नहीं था क्या? धातुशास्त्र, धातुशास्त्र हमें पता था. अब वो सिर्फ मैकेनाइज्ड वे में हम प्रोड्यूस नहीं करते थे. हमारा जो ट्रेडिशन है और हमारा जो ओवरऑल कल्चर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस आवर सिस्टम इज देयर. आवर वैल्यू सिस्टम, आवर मॉरल, आवर एथिक्स, एवरीथिंग इज मॉरली. और अभी भी देखो आप वर्ल्ड में किस तरीके का माहौल बन रहा है, वाइब्रेंट. और सबको जिसको कहेंगे आप यूएस, रशिया, ऑल दिस दे वांट टू ग्रैब एवरीथिंग. इंडिया इज सच अ नेशन हु इज गोइंग टू ऑफर वर्ल्ड सो मेनी गुड थिंग्स इन नियर फ्यूचर. हम ऐसे ही लाइमलाइट में नहीं आए हैं. आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड वाइड जिस तरीके का माहौल बन रहा है, और इंडिया के तरफ अभी मैंने तो कभी हार्वर्ड का किसी को देखा नहीं था, बट दैट फेलो कम टू माय कॉलेज. Lot of university people, they are approaching to India with their products. Why? Top CEOs of American brands who are actually occupying those key position. Most of Indians, British Prime Minister Indian. आप देखिए वर्ल्ड वाइड ये ऐसे ही पहुंचे क्या? ऐसे नहीं पहुंचे. ये हमारे पास वर्ल्ड को देने के लिए बहुत कुछ है, बहुत अच्छी चीजें हैं. अब ओनली द थिंग इज दैट कि इट विल टेक सम टाइम. ये जो सब चीज़ें हो रही है, और लाइब्रेरियन का क्या रोल रहेगा? बहुत अभी तो एक मैडम का मुझे फ़ोन आएगा, सर हमारा तो प्रोफेशन ख़त्म हो गया. मैंने बोला नहीं, हमारा प्रोफेशन अभी चालू हुआ है. बिकॉज लाइब्रेरी इज फुल ऑफ रिसोर्सेस, फुल ऑफ नॉलेज, एन नंबर ऑफ डिसिप्लिन आर अवेलेबल. टीचर के साथ में इसलिए आप कंपेरिजन मत करो क्योंकि टीचर हैज स्पेसिफिक रोल to deal with that specific subject. That barrier also is now getting, वो भी थिन होते जा रहा है क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी चेंज आएगा. तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मेरे बच्चे को ये मैं नहीं. आप में से बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से तो सभी कॉलेज में एनवायरमेंटल साइंस, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरियंस आर डीलिंग विद एनवायरमेंटल साइंस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे ना हम लोग, काफ़ी सारे लोग पढ़ा रहे. तो अभी क्या हो रहा है कि जिससे मेरा अभी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ ऑफ माय कॉलेज. व्हाट इज लोगो ऑफ माय कॉलेज? लॉयन हार्टेड इंडस्ट्रियस पीपल जनरेट वेल्थ. दिस इज द लोगो ऑफ माय कॉलेज. वी हैव टू क्रिएट लॉयन हार्टेड men who generate wealth through their industrious mind for this nation. This was the motto of my college. अभी भी है. अब सही में मुझे बताओ कि कितने लॉयन हार्टेड और इंडस्ट्रियस मेन हमने जनरेट किए. दैट इज $1 million क्वेश्चन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. I am not criticizing any politician, any political party. Generally during this election campaign, they talk a lot about the generation of employment. That is their agenda. But truthfully, if you see the historical aspect of India, then really employment, हमारे कंट्री में पहले employment नाम की चीज थी क्या? Everything is based on skills. हर एक के पास में सेट ऑफ स्किल्स थे, हर एक के पास में अपनी मास्टरी थी, बार ट्रेडिंग होता था, करेंसी भी नहीं थी. हमारा नेशन नहीं चल रहा था क्या? आप थोड़ा सा सोचिए पीछे जाके. Why government is focusing upon so many good things of Indian culture in education system?
स्थापत्य कला हमारे यहाँ पे नहीं थी? आप आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, आर्किटेक्चर हमारे यहाँ पे नहीं था क्या? हमारा जो बेसिक है दैट इज वेरी ह्यूमनिस्टिक, मैकेनाइज। चाइना ने क्या किया? चाइना ने डंप कर दिया सब, वर्ल्ड वाइड दे डंप्ड एवरीथिंग। जो प्रोडक्ट की आपको जरूरत नहीं वो भी आपके घर में पहुंच गया है। हम ऐसे नहीं हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। आप देखिए थोड़ा सा इस पे, आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा जो नॉलेज है दैट इज़ वेरी इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हम डिस्ट्रक्टिव मोड में, आप बोलेंगे सर आप क्या ये कर रहे हैं कि देर आर एन नंबर ऑफ एटॉमिक वेपन्स अवेलेबल इन द कंट्री, बट एटॉमिक वेपन्स अवेलेबल फॉर to show anybody if somebody hit us, then we also have that capability to hit them back. हमारा कल्चर इतना अच्छा है, हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे पास में है जो कि हम ये, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो है, जैसे आपने देखा कि लैंग्वेजेस, आवर लिटरेचर इज सच अ, आप देखिए ना लिटरेचर इतना महान है हमारा, हमने उसको छोड़ दिया और उसके दुष्परिणाम अभी हमें दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी एनईपी में आने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज लॉट ऑफ स्पेस फॉर एलायस प्रोफेशनल्स। यू कैन कंट्रीब्यूट इन एनी वे। जैसा मैंने कहा कि आप स्वयं का जो है, स्वयं में अपने कोर्सेस आप लोग बना के डाल सकते हो। 4-5 लाइब्रेरी का अभी क्लस्टर बनेगा आगे चल के। क्लस्टर में आपकी जो स्ट्रेंथ है, यू कैन शेयर योर स्ट्रेंथ, यू कैन शेयर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज विथ अदर लाइब्रेरीज ऑल्सो। एंड इफ पॉसिबल, इवन अभी आपने ये भी देखा होगा इनफ्लिपनेट का एक वन विंडो आया है कि उसमें सब लाइब्रेरीज मिलके जर्नल्स सब्सक्राइब कर सकते हैं इनफ्लिपनेट के थ्रू। सो यू कैन ऑल्सो गेट सम कॉम्पिटिटिव रेट फॉर फॉरेन जर्नल्स। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है। I am thankful to organizers for giving me this opportunity to interact with you, and you are always welcome to me for discussion of this thing because we have already implemented it in our college. If you have any doubts or if you want to check out how it will function, you are most welcome. Thank you for your patience listening. I am very happy to see my guru Jatkar sir who अभी देखो ना क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, ये सब चीज़ें वापस ही आ रही है। अभी तक हम 3 डिजिट 4 डिजिट तक थे, अभी कोलन क्लासिफिकेशन विल बी मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस बिकॉज लॉट मेनी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग. So with this word, thank you very much for your patient listening. Thank you. थैंक यू सर. किसी को क्वेश्चन आंसर्स करना होगा तो आप सर से पूछ सकते हो. आता लंच ब्रेक आहे, त्याच्यानंतर सेशन 2 स्टार्ट होणार आहे. सरांच्या भाषणाचा थोडा संक्षिप्त जर असं म्हटलं तर मेरू पर्वत NEP 2020चा मेरू पर्वत विद्यापीठ ग्रंथालय आणि इतर ग्रंथपालांच्या खांद्यावर आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. धन्यवाद. अडीच वाजता लंच ब्रेक नंतर परत सेशन 2 स्टार्ट होईल. फक्त 2 मिनिटं घेतो मी प्लीज. आदरणीय जतकर सर आणि मंचावर उपस्थित विकास नगराय पराडकर सर, सरांनी खूप छान सांगितलं की येणारा जो काळ आहे तो अतिशय भयानक राहणार आहे आणि ऑटोनॉमीचं सांगितलं त्यांनी, त्यांची वाढलेली दाढी त्यांनी सांगितली. सर आम्ही भोगतोच आहे, आम्ही दाढी नाही ठेवली, फक्त एवढंच आहे. कारण ऑटोनॉमी ॲक्च्युली कसं आहे की काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, पण त्याच्यापेक्षा कामं इतके वाढवून टाकलेले आहेत आमच्या मागे. आता NEP 2020चं म्हणाल ना तर आमच्या विद्यापीठामध्येच जे सांगतात आम्हाला NEP 2020बद्दल त्यांच्यामध्येच एकमत नाही आहे.
कोणी एक सांगते कोणी दुसरं सांगते, त्याच्यामध्ये कॉन्ट्राडिक्शन्स पण खूप येतात. आणि सर तुम्ही जे AI बद्दल बोलले की नाही, AI आता गुगलपेक्षा की नाही ChatGPT जास्त चालून राहिला. तर ChatGPTमध्ये आता एक रिसर्च पेपर रिसेंटली मी पाहिला, ऑथरनी सेकंड ऑथर ChatGPT टाकलेला आहे. आता हा सगळ्यात मोठा धोका आपल्या सगळ्यासमोर राहणार आहे ChatGPTचा. आणि AI आणि बऱ्याचशा कंट्रीजमध्ये आता AIला बॅन करायचं हे पण सध्या सुरू झालेलं आहे. आणि सर तुम्ही फार छान सांगितलं, पण आपण विश्वगुरू बनण्याच्या तयारीत आहो, पण आपल्याकडे गुरु तर पाहिजे आधी. आपण एक शिक्षकी शाळा चालवतोय, बऱ्याचशा शाळा मराठी ज्या शाळा आहेत त्या बंद पडत आहेत. आपल्या विद्यापीठांमध्ये शिक्षक नाही आहेत, शिक्षक भरतीचे काय हाल आहेत आपल्याला माहीत आहे. आणि अशामध्ये NEP 2020 लावून आपण छान आहे, चांगलं करतोय. 1986 नंतर कोठारी कमिशन नंतर आपण जवळजवळ 34 वर्षांनी आपण NEP 2020 आणलेला आहे. पण NEP 2020 जेव्हा आपण इम्प्लिमेंट करतो त्याचं खऱ्या अर्थाने इम्प्लिमेंटेशन जेव्हा होईल, जेव्हा शाळेमध्ये शिक्षकांची संख्या पूर्ण राहील. कारण आता विद्यार्थी कमी झालेले आहेत, शिक्षक कमी झालेले आहेत, त्यांचं आपण क्लस्टर बनवण्याचं करतोय, विद्यापीठामध्ये स्कूल सिस्टीम आणण्याचा प्रयत्न करतोय. पण याच्यामध्ये काय होतं की शिक्षकांची संख्या कमी होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. आणि अशामध्ये आपण स्वयंमुख सारखे पण प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध आहेत, त्याच्यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना सांगतो की तुम्ही स्वतःहून शिक्षण घ्या आणि क्रेडिट अर्न करा. सर आपण आहेत त्याचे मेरिट डिमेरिट सगळे आहेत. आपण NEP 2020च्या बाबतीत काही फायदे सांगू शकतो, पण त्याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आता येणारे काय ते अजून आपल्याला दिसलेले नाही आहे, कारण आता हळूहळू सुरू होत आहे. पण त्याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस पण आहेत सर. जसं आपण लँग्वेज बद्दल बोलतो की नाही, तर लँग्वेज बॅरियर हा आहेच सर त्याच्यामध्ये. कारण काय होते, आपण खेड्याच्या लेवलवर किंवा ग्रामीण भागामध्ये जे विद्यार्थी शिकतात ते त्यांच्या मदर टंगमध्ये शिकणार आहेत, पण जेव्हा ते वरच्या लेवलला येतील तर त्यांना इंग्रजीतच त्यांना स्कोप असणार आहे. तर अशा वेळेस अशा प्रकारचे बरेच बॅरियर्स अजून आहेत. पण आता ते याच्यामध्ये जास्त डिस्कस करू नये. मी फक्त माझा एवढं सांगायचं होतं की AI येणाऱ्या काळामध्ये आपल्यासाठी खूप घातक राहणार आहे. आणि जर आपण NEP 2020 चांगल्या प्रकारे जर राबवायचा प्रयत्न करतो आहे तर त्याच्यासाठी पहिले विद्यापीठामध्ये शिक्षक, शाळेमध्ये शिक्षक नेमणं अतिशय आवश्यक आहे. थँक्यू सर. लंच ब्रेक आहे आता आणि 2:30 वाजता पेपर प्रेझेंटेशन आहे. काही सरप्राईज प्राइजेस पण आहे त्याच्यामुळे सगळ्यांनी पेपर प्रेझेंटेशनसाठी रेडी राहावं. All my gurus and my friends, students. I, Dr. Harsha Patil, librarian, Honorable Judges Library, High Court of Bombay, Bench at Nagpur, welcome you all for this second session of today's one-day national conference, Preserving Indian Knowledge Systems and Envisioning the Future of Libraries in National Education Policy 2020 Framework. For this conference, we organized two sessions, and this is the second session. For this second session, we have two themes: emerging technological trends in libraries, and second one is artificial intelligence applications in libraries. And for this, we have as a chairperson Dr. Deepak Kapde, Director, Kavi Kulaguru, Kalidas Sanskrit University, Nagpur. As a sir, please come on the dais. As a resource persons, two speakers are there. Dr. Shalini Lihitkar Madam, Professor Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, and Dr. Veena Prakash Madam, Information Scientist and Professor RTMNU, Nagpur. Please come on the dais. And Dr. Dhananjay Gabne as reporter of this session. Please come on the dais. Our esteemed guests have arrived on the dais. Now we will welcome our guests. Thank you. Thank you everyone for welcoming our chairperson of this session.
I would like to invite Dr. Vijay Khandal sir, Director KRC RTMNU Nagpur, to welcome our chairperson Dr. Deepak Kapde, Director Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek. Dr. Vijay Khandal is there. So I would like to invite Shri Ravindra Pandey sir, Granthalaya Bharti Karyakarini Nagpur. Shri Ravindra Pandey sir will welcome Dr. Deepak Kapde, today's chairperson. One sapling and memento is the form of this honor. A big round of applause should be there. No conjuncture for this. Thank you, Pandey sir. Thank you. Then may I request Shri Bhushan Kanade from Granthalaya Bharti Nagpur for welcoming Dr. Shalini Lhitkar Madam, Professor RTMNU Nagpur, today's speaker. Shri Bhushan Kanade ji. Sapling and memento are offered to Dr. Lhitkar Madam. Then I would like to invite Shri Vijay Deshmukh sir, Librarian Engineering College Nagpur and member of Granthalaya Bharti. He is not there. Shri Gulshan Kuthe sir, for welcoming Dr. Veena Prakashi Madam, Information Scientist and Professor RTMNU Nagpur. Veena Prakashi Madam is getting honored by offering Tulsi sapling and memento. Thank you, Prakashi Madam and Gulshan Kuthe sir. Now our reporter, Shri Gabni sir. He will also be welcomed by Dr. Maya Rambhari Madam. Thank you, Rambhali Madam and Gabni sir. Memento and Tulsi sapling has been offered to Shri Gabni sir, our reporter. Now our welcome session has been over. Friends, we all know that in every aspect of our life, various new technologies and artificial intelligence has been evolved. Artificial intelligence and emerging technologies always conjures up the ideas of talking robot. Really? Talking robots and computers or talking computer. Whenever we say about the artificial intelligence, we are conjures about the talking computer or talking robot. But now it is much more than that. AI powered chatbots, self-driving cars, Alexa, then Google Assistant, image recognition, healthcare, education system में भी जो भी developments हुए AI की, that's all are the these all are the emerging technologies and artificial intelligence, and this is the theme for our today's session. For this first theme, emerging technological trends in libraries, I would like to invite now Dr. Shalini Lhitkar to present over here her lecture. So please, Dr. Shalini Lhitkar ma'am. I am very sorry. First of all, I would like to introduce Dr. Shalini Lhitkar ma'am. Shalini Lhitkar madam, now she is working as professor in RTMNU Nagpur. Prior to that, she was she was professor and HOD
in Library Information Science, Shivaji University, Kolhapur, from August 2017 to 2019. She is in this profession since 2002. She is a gold medalist. She has long experience of 20 years teaching experience in this field. Many papers in conferences, journals at national and international level she has been presented. More than 232 papers to her credit. She edited 20 conferences and workshop proceedings. She has been author of 10 books. She completed UGC research projects and ICSSR projects also. She organized 10 workshops and 2 national conferences. She has honored with Young Allies Professional Award and Best Paper Presentation Awards also, etc., etc. Many things are to tell about her. So I am very shortly, I have introduced her. So I will call upon now Dr. Shalini Lidkar Madam for her speech. Respected dignitaries on the dais, Dr. Kapde sir, Dr. Veena Prakasha madam, Dr. Gabne sir, and all dear delegates. Some of the students are also sitting. I am very happy to see you here. You had a very good time in Nagpur now in the department and in our KRC. And happy to see all of you. As Dr. Khandar sir said, after a long years, we have organized such type of conferences, and this will be really a fruitful gathering for all of us. Because of this COVID-19, we could not meet, and I think after this COVID-19, this is the opportunity we got, and it's a very good opportunity. So on behalf of the KRC and the department, I'm very much grateful. Khandar sir has given us chance to see you all in this August gathering. And regarding this one-day national conference, which has been jointly organized by Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, KRC, and the Granthalaya Bharti, Nagpur, Mahanagar, at the outset, I would like to congratulate both the organizers for organizing such a grand conference in this Orange City, and the response are overwhelming already. Khandar sir has told that. So congratulations from my side. You have done a wonderful things in this Orange City. And at the outset, I would also like to thanks for giving me this opportunity to express my view related with the emerging technologies in libraries, and which will navigate the future of information access. As we all know, this information technology has created the milestone in the development of libraries. And nowadays it becomes, means information technology becomes a very essential part for all of us. If we are not accepting the technology, then we are lagging behind, because technology is drastically changing and dynamically it is also changing. So we have to accept first the whatever technology will be developed, and then we will be very easy to accept the newer technology. Suppose like previously, if we would not accept the automation, then we would not go for the digitization, and we are not going for the institutional repository. So whatever first things are developed, and I am very happy to share with all of you that
librarians are very techno savvy. They are easily accepting the technology. They are, whatever the leveraging technologies is developed, we are accepting it and we are implementing in the library. So for all this, taking the first initiative to implement the technology in the library, give a big hands of applause for all the librarians, those who are sitting here. Okay. So going towards my presentation, as we have already discussed, libraries are playing a crucial role in providing the information access and retrieval. And today in this digital era, now it is very essential to accept the technology. Otherwise, whatever the user expectations are there, that we are not fulfilling or we are not satisfying the user expectation. So by using like such artificial intelligence, Dr. Veena Prakashe madam is going to talk. Even machine learning, we can provide a different type of services, and whatever services we are providing, it will definitely satisfy the user information needs or user experiences. So this particular presentation will throw a light on what are the various technologies, what are the impact, and what type of challenges we have to face in the libraries while implementing all such type of technologies. And it will be very valuable resources for our LIS community, because whatever technologies we are using, however, whatever technologies we are implementing, that will have some challenges also. We have a different challenges to face that or use the technology. So first challenge is that we have to accept it. After accepting, we have to also see the related issues like data privacy, and then security, then digital divide. So that whatever the information we have, it should be equitable to all, and it should be equitable, accessible to all. And for this, we need a staff training also. Suppose if the technology we are taking, for example, Procase data or even any technology we are accepting in the library, and we are now dumping in the library, so there may not be any use. So for that, we have to take care that the staff upskill, will skill, and there should be a staff training, so that whatever technology we are using, that we can navigate all such type of technology for providing the information. So for that, it is very necessary. So due to paucity of time, I will skip some of the slides also. So when we are talking about the emerging technologies in library, we have to first understand what has to be changed. Okay, like traditional library, everybody is knowing. So apart from these traditional services or libraries, what type of changes we need to accept the technology, that we have to understand first. So digital transformation is very, very necessary, and digital transformation involves the integration of digital resources, online databases, e-books. In the morning session, Dr. Chakravarti sir has giving you the explanation about all type of resources. So that we have to accept it, and that we have to make it as a digital transformation. Then enhanced user experiences also, because users' demands are nowadays changing. Whatever users we are facing previously, like say 10 years back or 20 years back, that such type of users are not coming now. Okay, so users are already the techno-savvy, and we have to satisfy their users' need. So for that also, we have to think about how our resources will be interactive one, how we can use the multimedia and virtual services, so that whatever the modern user expectations are there, that can be solved. Then augmented technology also we have to use to create the immersive and engaging learning experiences, which can transform the traditional learning environment also. Then because user expectations are changing and the demands in the libraries are changing, and that's why we have to change in the library. Our services has to be changed. So nowadays the users, as we all know, users are demanding the digital access, seamless access to the e-resources they are demanding. Now the users are, whatever services we are providing,
personalized services we have to provide in this modern era or digital era, because the users are like our user centric services should be evolved. Then interactive learning, nowadays the users are coming to the library, and in the morning somebody is telling users are very less coming to the library, or the reading habits are declining. So one of the fact we have to accept it, users are nowadays declining, but how we can make it our library space as a maker space so that we can attract the users. So in that angle also we have to think about it, and then interactive learning environment we have to give to the users, so that it may be the school library or it may be the academic or any public library we can say. So we have to make it as a maker space, that we are going to discuss here. Then what will be the impact of emerging technologies on information access and retrieval? Obviously it will enhance the accessibility, because nowadays because of this technology we are reducing the barriers in between the resources and our users. So barriers are very less, and which will enhance the accessibility. Then efficient search and retrieval also we are providing, and if we integrate all search engines or algorithm, we can change it as having the computer knowledge, some computer knowledge, then we can make the speed and accuracy of the information retrieval can be enhanced. So in that way also, how the librarians will play the role, we have to think about that. Then data driven insights also, when we are accepting the technology, we have to analyze the data, we have to gather the data, and which will automatically leading to the insight decisions and service improvement. So in that angle also we have to see. But when we are using the technology, then we are facing the different challenges also. So whatever the challenges are there, it may be the integration complexity may be there, and for that we require a systematic or comprehensive planning or learning support to ensure the smooth adoption, how we can smoothly adopt the technology, that we have to think about that. Then the issue of privacy and security concern is also there. So we have to think that how our whatever technologies we are using, first we have to make sure that make sure to the users that that data will be secure. Okay, otherwise the students they may not be going into or using into the that particular depth. So we have to also see that how we can save the users data, how we can secure it, and how we can comply with the relevant legislations and rules. So for that we have to security concern, we have to address it. Staff upskilling is very, very important, because just we have discussed that if the opportunities are there, but the even the staff, they are not ready to change the mindset. Only the thing is, as you all sitting here are young, except 2 or 3. So as a young professional, you can accept the technology. And if you are accepting the technology, or if you are changing your mindset, then automatically you will work like that. Okay, in like suppose if you are not ready to accept the technology, you are thinking now I am going to retire, and now I don't want to do any technological advancement for user services. So first we have to change the mindset, otherwise it won't happen. So if our mind is changing, automatically our hands, our all body parts will change. So first set the mindset, then only it will happen. So there are many technological trends. Some of the trends I have enumerated here, like open source software, and everybody is now knowing about the open source software. RFID technology also we have to use, we are using in the library internet. Then digitization, institutional repository, semantic web. So whatever contents we are providing in these website. So for providing the website content and to structurize it in a systematic way, we need a semantic technology. So for that also we should be ready. We have to provide a different subject gateways. Then whatever the Web 2.0 or 3.0 technologies we are adopting, we have to convert into library 3.0 or 2.0. Then e-learning technology, information security, because whatever information we have,
that should be secure, and because like many databases we are taking, so there also we have to think about the information security. Remote access, many of the library, even our KRC, they are providing the remote access. So electronic surveillance system also we have to provide. So all this technology you might be knowing in detail, and that's why some technology I am not covering here in detail, but some of the technology I will just tell you, though it may be the new for all of you. Like artificial intelligence, Dr. Patil madam has already said artificial intelligence and chatbots, so that we have to accept it. Internet of Things is the new trends. Whatever trends are there, it is related with the technology. And in NEP, there are like preservation of or cultural heritage or preservation of material. Everything, since in the morning we are listening, and the gist of that listening or speeches are, we have to provide whatever material we have, that should be preserved, and that should give the access to the users, and we have to make the less barriers in between the resources and the user. So that is the ultimate aim. We have, as a librarian or as a library science professional, we have to accept it. Then cloud computing is there, machine learning is there, big data, virtual reality, then augmented reality, blockchain technology, drones are also there, robotic, three-dimensional 3D printing, makerspace, user-focused interface application, library bookmark, apps and chatbots, and we have to also develop some library apps also. Although these are the technologies which are coming from the different subject, like say computer science or the data science, but still as a librarian we have to accept all such type of technologies, and whatever the applications are there, we have to find out what are the possibilities, what are the potential in that particular technology, so that we can provide effective and efficient services to our users. So that has to be identified. So here I have tried to identify how these technologies can be used in the libraries. So related with automation, I just skip this automation because everybody now in the stage that you have already done your automation, library automation. Then what will be the next? So some new technologies are there. After automation, you have to do lot of things, okay, like institutional repository, digitization. So because you know everything till that area I have not touched upon, but related with the AI, madam will take the AI in the detail, but only the way is that user discovery and access information. So we can use this AI for user discovery and to access the information, and this way AI can be used as a personalized book recommendations. For this we can use this AI tool. And machine learning, we can use this machine learning to identify the behavior of the users, or previously what we are doing when machine learning was not there, even now also we are doing information seeking behavior type of studies, okay, so or user type of studies. So that is nothing but this is now replaced with the machine learning. Here we can find out how the users are searching, what will be the behavior of the users, and what is the pattern of the users for searching the information. So we can use this machine learning so that our data management or the resources allocations can be done with the machine, okay. Then Internet of Things are there. Now everybody is whatever surrounding we are sitting, and if we are using the internet technology like Internet of Things, IoT in short it is called. So Internet of Things is nothing but where every physical object will be connected with each other. Now take the example of our Alexa. So if we keep Alexa in the libraries, automatically it will give you some result for searching, but that is the ready-made AI tools or Internet of Things tool. But here if you customized, if you have a little knowledge about the computer and if you customize it in the form of Alexa, then whatever resources we have in the library, that can be for giving the catalog search or for giving the various information to the users. In that way we can use it. So Internet of Things is there. So yeah, Internet of Things we can use it for inventory control. It will enhance the security of the library collection. It will effectively
and efficiently used for the circulation service. User identification also we can use this Internet of Thing. Even for doing the reservation of the documents we can use it. For fire detection and preservation, somebody is telling that procast man is telling if some fire is in the library, so whatever the e-resources they have in the cloud space or they have in their own server. So this fire detection can be done through this IoT technology also. So every library has to try for this IoT, so that there should not be any incident in natural incident in the library. So fire detection and prevention we can do it with the help of the IoT. Mobile reference also we can provide assistive technology, and whatever our resources are moving here and there, so we can track with the IoT virtual library and book tracking inventory also we can use it. Then cloud computing, many of you might be knowing that what is cloud computing. So cloud computing we can use for libraries, and it will called as a library service platform, because there are some technology with the cloud computing and like PaaS and AS. So different type of technologies are there. So based on that we can call it as a library service platform. So this technology we can use it for the electronic journals access. We can also use it for hosting digital libraries and tracking statistical data and integration library hosting, and this can be used for record management or private and dedicated data. So through cloud computing we can use, otherwise many of the library automation software, even our institutional repository, nowadays we don't have a server in the library, server is in elsewhere. Okay, so with the help of the cloud computing technology we can use such type of services. Now the technology is big data. Already we are dealing with the data. So that is not new for us, because as the librarian, they are expert in searching, they are expert in handling the resources, they are expert in knowledge organization, and they are also expert in the data. So it is very easy to accept the big data. Big data is nothing but it is related with the volume, velocity and the variety, and it can be used to give whatever the data we have in the library, that should be accessible, that should be visible to all and usable to all, by creating the taxonomies or by creating the metadata and the developing systematic retrieval methods also we can use this big data concept. And for searching also we can use this big data concept. Even for the retrieval we can use this, even for data curation also we can use this big data concept. The next technology is virtual reality and augmented reality, and which will emphasize on the different computer generated images we are creating here from the point of view of virtual user's view to the real world. Okay, so this such type of technology we can use it for virtual stack. We can create the virtual stack by taking the original photo of the stack, and we can convert into the virtual stack. Tours for library, and we can also use for the storytelling also. So such type of technology, many of the school librarian, they have already implemented such type of technology, and as the we are from the academic library, we have to also use. Then blockchain technology is there. So blockchain technology, it will be very helpful for the security purpose and preservation purpose, and we can reliability of data also we can take here. Blockchain technology, we can use it for storing, preserving and sharing the information. It will be also very helpful for acquisition purpose, that it will also improve the collection development or collection maintenance. Blockchain can be secure the record of users and patron to advance privacy of users and research data, and it can be also used for the digital preservation and tracking. And we can use this community based collection to share our object, tools and services.
And one good thing is that for library verification, we can use this blockchain technology. Even we can create the library cards, and the different corporate library record keeping can be also done through these blockchain technologies. So many of the libraries, they are using this blockchain technologies. Robots technology, we can use it for shelving and locating the information or library material. For security purpose, we can use this robot. For inquiry purpose also, we can use this robot. Whatever the reference queries we are receiving, and if the repetitive answers is there, so the human will be tired when he or she will be giving answers repeatedly. But if we feed that repetitive questions or frequently asked question in the robot, then automatically that can be used. Then outreach and public relation also can be done through robot. Library tours and even information literacy instructions or library orientation program also we can use. For automated storage and retrieval, we can use this robotic technology. And many of the public libraries, they are using this robotic even for teaching purpose. Many of the foreign libraries or foreign schools, they have already used. Even you might be heard the news that some of the Bangalore-based school, they are using the robot as a teacher. So they have already implemented in India also. But why not librarians can use it? Because we are dealing with the information, we are dealing with the data, and whatever services we have to provide, it should be on the quick basis. So that is called as a short range reference service or long range reference service. So for that purpose, we can use the robot technology. You might be saying that, or in your mind some question may be there, whatever the technologies are there, but that needs funds. Okay, so obviously it will need fund because these are the newer technology. But when we are using the computers before, like we say 2 decades back or 20 years back, so by using the computer, it was very expensive for middle people or for the student. But nowadays every student has the computer. Now the price of the electronic media has drastically down. Okay, so from that angle, in somehow, if you learn the technology, automatically you will use it or you will accept that technology in future also. Okay, so if not now it is possible, but you should have the knowledge of the technology. Okay, and then you can use it whenever you have the opportunity in terms of financial, in terms of training, or in terms of infrastructure. Now the drone technology is also there. Drone, we can use it as a document delivery service. We can use it. You can see in picture, drone is there and book is there. So if our users are sitting outside the library, or he or she may be very far away from the library, then we can send it. Some public libraries, they are using such type of activities. Like even IIT libraries, they have used this drone technology. So we can also think about it. Then 3D dimensional technology. Here we don't have to deal with the technology. Only the thing is that technology we have to keep in the libraries, okay, so that the users can attract. Nowadays we are saying students are declining in the library, they are not coming. So these are the ways, technologies is the way from where we can attract the users, because now the users are techno-savvy, and if we give everything technological instrument or the equipment, then automatically users will come. Because that like 3D printer we don't have in our homes, even we don't have in the offices, but if it is available in the library, then anybody can come and to the library and they will utilize such type of services. And many of the agriculture library, they have already kept this 3D printer in their library so that users can attract. This another technology is makerspace. Makerspace is nothing but it is we can attract with this we can attract the users in the library,
and like we can keep the 3D printer, we can keep the computer aided designs or the scanner. Even for school library we can keep some games also in the library, so that whatever their mind development games also we can keep in the library, so that the users or the students can attract. So this will be the new discovery, and many of the public libraries, okay, they are using this maker space. So why not we also use this all such type of technology for providing the services. Library bookmark app is also there. Under library bookmark app we can it will be very difficult to locate the book inside the library. It is still means many of the users, they might be struggling about where to find out the books. As a library science person or as a library science student, we can easily locating the books, but general users, they are facing the difficulty. So why not we can create the different library bookmark apps. Now everything is now our mobile, they are full of apps, and mobile is full of apps. So why not the library bookmark app we can develop if you have the knowledge. Then user focused interface and application also, because nowadays user want the information in the interactive way or in the multimedia way. So like we can keep the big screens in the library, and which offer the different type of services to the library. Then Madam Patil has been talking about the chatbot. So we can also use this chatbot for giving the virtual reference service or virtual answering machine. We can keep it, and we can keep it 24/7. Whatever queries we are receiving, that can be solved with this chatbot. So this may be used for navigating many resources of information. Then you might be thinking about all these technologies are there, but the solution is also there. Some of the open source softwares are there, and that with the help of this open source software, not go into the detail of all the open source software, but some of that software, if you learn yourself that particular software, how to handle it, how to use it, then automatically it will give some benefit. And the solution is open source software. I will skip some of the slide. You can see that LMS I will skip, because everybody is knowing that for library automation we have Koha and then OpenBiblo, and many open source software are there. For digital library, ePrint, DSpace, Greenstone we have. For institutional repository, for web discovery, we have VU Find is for web discovery. So from web discovery, what we can do it, whatever the OPAC we have, we can convert into the RSS feed, and journal arrival notification to the users also we can give. We can give the tags and the keywords by the users. That can be also possible with the help of the web discovery tool. For content management, we have a different WordPress, Drupal and Joomla software is there. I will be skipping. For content management applications, Subject Plus is a very good software that you can just try it. Many of the IITs or IIMs, they have used this open source software. For virtual chat, we can use this virtual chat for providing the virtual reference services. So Ask a Librarian is very good software that you can use. Even the Amanda is the live chat. Then Joe and then Pure Chat, Zendesk is a good application, open source. It all whatever software I'm telling you, that is under the open source platform. So you can just try it if you know the names. Virtual, yes, okay. So I got a very good sleep. So I will just, I know it is very difficult to have a patience when after lunch it will be difficult to sit here. So I tried my level best, but you have to think about that, how we can provide the innovative library services with the help of the innovative ideas and the innovative application. So learn about the open source software and adopt the technology, and you whatever technology you are adopting, it should be the user centric approach you have to follow. And every day you learn something new, because as all are young and you can accept the technology. So whatever the innovation you want to do it by exploring the technology, you can do it. So there is a general opinion among the sections of people that
now there everything is available on the internet, okay, but this is not true. The role of the libraries to ensure quality, authentication and reliable and authoritative information is still the vital role we are playing for this. So on the other hand, but only the thing is you should have accept the technology, effectively serve the users, then only we can develop the sustainable development. So means now the question is for the sustainable development, and the NEP has also talking about the sustainable development. SGP goal is there, you might be knowing that. So if we want to sustain in the library science profession or in the libraries, then we have to accept the technology. And if this lecture has changed your mind, then you should be ready to change the future of the libraries. So thank you once again for patiently listening to me, and thank you to the organizers, especially Dr. Khandar sir, for giving me this opportunity to express my view on this, and thank you to all the participants for patiently listening, although we are getting sleepy, but still you have listened. So thank you once and all. Thank you, Dr. Lehtkar madam. Very nice and informative lecture she has been given here. No one was sleepy, ma'am. Actually, because of time constraints only, that treat was given to you. Actually, you very well said that we with this emerging technology, we have to be very techno-savvy, and we are using this various technology at our own places, and we are using it. I am a law librarian. We are also using our different technologies. I am not a academic librarian actually, but still we are using. And at since from COVID, e-courts have been established, and they are running very smoothly. Later on, sometimes specially, I will tell about our e-court system. Now, I would like to invite Shri Gulshan Kuthe sir for introducing our second speaker. Of second theme of today's AI, artificial intelligence. The speaker is Dr. Veena Prakash madam, information scientist and professor RTMNU Nagpur. I would like to call Shri Gulshan Kuthe sir to introduce her, madam. Thank you, ma'am. Very good afternoon to one and all. Dr. Veena Abhinandan Prakashe. She is an esteemed information scientist and professor at Knowledge Resource Center, Jyotiba Phule Campus, Rashtrasanta Tukroji Maharaj Nagpur University, Nagpur. Dr. Prakashe madam has been dedicated to her role since her appointment on 27th March 1996. With an distinguished educational background, including a PhD in Library and Information Science, she is specialized in library automation, information network, web content management, research ethics, and plagiarism. Boosting over 32 years of experience in teaching and research, under her guidance, 8 students have been awarded PhD and 8 students are enrolled under her supervision. She has published and presented more than 60 research papers, including in Scopus and Web of Science, and authored 3 books. Her international presence includes presenting a research work in New York in 2018, and she actively contributes to areas such as library automation, e-resources management, and research in library and information science. Engaged in various facets of academia, Dr. Veena Prakashe remains a stalwart in the field. May I request Dr. Veena Prakashe madam to enlighten our guest and our participants. Thank you, ma'am. My respect to the great son of the soil, father of library science,
Dr. Ranganathan, honorable dignitaries on the dais, and my dear friends. I'm standing before you to discuss about artificial intelligence and its implications in the libraries, and especially in academic libraries. So, you know, right, to start speaking about artificial intelligence, first of all, it is important to understand what constitutes human intelligence. क्योंकि basically, you see, I'll give you one line definition. आज का मेरा इस talk का एक main objective है, or I'll say two main objectives, just two main objectives. First is to make you understand what is artificial intelligence, and then what are its, you know, application areas in various libraries, including academic libraries. तो ये दो एरिया पे फोकस करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि मुझे आपको बताना है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस. ओके, सो व्हाट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस. देखिए, ऐसी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है. आप सभी समझ सकते हैं चीज़ की इंटेलिजेंस को डिफाइन करना लगभग असंभव है. हाउएवर, you know, efforts have been made by various scientists since, you know, 1950s. Concept new नहीं है, 1950s में आया हुआ है. Even in my entire career of 32 years, I spent 4.5 years in AI programming only. I used to be a, you know, coder in that field. So, इसमें इतना जो भी वर्क हुआ है तो सबसे पहले आज भी चैलेंज है कि what is human intelligence. If we are able to define it, maybe we can do something about creating human intelligence in machines and especially in computers. So what is human intelligence? Intelligence is the ability to think and learn facts and skills and then apply them. कुछ सोच, you know, the ability to think and then to learn some new skills, learn about the new facts. Okay, that is defined as human intelligence. We can define as a part of human intelligence. Then human are born with innate intelligence. एक छोटा सा बच्चा भी जब पैदा होता है कुछ कुछ चीज़ें खुद अपने एनवायरनमेंट से सीखने लग जाता है. He responds to sound. Okay, कोई कलर विजन देखता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है. Curiosity, that is innate. वो ह्यूमन को शुरुआत से मिली है, which distinguishes human beings from other species on the world. बाकी सभी जीवों से हमें अलग करता है हमारा मस्तिष्क and the capacity to think. Okay, so then intelligence, however, still कोशिशें की गई हैं कि human intelligence को हम कुछ तरीके से माप सकें. So what are those, you know, evaluation areas? तो आप सभी जानते हैं कि mental ability के various टेस्ट किए जाते हैं. To measure the aptitude of human, कुछ टेस्ट किए जाते हैं. आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं फॉर वेरियस जॉब्स एंड यू नो फॉर एज अ स्टूडेंट टू गेट इनटू सम कोर्सेज. आप कुछ जनरल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जो टेस्ट देते हैं जिसमें रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, ऑड वन आउट. एक आपको कुछ नंबर की सीरीज दी हुई है एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट नंबर. आपको बताना होता है कि अगला नंबर क्या होगा. 3-4 नंबर दिए हैं उसमें से एक पैटर्न आपको दिया, उसमें से पूछा जाता है हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, एंड देन कुछ पैटर्न दिया है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट पैटर्न. ये सब लॉजिकल रीजनिंग, हाउ एंड वाई जिसमें लगता है. ओके, इस टाइप के जो IQ जिसको कहेंगे इंटेलिजेंस क्वोशेंट को मापने के लिए कुछ टेस्ट, कुछ मापदंड बनाए गए हैं. हाउएवर दे आर ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू ऑल. जो मैथ्स नहीं जानता वो भी क्रिएटिव है, वो भी इंटेलिजेंट है. मैथ्स में पुअर है लेकिन आर्टिस्ट है, पोइट्री कर सकता है, पेंटिंग बना सकता है, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है. ये इननेट क्वालिटीज़ हैं. स्टिल कुछ कोशिशें की जाती हैं, अभी तक की गई है. सो इन ह्यूमंस इंटेलिजेंस इज कैन बी called as consisting of abstract thinking, out of the box thinking. What is out of the box thinking? जिसका कोई basis नहीं है, suddenly you something clicks in your mind कि ऐसा करके देखना चाहिए, you know. So that is called abstract thinking. Then understanding. If some process is going on, we as human beings try to imbibe the process. हम उस procedure को, उस प्रक्रिया को समझने लग जाते हैं. कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो बैठ जाता है. ये इस प्रकार से होता है, उसके बाद इस प्रकार से होता है, उसके बाद इस प्रकार से होता है.
ओके, सो ये हम अंडरस्टैंड खुद ही करते हैं. वी कॉम्प्रीहेंड, वी अंडरस्टैंड द फिनोमिना, वी अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स दैट आर गोइंग अराउंड अस. एंड देन कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स, रीड, राइट एंड स्पीक, दैट डिस्टिंग्विशेस अस. हाउएवर, फिर से अभी सुबह ही मेरे ख्याल से ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर सर ने कहा कि बोलना बाद में सीखा. स्टिल वी वर इंटेलिजेंट बिकॉज वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स. एंड बाय एक्सीडेंट ही क्यों ना सही, जो फायर का निर्माण, जो अग्नि का जो निर्माण हुआ, बाय एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ह्यूमन ने उसको समझा, उसकी उपयोगिता को समझा, और उसको उसने कैसे बार बार क्रिएट करना वो समझा. व्हील आया और पूरी मैनकाइंड जैसे इवॉल्व होती चली गई, डेवलप होती चली गई. हमें ये नहीं भूलना है कि तब ये सब फॉर्मल एजुकेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब, इवन कम्युनिकेशन भी उतना स्ट्रांग नहीं था. स्टिल वी वर इंटेलिजेंट. ओके, एंड दैट इज वाई अभी तक ह्यूमन बीइंग टिके हैं, एंड वी आर बेटर देन द अदर स्पीशीज ऑन दिस अर्थ. ओके, सो एंड देन ओके, सो वी हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग. कुछ भी आओ तो हाउ, ये कैसे हुआ, वाई, ये क्यों हुआ. वी हैव दिस इन्नेट, एक लिखा हुआ है हमारे नेचर में कि हम हर चीज का हाउ एंड वाई जानना चाहते हैं. लर्निंग एंड मेमोराइजिंग, ऑफ कोर्स, वी memorize and then we forget and then we learn some new things. Okay, so learning, unlearning, then again learning new things, and then action plan and decision making and problem solving. Okay, these are our abilities on the basis of which we may call that a person is intelligent or less intelligent or more intelligent. So human intelligence is also depending on our experience. What happens, we learn with experience. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर. एक छोटा सा इन इंडियन सिनेरियो, एक छोटा सा मैं सेंटेंस बोलती हूँ, राम और लक्ष्मण. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज? फटाफट बोलिए. भाई हैं, करेक्ट. ओके, रियल ब्रदर्स, half brothers. Okay, father is common, mother is not, right? And proper siblings. And now I tell you, give you two other names, Ramesh and Suresh. What is the relationship between these two persons? Answer क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, if you go back to one advertisement, पिताजी की पैंट, हाँ, ओके, थोड़ी काट दीजिए नीचे. ओके, नहीं, रमेश एंड सुरेश पे आप तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक मैं आपको ये नहीं बताती X is the father of Ramesh and X is also the father of Suresh. Still, my question is, are they real brothers, half brothers, proper siblings? तो आप कहेंगे कि okay, tell me about their mother's names also. So ये a child also learns this. कोई पेरेंट अपने बच्चे को ये रूल बताता है? Do we tell our children like this? जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, ऑब्जेक्ट एंड रिलेशनशिप, ये बच्चा खुद एनवायरनमेंट से सीख जाता है. दिस इज व्हाट डिडक्टिव साइंस जिसको बोलते हैं. चलिए साइंस भी वर्ड निकाल दीजिए, मैं ये सब वर्ड में जाना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि हमने जब कुछ भी पढ़ाई, एजुकेशन और कम्युनिकेशन नहीं भी था, तब भी वी वर इंटेलिजेंट. ह्यूमन इंटेलिजेंस वहाँ पर थी. ओके, सो वी कुड लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट. डेली जो फैक्ट्स हम देखते रहते हैं अपने आसपास, वो हमारे मेमोरी में जाते रहते हैं, एंड वी कीप ऑन deriving relations between them, storing them, and then applying them in the real world again. कुछ समझना, सीखना और आगे आने वाले समय में उसको अप्लाई करना, उसको इस्तेमाल करना. This is human intelligence. And then adapting to the new situation. Okay? Adaptation to the new situation. आप अडेप्ट करते हैं. अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप रोड के कॉर्नर में चलते हैं. ट्रैफिक कम है, आप देखते हैं हाँ ठीक है अभी नहीं, तो आप बीच में भी चलते हैं. Nobody told you. Still, so adaptation to the situation. कितना हम किसी वेदर में जाते हैं, हम अपने आप को उस वेदर से बचाने के लिए हम अपने आप को चेंज करते हैं. जैसा देश वैसा भेष कहा गया है ना आम भाषा में. अडेप्टिंग टू द न्यू सिचुएशंस. दिस अडेप्टेशन हैज ऑल्सो हेल्प्ड अस टू सर्वाइव. सुबह ही शायद किसी ने कहा नेचुरल सिलेक्शन. ह्यूमन स्पीशीज इसलिए भी सर्वाइव हुए हैं क्योंकि हमारा नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, साइज की वजह से नहीं. आप सब जानते हैं कि पहले क्या थे, डायनासोर्स थे. और मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगी, मूवीज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, कुछ गलत भी सिखाया है. डायनासोर्स थे, साइज में बड़े थे, लेकिन वो नहीं सर्वाइव हुए. ह्यूमन
दे कुड सर्वाइव बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये कुछ बैकग्राउंड में दे रही हूँ, बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं जब जाऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ओके, सो अडेप्टेशन to the new situation and environment is the key to understanding what the intelligence is. So and adaptation किससे जुड़ा हुआ है? Cognition, cognitive science से जुड़ा है, cognitive behavior से जुड़ा है। What comes in cognitive processes or behavior? Perception, how you perceive the things. कोई आपको कहता है कि अरे आज तो आज आप, you know how people greet with each other these days, बड़े दुबले दिख रहे हो, बड़े मोटे दिख रहे हो। अगर किसी ने कहा दुबले दिख रहे हो तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट शायद मान लेता है, जबकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई तबीयत खराब भी हो। एंड लाइकवाइज फॉर द इफ यू आर लुकिंग मोर बल्की और समथिंग लाइक दैट। सो हाउ यू परसीव अ थिंग, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स ऑन योर मूड, दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड योर इननेट एंड जो भी अंदर आपके मन में उस दिन जो चल रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। So keep that in mind. That is called as perception. How you perceive the thing. आपका perception जो है वो दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। आज आपका जो perception है किसी एक बात को लेकर के, वो कल नहीं हो सकता है, कल चेंज हो सकता है वो। आज आप किसी को अच्छा बोलते हैं, कल आप उसी व्यक्ति को बोलते हैं नहीं शायद उतना भी अच्छा नहीं है। कैसे चेंज हो गया? क्या कल आप गलत थे? क्या आज आप गलत हैं? You keep on changing, you keep on evolving. Why did you change your opinion? On the basis of the new information that you gathered, on the basis of new information which your other sensors gathered. आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ महसूस किया, उसके आधार पे आपने अपना perception change किया. That is perception. And then learning and memorizing, reasoning and problem solving. Yes, and ये सब adaptation का भाग है. So that is all is called human intelligence. ये human intelligence के बड़े महत्वपूर्ण भाग हैं. Complete नहीं है. अभी भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी न्यू चीज़ें इंटेलिजेंस में, ह्यूमन इंटेलिजेंस में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं. जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. व्हाट इज लॉयर टू क्लाइंट. लॉयर का जो रिश्ता अपने क्लाइंट के साथ है वही रिश्ता डॉक्टर का अपने, आप बता पाए ना? अब आप कहेंगे बहुत छोटी सी बात है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू कीप वन पर्सन इन सम आइसोलेटेड एनवायरमेंट और जब उसको पूछेंगे शायद ना बता पाए, दो ही माइट बी हैविंग इंटेलिजेंस, राइट? क्योंकि आप यू लर्न फ्रॉम योर एनवायरमेंट एंड यू अप्लाई इट. बहुत छोटी सी बातें हैं, दे मेक इंटेलिजेंस. सिमिलरली आपको मैं जैसे कहती हूँ कि एक कुछ एक हम गेम खेलते, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, याद है? ऐसे चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ और फिर बोलते हैं गधा उड़. ऑड वन आउट, ऑड वन आउट खेल रहे हैं हम. ओके, देन चेस गेम आपको पता है, चेस गेम में माइंड इज अप्लाइड एंड यू नो दैट कंप्यूटर चेस का आपको पूरा पता है. ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करते हैं. एक बचपन में आपने गेम खेला है, आप दो रो ऐसे दो वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं, क्रॉस एंड एक क्रॉस या जीरो या सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये पता है टिक टैक टो, इसको कहते हैं टिक टैक टो प्रॉब्लम. इसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. देयर आर से n number of rows and m number of columns. And the problem is कि आपको रिसोर्स एलोकेशन करना है, इस प्रकार से करना है कि कोई कोई भी दो आइटम सेम रो में नहीं है, कोई भी दो आइटम दो सेम कॉलम में नहीं है और सेम डायगोनल में नहीं है. छोटा सा टिक टैक टो का ही बड़ा मैंने कॉम्प्लेक्स रूप कर दिया है. बहुत सारी वर्टिकल लाइंस बना दिया, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दिया, और रूल वही है जो आपका टिक टैक टो में था. कोई सेम कॉलम में नहीं आना चाहिए, कोई सेम रो में नहीं आना चाहिए और कोई सेम डायगोनल में नहीं आना चाहिए. अब आप बोलेंगे तो मुश्किल है, कौन हैंडल कर सकता है इसको? ह्यूमन तो नहीं कर पाएंगे, गलतियां करेंगे. ओके, सोचेंगे. अभी हम जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. सो जॉन मैकार्टी एक्सप्लेन्स, जॉन मैकार्टी ने सबसे पहले एआई की डेफिनेशन देने की कोशिश किया है. जॉन मैकार्टी एक्सप्लेन्स एआई एज इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ making intelligent machines. Making intelligent machines. That will be called as AI. And what machines? Precisely computers. And humanoid robotics, जो human जैसे दिखते हैं, that will be a part of it. Okay? So artificial intelligence is an aspect of computer science that focuses on. अब आ रही हूँ मैं artificial intelligence पे. So AI is that aspect of computer science. Why computer science? क्योंकि computer से जुड़ा है. विषय किसका है ये? कंप्यूटर साइंस का है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इट इज़ एन एरिया इन द स्टडी ऑफ ब्रॉड स्टडी की एरिया कौन सा है? कंप्यूटर साइंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकसेस ऑन हाउ कंप्यूटर्स लर्न, हाउ टू मेक कंप्यूटर्स लर्न. चेस गेम का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, आपके वीडियो गेम्स का ही एग्जाम्पल लीजिए, जो आप वीडियो गेम्स खेलते हैं आजकल, प्ले स्टेशन क्या, PS2, PS3 वॉट नॉट, आप जो गेम खेलते हैं उसमें ज़्यादातर कंप्यूटर आपसे जीत जाता है. क्यों जीत जाता है? कई बार कभी कभी आप सुनते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी, उन पे मूवी भी बनी, कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन वो कर लेती थी. आज नहीं कर पाएंगी, आज नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, कंप्यूटर्स के प्रोसेसर बहुत फास्ट हो चुके हैं, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत वास्ट हो चुकी है. क्यों आवश्यक है? क्या अभी how artificial intelligence is related to computer and how the advancement in computer technology has again make the AI back. पहले मैं AI में वर्क करती थी, बीच में लल आया, इंटरनेट वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रहा है. पिछले 5-7 साल से फिर से AI पे ज़्यादा फोकस है. यू नो व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो गया. सुपर कंप्यूटर्स आए, न कि सिर्फ आए बल्कि वो टेक्नोलॉजी, आपने टेस्ला वगैरह का नाम सुना है, एलॉन मस्क, वहाँ से भी मैं अभी आप लोग को एग्जाम्पल देती हूँ. तो कंप्यूटर्स के जो प्रोसेसर आप देखते हैं, आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है, एक नहीं, सेवरल प्रोसेसर्स आर देयर, GPUs, सेवरल प्रोसेसर्स हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग करते हैं. एक चेस का गेम जब आप खेलते हैं, आप एक मूव चलते हैं, एक स्टेप आप चलते हैं, एक स्टेप आपने चला, अब कंप्यूटर एक स्टेप चलता है. आपने कितना भी चेस का चैंपियन होगा, वो चैंपियन क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा आगे सोच सकता है और देख सकता है कि अगर मैंने ये स्टेप चला तो मेरा सामने वाला विरोधी क्या स्टेप चलेगा, फिर उसने वो चला तो मैं क्या चल सकता हूँ. हाउ मेनी पॉसिबल ऑप्शंस द ओपोनेंट हैव, एंड उसका कोई भी एक ऑप्शन चूज करने के बाद आपको कितने ऑप्शन है, फिर आपने चूज करने के बाद उसको कितने ऑप्शन है. देखिए, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो ट्री बढ़ता जा रहा है, वो एक ऑप्शन के इतने, उसमें से एक के इतने, इधर का भी ट्री बढ़ रहा है, इधर का भी बढ़ रहा है. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? टू बी एबल टू लुक दोज मैनी स्टेप्स अहेड. यही कॉन्सेप्ट ऑफ AI छुपा है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. उतना आगे देख पाना ये तब पॉसिबल होगा जब उतना सारा डेटा जनरेट कर लिया जाए, न कि जनरेट स्टोर भी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. देन इट विल बी, और ये कंप्यूटर कर सकता है. ये हमारी कैपेसिटी नहीं है. वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग. हम आज कोई डिसीजन देंगे, कल कोई और डिसीजन देंगे. वाई? बिकॉज वी आर गवर्न बाय सो मेनी अदर पैरामीटर्स. ओके, so this was another example. So then vision, computers are able to see with the help of camera. तो अभी आपको पता है कि ट्रैफिक में कंट्रोल करने के लिए कैमरा लगाए जाते हैं, राइट? इवन फायर अलार्म्स है, somebody pointed out, yes. So what is happening in इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है? चाहे फायर अलार्म्स हो, चाहे ट्रैफिक के कैमराज हों, चाहे आपने जो स्मार्ट वॉच पहन ली है, या ऐसे कुछ पैरामीटर्स आपके लगा दिए गए हैं आपके बॉडी में, बायोमेडिकल कुछ एडवांस गैजेट्स, वो सब आपके पैरामीटर्स रीड करते रहते हैं. वेदर पैरामीटर्स हैं, मौसम का हाल वाले, वो सारे पैरामीटर्स क्या हैं? वो सारी मशीन क्या है? सेंसर्स हैं. दोज आर ऑल सेंसर्स. कंटिन्यूसली डेटा सेंस करते रहते हैं, कंटिन्यूसली इंटरनेट के माध्यम से प्रोसेसर्स में भेजते रहते हैं. प्रोसेसर्स में एल्गोरिदम्स, प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं. वो उस डेटा को, बिग डेटा हो गया ये, ओके, इस डेटा को एनालिसिस करके इसमें से हेल्प करते हैं टू टेक बेस्ट और ऑप्टिमम डिसीजन. ओके, सो दैट इज वाई सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स, हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर जिसको सुपर कंप्यूटर्स भी कहते हैं हम लोग, वो एंड पैरेलल कंप्यूटिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व है. देन ऑफ कोर्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज मेकिंग कंप्यूटर लर्न एंड अप्लाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज मतलब वो भाषा जो ह्यूमन बींग्स अपने बोलने के लिए, लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. इसमें बहुत कैच है, बहुत इसमें प्रॉब्लम्स है. यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा आता है? अभी आपने कहा सीरी है, एलेक्सा है, और एल्स गूगल असिस्टेंट है, आप बोल देते हैं, वो आपको रिजल्ट दे देता है, राइट? और जब आप देखते हैं कभी कभी वो नहीं समझ पाता है, तो वो कहता है कैन काइंडली इलैबोरेट, या समथिंग वेंट रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट. तो ये सब हमारे लिमिटेशन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ. कि एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहती हूँ कि जो मैं कई बार देती हूँ जब भी AI का लेक्चर होता है. मैं अभी आपको एक सेंटेंस बोल के बताती हूँ.
और उसका मीनिंग आप बताइएगा. I went to a garden with peacocks. I went to a garden with peacocks. इसके आप मीनिंग बताइए, क्या अर्थ है इसका? I went to a garden with peacocks. मैं एक बगीचे में गई जहां मोर थे, या मोर के साथ गई? आपने कहा नहीं नहीं, मोर के साथ जाना तो पॉसिबल नहीं है. So I went to a garden with peacocks. मीनिंग तो दोनों निकलते हैं. One was rejected. Why? Because that was not pragmatic. Okay? This is called context dependency. Context क्या है? Context will decide कि मीनिंग क्या निकलेगा. आप एक मैसेज टाइप कर रहे हैं, आपको लिखना है, किसी ने पूछा हाँ पिताजी कहाँ गए हैं, आपका कोई डिस्टेंट ब्रदर या आपको पिताजी कहाँ गए हैं, आपको लिखना है पिताजी अजमेर गए हैं. क्वेश्चन आया पिताजी कहाँ गए हैं, आपने लिखना है पिताजी अजमेर गए हैं. अजमेर के बीच में एजे के बाद एक स्पेस हो गया गलती से टाइपिंग में. स्टिल ब्रदर विल अंडरस्टैंड, ब्रदर विल अंडरस्टैंड. पिताजी तो अच्छे खासे थे, तो हाँ ठीक है एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है. लेकिन कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड. कॉन्टेक्स्ट वो नहीं समझ पाएगा. कुछ आपको सादे सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिए हैं. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मशीन्स to do all these human intelligent work. तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी कुछ ब्रांचेस बनाई गई हैं. स्पीच रिकॉग्निशन, आप जो बोलते हैं उसको समझे. अभी बताया सीरी है, एलेक्सा है एंड गूगल असिस्टेंट है. आपको पता है कितने आंसर वो ठीक दे पाते हैं और कितने आंसर वो ठीक नहीं दे पाते हैं. आपको एक दायरे के अंदर क्वेश्चन पूछना पड़ता है. ओके. देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो अभी मैंने आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल दिए. सेल्फ ड्राइविंग और ऑटोनॉमस कार्स. एलॉन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसने अभी अपनी एआई बेस्ड कार शुरू कर दिया है. आपने सुना है सैन फ्रांसिस्को में एलॉन मस्क की एआई बेस्ड व्हीकल्स, अनमैन्ड व्हीकल्स. अनमैन्ड मतलब कार के अंदर कोई नहीं बैठा है, कार चल रही है सैन फ्रांसिस्को में, अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है. कम बैक टू इंडिया. इंडिया में कार चल रही है उसकी, एक गाय बैठी हुई है, उसके एआई में गाय बैठी है? नहीं बैठी है. So there are pragmatic problems. Then I told you there is a solution, adaptation to the new situation. They will have to learn or unlearn our system. Then only we can think about those AI vehicles, all those things. Okay. Machine learning. Then there is deep learning. These are some areas I'll not focus upon. Okay. And these are some areas of application of AI. देखिए medicine. अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेडिसिन में. डॉक्टर्स की बेहद कमी है. एक्सरेज, एक साधारण एग्जांपल लीजिए कि एक्सरे निकालने हैं, उतने एक्सरे डॉक्टर नहीं निकाल सकते. तो अगर मशीन ने फटाफट एक्सरे निकाले तो डॉक्टर को टाइम नहीं है एक्सरे को पढ़ने का. तो ये मशीन एआई जो है मशीन लर्निंग के थ्रू वो पता कर सकती है कि इतने एक्सरे तो नॉर्मल है, से 102 तो नॉर्मल है, बस 5 या 6 में प्रॉब्लम दिख रहा है, उतने ही डॉक्टर को भेजे जाएंगे. सेविंग द टाइम ऑफ द एक्सपर्ट्स. सो दैट काइंड ऑफ दिस वे दिस मेडिसिन field will be very much benefited by this AI. Then there are businesses, education, gaming, मैंने आपको बताया, libraries पे अभी आना है. And then social media में काफ़ी rampant use हो रहा है. Google में आप लोग जानते हैं predictive searching, आप कुछ टाइप करने लग जाते हैं, टाइपिंग मिस्टेक भी करते हैं, तो Google आपको क्या बोलता है? predictive searching आपको क्या बोलता है? showing results for so and so बोलता है ना, तो that is predictive searching, it is using AI. Okay. सोशल मीडिया में क्या होता है, जैसे कि फॉर मॉरल पुलिसिंग या क्रिमिनल पुलिसिंग या जो भी आप कह लीजिए उसको वर्ड, हेट स्पीचेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स डाल दिए गए हैं, कीवर्ड्स डाल दिए गए हैं उसके एक्सपर्ट सिस्टम में. तो अगर ऐसे कोई मैसेज डाले जाते हैं तो आपको पता है ना, उसके बेसिस पे आप डिटेक्ट हो जाते हैं. ओके ठीक है. सो दिस वाज द एरिया. एंड लाइब्रेरी में बस these are some areas where AI can be applied in cataloging, for indexing, abstracting services, for summarizing services. These are the list, and for of course for collection development using usage database. Okay, so here I would like to end this session, and I thank you very much for giving me patient hearing. Thank you so much, Dr. Prakash. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, महाकवी, कवी कुलगुरू कालिदास आणि ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉक्टर SR रंगनाथन यांच्या कार्याला स्मरण करून
मी आपली सुरुवात करतो है। मैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में बोलूँगा और वो भी 2 मिनट में बोलूँगा, 2 या 3 मिनट में बोलूँगा, क्योंकि सर आ रहे हैं। ऐसा इंसिडेंस मॉर्निंग से मेरे साथ हो रहा है। आप देखे होंगे कि पहले सेशन को जब मैं आ रहा था इधर तो नहीं सर, आप सेकंड सेशन में आना है। अभी ये सेशन आया है तो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर भी आ रहे हैं। वेलकम सर। पाटील मॅडमला रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी पुढे सांभाळा। Thank you, Dr. Deepak Kapde, our chairman of this session. Now, I would like to declare that this session, second session, has been completed, very successfully completed, and credit goes to you all. Thank you so much. Now, I will hand over the mic to Dr. Manjusha Dubey. A very good afternoon to all of you, esteemed guests, dignitaries, delegates, students, ladies and gentlemen. On behalf of Knowledge Resource Center, Rashtrasanta Tukdoji Maharaj, Nagpur University and Granthalaya Bharti, Nagpur, Mahanagar, I, Pooja Dadhe, welcome you all. Ladies and gentlemen, now we are here for the valedictory function of the one-day national conference, and we are fortunate to have Dr. Subhash Chaudhary, Dr. Raju Huse sir, Dr. Prashant Kadu, Dr. Devendra Bhongade, Dr. D.R. Deshpande, Dr. Rajsekhar Balekar, and Dr. Vijay Khandal with us. I request esteemed dignitaries to occupy their respective seat on the dais, please. Sir, please. Let's extend a warm aromatic welcome to our esteemed dignitaries. We are privileged to have Dr. Subhash Chaudhary, Honorable Vice Chancellor of Rashtrasanta Tukdoji Maharaj, Nagpur University, as the President of today's function. I request Dr. Vijay Khandal to welcome Dr. Chaudhary by offering him a Tulsi sapling and felicitate him with a shawl, Srifal and Gram Gita.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are extremely delighted to have one of the rising star of LIS fraternity, a principal, a management counselor of Rashtrasanta Tukroji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, our very own Dr. Devendra Bhongade on the dais. I request Sri Suresh Randai to welcome Dr. Bhongade sir by offering him shawl, Srifal, Gram Gita and Tulsi sapling. Thank you, sir. We hope these Tulsi saplings bring a touch of nature and freshness to your lives. Now I request Dr. Mangala Hirwade, the Rapporteur General of the Technical Sessions, to present the report of the conference. Ma'am, please. Okay. Let us now offer a warm welcome to our guest of honor, Dr. Rajiv Huse, Registrar of Rashtrasanta Tukroji Maharaj, Nagpur University. I invite Dr. Manju Dubey to welcome and felicitate Dr. Huse sir with shawl, Srifal, Gram Gita and Tulsi sapling. Dignitaries on the dais and off the dais, and all the participants. It is my privilege to read the report of the conference. This one-day conference, national conference on preserving Indian knowledge system and envisioning the future of libraries in National Education Policy 2020 framework. Actually, the conference was divided into three sub-themes, that is Indian knowledge system. The second one is NEP 2020 and libraries, and the third one is emerging trends in libraries. The conference invited research papers on these three broader sub-themes. We received 110 research papers for this conference, and out of these 110 papers, 90 papers were selected, actually accepted for publication in the special issue of University Professors Association Journal, which is a peer-reviewed journal. Out of total paper received and accepted for publication, following are the number of papers theme-wise. We received 12 papers on Indian knowledge system. On NEP 2020, we received 30 papers. 47 papers were on emerging trends, and there were 3 invited papers, including the keynote address. Under Indian knowledge system sub-theme, topics covered included papers on manuscript, role of libraries in knowledge preservation,
papers on some key personalities and their role in preservation of Indian knowledge system, and case studies on manuscripts. Dr. Kalpana Pandey Madam, the keynote speaker, also focused on inclusion of Indian knowledge system in curriculum. Under NEP sub-themes, this theme included a wide array of papers on strategic planning, impact of NEP 2020, vocational education and NEP 2020, then exploring the possibilities for libraries in NEP framework, social commitment of libraries, ranking and NEP 2020, and NEP and lifelong learning, inclusiveness and NEP 2020, etc. Under the sub-theme Emerging Trends, maximum 47 papers exploring various aspects of technological trends were put forth by the researchers. It included topics like e-resources and libraries, then transformation of libraries, then artificial intelligence-based applications in libraries, AI-based application in top-ranked higher education institutions, innovative role play for libraries in AI-based ecosystem, then MOOC platform and LIS education, empowering libraries using AI tools, cutting-edge services for libraries, ERM in libraries, and libraries' role in future technological framework. Out of total papers accepted, 13 papers were in Marathi, 2 papers in Hindi, and 73 papers were in English language. And the specialty of this conference is research scholars participated in this conference in a big number. Total 252 plus delegates registered for the conference, and two technical sessions were conducted. The first session was on NEP 2020 and role of libraries, and session 2 was on emerging technological trends in libraries and artificial intelligence application in libraries. And participants are from different states, that is Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And keynote speaker Dr. A.S. Chakrabarti, University Librarian, Osmania University, Hyderabad, covered the challenges faced by librarians and its implementation and the implementation of NEP 2020. Dr. Paradkar was the first resource person. He is librarian at JS College of Commerce and Management, Nagpur. He also talked about the role of libraries in NEP 2020 framework. Dr. Shalini Leedkar, professor in Department of Library and Information Science, talked about emerging technologies and their applications in libraries like IoT, AI, etc. Dr. Veena Prakashe, information scientist, specifically focused on AI and its applications in libraries. This is the brief report of the day. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now it is time to recognize and applaud the outstanding contributions in the form of Best Paper Awards. We will now proceed with the distribution of the Best Paper certificates. On the theme Indian Knowledge System, the paper written by Dr. Vaishali Malode of Dhanvate National College on the first prize. I request Vaishali Malode ma'am to come on the stage, and I request Honorable Vice Chancellor sir to give her the certificate. On NEP 2020, paper written by Amol Meshram, SN Arts and Commerce College, Akola. Is he present? I believe he is not here. On emerging trends, paper written by Subhas Mandavgade and Sanjay Sable.
These people are also not available. Okay, thank you, sir. Let's give a hearty round of applause to the authors for their exceptional contribution. Ladies and gentlemen, esteemed participants, I have an announcement to make regarding a slight change to our program schedule. Because of some important commitments, Honorable Vice Chancellor Sir requires to leave early. We deeply appreciate his commitment to our conference and understand the demand of his responsibilities. So I request Honorable Vice Chancellor Sir to deliver his presidential address now. Sir, please. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, I pay homage to the great Sant, the dignitaries on the dais, Dr. Rajshekar Bhalekar, President of Granthalaya Bharti, Dr. Devendra Bhungade, Management Council Member, Dr. D.R. Deshpande, Nagpur University Library Association, Dr. Raju Hivshe, Registrar, then all the in charges and the KRC Director and the organizing team, as well as faculty members and dear participants. So this is the valedictory function. I anyhow ensure to come here for short duration, though it is short duration, but I ensure to come here. So today I have many programs in continuation. Now there is another inauguration at the sport ground. The topic of this conference was really relevant, and it is the need of the time that we should shift from one era to another. We always think about the library is the knowledge center. No doubt, it is the knowledge center. But if you see the footfall of the students, day by day it is decreasing. You all may have discussed during your this conference also. But that is not only happening in our case only. It is happening everywhere, either in teaching, either in other fields, everywhere it is happening. Because whatever changes are being taken place continuously, the new generation always accepts new changes. They never consider the old technology, old process, old method of acquiring or procuring the things. Because this gazette, mobile, has brought everything in their hand. कर लो दुनिया मुट्ठी में, बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 20 साल पहले एक नारा लगाया था रिलायंस ने, कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो आ गई. So everything is available there in the small gadget, and it is the supercomputer that one can do anything. Even student doesn't require to go in library also. So this does not mean that acquiring knowledge has been stopped. No, it is not there. He is acquiring more knowledges from that gadget, because it is easy. Anywhere, anytime, from any place, one can access any information, for any information. So that's why even in business also, every customer has to go to the shop or their retail distribution outlets and all that. Now everything can be obtained, can be procured by the customer from his house, his or her house. He can place the order online and get the things done at their doorstep. Door delivery has been started. Likewise, how can we reach up to the customer or user? That everyone has to think about this. Can we use the current technology to connect with the students, maximum connect? And it is possible. Even more footfall, more readers can be increased. Number can be increased continuously, because everyone, if everyone get the knowledge or references or any book
or any information at their residence only, at their place only, at their comfort zone only. So number of user can be increased. So that's why we must think how can we shift from our physical mode to online mode. Nagpur University has started to shift from the physical mode to digital mode, and we are starting to get the things done as early as possible. Even whatever is the library, centralized library in our campus or at Ramdaspet library, so their footfall is very less, and there are 4 districts where the college of these 4 districts are affiliated to Nagpur University, but the students outside the Nagpur district may not access the library here. So for those also we are trying to get the linkages, trying to provide the linkages or online link to get the information at their residence only. At the same time, Nagpur University is starting the sub-centers for libraries also at every district, and probably within this 2-3 months those will be established, and that library will be digital library. So that is that we are doing. But all of you must think about this shifting of physical mode to online mode, because now online mode, the corona has given lot of lesson, and we learned in the corona period how to use this. That's why the users have been increased, and we must take the benefit of that. We must increase the number of users, and definitely it will be increased. At the same time, the another aspect is new education policy. Here libraries or library department has not to take any tension about the new education policy. No major changes are there in new education policy for library itself, but they have to increase the reach up to the student, because NEP has incorporated so many faculties. Every student, either the student is from art, commerce, science, engineering, medical, from any faculty or any field. Now there is no limitation. Anyone can go at any place or any faculty or any subject. Anyone can choose that. So if you see the UGC regulation, then this faculty compartments has been resolved. There should not be any faculty. So the Maharashtra Public University has made 4 faculties, but now the compartment of faculties has been vanished. Any student of any faculty can assess or can adopt any subject, and that's why it is called as the interdisciplinary, cross-disciplinary or multidisciplinary. And that's why the number of students will be definitely increased, because if the engineering student wants then to learn some psychology, to learn some commerce or account book, then he has to go for such digital library and will access and get the information through digital mode also. So that's why number of users will be increased. Definitely, because in most of the libraries, college libraries, they have limited to their subject only. They are limited to their subject, because whatever art, commerce, science they are running, the subjects are only, or the books are only related to those. But now the students are not limited. Their scope has been increased. So that's why they need more number of books, more number of fields. Even the student can opt for the AI or machine learning or some other musics or the subject which your colleges are not running. So those subjects also the student can opt, and that is the beauty of NEP. And that's why the number of students, number of variety of books and number of information would definitely be increased, because the reason is in NEP only examination is not main important. The activity of the students are being given more focused and more importance for that. And during the activity, during the internship, during the project writing, student will require
different information, and for that student has to go for the information and knowledge, and they will definitely procure this knowledge from libraries only, either it is in the digital form or in the physical form. Now you also know that the number of digital libraries are increasing day by day. National Digital Library is there. Then even there is another Implement is also available. There are different sources of getting information and books. Delnet is also there, where you can procure the books directly at their residence also. So those are the resources where the student can opt. But when we will become the choice for the student, that is more important. Otherwise we will become obsolete. उनके सामने हम फीके पड़ जाएंगे. So to increase our importance also, our libraries information importance also, the students at least in our 4 districts should prefer our libraries as the main source instead of going outside, instead of searching from other portals or other platforms. So you make your own platform so that one can assess that, and your importance of library would definitely increase. Whatever information students are getting on Google platform may not be in detail, may not be authentic, but they are taking the information from Google. अब गूगल बहुत बड़ी लाइब्रेरी बन गई, वो यूनिवर्सिटी बन गई, वो गूगल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी. But the information which the students are getting are not the authentic or certified. So that's why at least we must provide the parallel such system that they should get the exact information, approved or authentic information. For that we have to lead somewhere and to provide the correct platform for the correct information. So Indian knowledge system is also there. You have to add a number of books in the regarding the ancient our knowledge and all that. There is some dispute, or we may say there is different thoughts that the Indian knowledge system should be incorporated with every subject. But at present our government or our mechanism or our what you say committee has made the different compartment, Indian knowledge system separate compartment. But it has no meaning unless and until it is integrated with the real subject. आप देखो फिजिक्स देखो, लॉ देखो, जियोलॉजी देखो, एनवायरनमेंट देखो, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें इंडियन नॉलेज नहीं है. फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर शुड बी वन चैप्टर ऑफ रिलेवेंट topic which we had no information. Abhi, just yesterday and day before yesterday I was there at Bilaspur, and there was Central Zone Vice Chancellor Conference. There also we had a lot of deliberation and discussion that the knowledge which we were having is more superior. Even I had a discussion with a law college professor. He said that I had gone through the Nyaya Shastra in the previous, and he told me that it is so beautiful and perfect than the current Nyaya Shastra. So at least student must understand what was our ancient knowledge and what is the current knowledge. How can we bridge that? How can we improve that? Even in mathematics also, Vedic mathematics. Most of the time when I discuss with Vedic mathematics, the people say no, it has some limitation. But I don't think that there is some limitation, but work has not been done. क्या हुआ है कि हमारे नॉलेज को आगे कोई लेके ही नहीं गया. उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए समय के साथ, हम फॉरेन नॉलेज को ही पकड़ के बैठे उनको, और वो जैसा बोलेंगे वैसे कर रहे हैं, हमारा वहीं स्टॉप हो गया. When we will increase our ancient knowledge, ancient information, definitely it will become relevant to the current situation. But who will lead that? इसके ऊपर research कौन करेगा? वो हमको ही करना पड़ेगा. I still remember in 1998, 99 somewhere, there was one conference, and that is the ancient science, regarding ancient science. I attended that conference, नागपुर में हुआ था. There the
डिफरेंशियल कैलकुलस वैदिक मैथमेटिक्स से उन्होंने सॉल्व करके बताया था, बिकॉज ही हैज़ अंडरटुक दैट रिसर्च वर्क एंड बोथ रिजल्ट्स वेर प्रेजेंटेड कि इन करंट थ्योरम जो भी मैथमेटिकल थ्योरम है उससे क्या आंसर आता है और वैदिक मैथमेटिक्स से क्या आंसर आता है. सो दैट मीन्स वन हैज़ अप्लाइड दैट टू गो फर्दर. जब तक हम अपना इंडियन नॉलेज पे रिसर्च नहीं करेंगे, वी हैव लॉट ऑफ स्कोप टू go for research, and I think for that lot of literature should be available in the library at least, क्योंकि ये बाहर मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, बाकी अब्रॉड के पोर्टल पे ये नहीं मिलेगा, बट इन इंडियन पोर्टल समवेयर इट शुड बी अवेलेबल. आई केस इंडियन नॉलेज सिस्टम को अगर आपको ज़्यादा हावी बनाना है, ज़्यादा स्प्रेड करना है, तो हमारे पास भी ऐसी सिस्टम हो, सो दैट एवरी स्टूडेंट एवरी पर्सन कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन एंड दैट नॉलेज. वो भी उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है कि करंट जो फॉरेन कंट्रीज़ ने जो जिसके ऊपर रिसर्च किया है, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस थ्योरम जो भी है, उसका हमारा पुराने से क्या रिश्ता होगा और उसको वहाँ तक कैसे ले जा सकते हैं, या उससे सुपीरियर है या नहीं, वो कंपेयर तो कर सकते हैं. बिकॉज यू पीपल नो वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, यू आर फ्रॉम लाइब्रेरी नॉलेज रिसोर्स सेंटर, कि पहले विदेशों से अपने यहाँ पढ़ने आते थे. इंडिया वाज लीडिंग इन तक्षशाला, नालंदा, ये सब यूनिवर्सिटी थी. फॉरेन के स्टूडेंट बाहर से आते थे क्योंकि उतने एक्सपर्ट थे, उतना नॉलेज अपने पास था, लेकिन वो नॉलेज आगे बढ़ा नहीं. बाद में उन्होंने, बाहर वालों ने अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपना कंसेप्ट और ये कर दिया, आगे बढ़ाया, हम सिर्फ फॉलो करने में ही चले गए. बट वॉट एवर वॉज द इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम, उसको अगर हम आगे बढ़ाते तो शायद वी कैन लीड एंड टू द अदर वर्ल्ड. तभी जाके हम विश्वगुरु बन सकते हैं. अगर हमारे पास का जो कोश है, ज्ञान का कोश है, ये हम बढ़ाएंगे नहीं तब तक. सो ये कोश कौन, ज्ञान का कोश कौन बढ़ाएगा? यू आर द नॉलेज रिसोर्स पर्सन, द डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज रिसोर्स, तो वो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है इसमें. सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड. And to integrate all this NEP, current in KRC system to be implemented and all that, I think I am not from this field, that's why I cannot speak much more. So with this word I will stop here, and I congratulate the organizing team. They have arranged so nicely, and the topic is very relevant to that, and I also congratulate and best wishes to the participants for their future endeavors. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insights. Your expertise in NEP 2020 has truly enlightened us today. Now it is time to acknowledge the invaluable support of our sponsors, without which the event would not have been possible. I kindly request a representative from the respective organization to come forward to receive a memento as a token of our love and gratitude. I request Honorable Registrar Sir on the dais to do the honor. Prime Bookshop, Nagpur. ProQuest, Gurgaon. Mastersoft ERP Solution, Nagpur. Indica Publishers and Distributors, New Delhi. Jain Books and Periodicals, New Delhi. Cambridge Book House, Jaipur. Spacious Book House, Mumbai. Innovators, Nagpur. And Canara Bank, Nagpur.
Thank you, sir. Thank you, all sponsors. Now I request Dr. D.R. Deshpande, sir, to address the gathering. मंचावर उपस्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉक्टर हिवसे सर, मॅनेजमेंट काउन्सिलर डॉक्टर देवेंद्रजी भोंगाडे, डॉक्टर बालेकर, अध्यक्ष ग्रंथालय भारती, KRC संचालक विजय खंडार सर, आज हा समारोपीय कार्यक्रमामध्ये हे ज्ञानस्रोत केंद्र राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ आणि ग्रंथालय भारती यांच्या संयुक्त यांनी हा एक दिवसीय ही कॉन्फरन्स अरेंज केलेली होती. आपण सर्वांनी याला उत्कृष्ट रिस्पॉन्स दिलेला आहे. सर्वांनी या विषयावर सगळं बोललेलं आहे. आता मी काही त्या विषयावर एवढा माझा काही अभ्यास नाही, कारण की मला हे सगळं सोडून 15 वर्ष झाले. या क्षेत्रामध्ये आपण जे यंग जनरेशन आहे, आपला ग्रंथालय फील्डमध्ये आलेलं, त्यांना ही धुरा पेलायची आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्ही याच्यामध्ये निष्णात व्हावं आणि ग्रंथालयाचं नाव, ग्रंथपालाचं काम उत्कृष्ट रीतीने करावं अशी मी आपणाला विनंती करतो. आपल्या देशामध्ये मी थोडंसं संघटनेबद्दल बोलतो. आपल्या याच्यामध्ये देशामध्ये इंडियन लायब्ररी असोसिएशन आहे, आपल्याला कल्पना आहे. आपला मराठी माणूस आज त्या ILAचा अध्यक्ष आहे. आपण दुसरी एक महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन महाराष्ट्रापुरती केलेली आहे आणि या असोसिएशन मुकलांनी अनेक आपले ग्रंथालय आणि ग्रंथपालांचे प्रॉब्लेम सोडवलेले आहे. आपल्या नागपूर स्तरावर आपण नागपूर युनिव्हर्सिटी कॉलेज लायब्ररी असोसिएशन आपली जुनी संघटना आहे. आपल्या सर्वांना आणि मॅक्झिमम आपण सगळे त्याचे मेंबर आहात. ही संघटना, या संघटनेच्या माध्यमातून तुम्हाला कल्पना, या संघटनेने अनेक कामं केलेली आहे. आपण आंदोलनं केले, भरपूर केले आणि आपण मोर्चे घेऊन गेलो होतो विधानसभेवर. सगळ्यांना त्याची कल्पना आहे. जे एक 15 वर्षाच्या आधी लागलेले लोक आहे, 94च्या आधी आपण शिक्षक संवर्गात नव्हतो, त्यासाठी आपण अनेक लढे दिले. नूटासोबत लढा दिला, शिक्षण मनसोबत आपल्यासोबत होतं. या सगळ्यांच्या यांनी आपल्याला 1994च्या ॲक्टमध्ये आपल्याला शिक्षक संवर्गात घेण्यात आलं. तरी पण प्रश्न होताच. तुम्ही टीचरच्या संज्ञेमध्ये असूनही, टीचरच्या डेफिनेशनमध्ये असूनही लायब्ररियन फक्त पगारापुरताच टीचर आहे असे सर्व म्हणायचे. म्हणजे फिजिकल एज्युकेशनच्या टीचरला प्रिन्सिपॉल करायचं पण लायब्ररियनला नाही, कारण की त्याला एक तर वर्गात शिकवायचं नाही. याच्यासाठी आपण लढलो, तुम्हाला सर्वांना कल्पना आहे. आणि आपण नुकलानी नागपूर युनिव्हर्सिटी कॉलेज लायब्ररी असोसिएशननी मुंबईपर्यंत धडक देऊन विधानसभेमध्ये आपण धडक दिली. आपलं काम झालं. जुलै 10मध्ये एक पत्र निघालं का ग्रंथपालसुद्धा प्राचार्य होऊ शकतो.
आणि त्या अनुषंगाने आपल्या इकडे महाराष्ट्रामध्ये बरेच ग्रंथपाल हे झालेले प्राचार्य झालेले आहे. या विद्यापीठाचे जे विद्यापीठ ग्रंथालयाचे संचालक आहे खंडाळ सर यांनी बऱ्याच कालखंडानंतर म्हणजे 1999 कॅलिबर झाली. 1999 कॅलिबर कुमार सरांनी घेतली. त्यानंतर आज 2024 खंडाळ सरांनी ही कॉन्फरन्स घेतलेली आहे आणि त्याला तुम्ही उत्कृष्ट रिस्पॉन्स दिलेला आहे. त्याच्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आणि खंडाळ सरांचं अभिनंदन. आणि एक कॉलेज लायब्ररियन जेव्हा विद्यापीठाचा ग्रंथपाल होतो त्याच्या समोर किती प्रॉब्लेम राहतात हे काही सोपं काम नाही आहे. कॉलेज एका छोट्या युनिटमधून एवढ्या मोठ्या युनिटमध्ये यायचं आणि एवढं युनिट सांभाळायचं, पण ती धुरा खंडाळ सरांनी उत्कृष्टरित्या पेललेली आहे. 100 वर्षाचं स्टॉक व्हेरिफिकेशन नव्हतं विद्यापीठामध्ये. 100 वर्ष झालं स्टॉक व्हेरिफिकेशन नव्हतं, पण ते खंडाळ सरांच्या म्हणजे या 2.5 वर्षामध्ये त्यांनी ते उत्कृष्टरित्या केलं आणि ते अनेक पुस्तकं तिच्यातले लॉस होते ते सगळे राईट ऑफ झाले. या माणसामध्ये मला माझा याचा जुना विद्यार्थी म्हणून परिचय आहे, पण या स्टॉक व्हेरिफिकेशनच्या माध्यमातून यांचा माझा जवळचा संबंध आला. या माणसामध्ये डोक्यामध्ये इतक्या आयडिया असतात, नवीन नवीन मला विचारतात ते, सर असं केलं तर. आयडिया हेच महत्त्वाचं आहे. आणि या आयडियाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगतो पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुमचं हे ज्ञानस्रोत केंद्र महाराष्ट्रामध्ये अग्रगण्य होईल अशी मला तरी आशा आहे. आता मी काही जास्ती बोलणार नाही. आपण इथे मला बोलावलं, मुख्य म्हणजे यांनी मला कोअर कमिटीमध्ये घेतलं आणि मी कोअर कमिटीमध्ये असून 15-20 दिवस पुण्यात होतो. सगळे काम यांनीच केलं, फक्त नावालाच मी इथे होतो. आणि आज माझा जो जीवनगौरव पुरस्कार देऊन माझा सत्कार केला त्याबद्दल मी आपला अत्यंत ऋणी आहे. आणि या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी मी तुमचे आभार मानणार नाही. असेच तुम्ही माझ्यावर लोभ ठेवा. धन्यवाद. Thank you, sir, for your motivational words. Now I invite Dr. Devendra Bhongade, sir, to share his thoughts and insights with us. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलसचिव डॉक्टर राजीव हुसे सर, माझे गुरुवर्य डॉक्टर देशपांडे सर, डॉक्टर राजशेखर बालेकर सर, डॉक्टर मंगला हिरवडे मॅडम, नॉलेज रिसोर्स सेंटरचे संचालक माझे परममित्र डॉक्टर विजय खंडाळ सर, उपस्थित सर्व लायब्ररी प्रोफेशनल्स अँड ऑल डेलिगेट्स. फ्रेंड्स, आज आपण सर्वजण जे नॉलेज रिसोर्स सेंटर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ व ग्रंथालय भारती नागपूर महानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने जी एक दिवसीय कॉन्फरन्स आयोजित केली, प्रिझर्विंग इंडियन नॉलेज सिस्टम अँड नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 फ्रेमवर्क या विषयावर दिवसभर जे चिंतन झालं त्यामध्ये आपण सर्वजण सहभागी झालेत म्हणून तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन करतो आहे. खूप वेळ घेणार नाही, व्हॅलिडिक्टरी सेशन आहे आणि सर्वांना घरी जायची घाई आहे, परंतु फक्त 4-5 मिनिटांमध्ये मी माझं भाषण संपवतो आहे. मित्रहो, कॉन्फरन्स घेणं आणि ते सक्सेसफुल करणं ही खूप मोठी कसरत असते. कारण मी सुद्धा माझ्या महाविद्यालयामध्ये 2-3 माझ्या लायब्ररी सायन्सच्या कॉन्फरन्सेस झाल्यात, पण या कॉन्फरन्समध्ये इतका सर्वांचा सहभाग असणं आणि इतके पेपर्स येणं ही काही साधी गोष्ट नाही. आणि हे करण्याचं जे श्रेय जातं ते पूर्ण ग्रंथालय भारती आणि नॉलेज रिसोर्स सेंटरची पूर्ण कोर टीम आणि त्यांचा जो स्टाफ आहे, त्यांनी जे घेतलेले अहोरात्र प्रयत्न यांच्यामुळेच हे शक्य झालं, म्हणून सर्वांचं मी अभिनंदन करतो आहे. खरं पाहता नॉलेज रिसोर्स सेंटरचं संचालक होणं हे फार सोपं आहे, पण ते
तिथे जाणं आणि ते संपूर्ण काम करून घेणं हे फार कठीण आहे. आणि खूप वर्षानंतर आपल्या लायब्ररीला, आपल्या ग्रंथालयाला एक यंग, डायनॅमिक आणि स्मार्ट संचालक भेटले आणि त्यांनी जे मागील 100 वर्षाचं जे काम, जे नॉलेज आपलं हे जे स्टॉक व्हेरिफिकेशनचं होतं ते करून दाखवलं. जागा मिळाली, तिथे गेलेत, संचालक बनलेत, परंतु तेवढीच जबाबदारीसुद्धा वाढलीत आणि त्या जबाबदारीमध्ये ते पूर्णपणे उतरत आहेत. आणि मी पाहतो आहे की मागील जेव्हापासून 2-2.5 वर्षांपासून ते आले तेव्हापासून लायब्ररीमधला जो बदल आपल्याला दिसून येतो आहे. आपण जाऊन बघाल, ज्यावेळेस आपण लायब्ररीमध्ये जात होतो त्यावेळेस लायब्ररीमध्ये कोणीतरी तिथे गेटवर बसलेलं राहत होतं आणि तिथलं वातावरण वेगळं वाटत होतं. परंतु आज मी काही टीका-टिप्पणी करायसाठी आलो नाही, परंतु जो बदल पाहतो आहे त्या बदलावर बोलतो आहे की खऱ्या अर्थाने आज लायब्ररी हे एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर झालेलं आहे. आणि भविष्यातसुद्धा सरांनी जे सांगितलं की 5 वर्षामध्ये, मगाशी त्यांच्या इंट्रोडक्टरी स्पीचमध्ये सांगितलं, VC सरसुद्धा बोलून गेलेत आणि आता डॉक्टर देशपांडे सरसुद्धा बोलून गेलेत की खऱ्या अर्थाने पुढील जे येणारे 5 वर्ष आहेत त्या 5 वर्षांमध्ये एक चांगलं ग्रंथालय म्हणून होईल. परंतु मी तर म्हणतो आहे की या व्यक्तीला 15 वर्ष मिळालेले आहेत. 5 वर्षसुद्धा थोडा स्पॅन कमी होतो, कारण आपल्याला ही जी लायब्ररी आहे, हे जे नॉलेज रिसोर्स सेंटर आहे, हे फक्त विदर्भामध्ये चांगलं लायब्ररी रिसोर्स सेंटर नव्हे, तर हे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर इंडियामध्ये एक 15 वर्षामध्ये चांगलं नॉलेज रिसोर्स सेंटर म्हणून नागपूरचं असलं पाहिजे आणि तेही राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचं असलं पाहिजे अशी आपणाकडनं अपेक्षा करतो आहे. कारण तुमच्याजवळ भरपूर वेळ आहे, 15 वर्ष आहेत आणि तुमच्याजवळ तुमच्या बाजूलाच तुमचं एक जे नॉलेज आपलं लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन सायन्स डिपार्टमेंट आहेत, तिथेसुद्धा चांगला स्टाफ आहे. डॉक्टर मंगला हिरवडे मॅडम, डॉक्टर शालिनी लिहितकर मॅडम, डॉक्टर निकोशे सर, सर्वजण नॉलेजेड पर्सन आहे, त्यांचासुद्धा तुम्हाला चांगली मदत मिळेल. आणि सोबतच एक चांगली कोर टीम म्हणून त्यात जे तुम्हाला वाटतात त्या लोकांना, मग ते इंडियातले असो किंवा महाराष्ट्रातले असो, अशा लोकांना सोबत घेऊन आपण जर काम केलं तर निश्चितच आपली लायब्ररी, पेपरलेस लायब्ररी, डिजिटल लायब्ररी आणि ज्या पद्धतीचं ज्या टेक्निकल एजमध्ये आपल्याला पाहिजे आहे तशा पद्धतीचं लायब्ररी तुमच्या स्टाफला सोबत घेऊन, कारण स्टाफमध्ये सुद्धा डेप्युटी लायब्ररीयन असो किंवा असिस्टंट लायब्ररीयन असो, सर्वजण चांगले मनाने, तण आणि मनाने काम करतात आणि सगळा स्टाफसुद्धा एनर्जेटिक आहे. त्यांच्याकडे आज सकाळपासून पाहिलं, प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर चैतन्य होतं, प्रत्येकजण आनंदी दिसत होते आणि त्या आनंदामध्येच आजचा दिवस कसा निघून गेला हे सुद्धा कळलं नाही. आणि म्हणून आपल्या स्टाफला सोबत घेऊन, आपल्या डिपार्टमेंटला सोबत घेऊन आपण निश्चितच आपल्या नॉलेज रिसोर्स सेंटरला भविष्यातसुद्धा चांगल्या पद्धतीने पुढे न्याल, यात तीळ मात्र शंका नाही. ॲज अ मॅनेजमेंट काउन्सिलर मेंबर म्हणून मला माझी जी काही मदत लागेल, जे काही प्रश्न तिथे मांडायचे असतील ते प्रश्न कशा पद्धतीने मांडतो डॉक्टर राजीव विशे सरांना माहिती आहे. जे पटलं नाही तर तिथे विरोधसुद्धा चांगलाच करतो हे सुद्धा त्यांना माहिती आहे, मग ते कोणतंही डिपार्टमेंट असो. आणि म्हणून जे काही लागलं आपल्या डिपार्टमेंटसाठी किंवा आपल्या लायब्ररीसाठी ते निश्चितच मी मांडण्याचा प्रयत्न करेल. एक प्रोफेशनल म्हणून, एक आपला सहकारी म्हणून मी तिथे निश्चितच मांडेल. पुन्हा एक सांगतो आहे की आपलं हे जे ग्रंथालय डिपार्टमेंट आहे, या ग्रंथालय डिपार्टमेंट किंवा ग्रंथालय प्रोफेशनला आपण पाहतो आहे की भरपूर जण असं म्हणतात की प्राचार्य होता येत नाही किंवा काय. मी तर एक तुमच्यासमोर उदाहरण आहे. आपण निगेटिव्ह ठेवल्यापेक्षा आपण फक्त पॉझिटिव्ह राहायचं. माझ्या अगोदरसुद्धा कोणी लायब्ररीयन प्रिन्सिपल झाला नव्हता, परंतु डॉक्टर देशपांडे सरांच्या सहकार्याने पाठपुरावा केला, काम झालं आणि त्यानंतर पहिला प्रिन्सिपल म्हणून मी झालोत. म्हणून यानंतरसुद्धा कोणी होणार नाही, कारण या विद्यापीठाचे कुलसचिव साहेब बसलेले आहेत. विद्यापीठासुद्धा असं कोणतंही डॉक्युमेंटेशन नाही आहे की कोणत्याही लायब्ररीयनला प्रिन्सिपल करू नका म्हणून, असं कोणतं डॉक्युमेंट तुमच्याजवळ नाही आहे. त्या कारणाने आमचं जर मॅनेजमेंट आम्हाला घ्यायला तयार असेल, कमिटी जर रिकमेंड करत असेल तर विद्यापीठाला अप्रूव्हलसुद्धा द्यावं लागेल, जॉईंट डायरेक्टरला पगारसुद्धा द्यावा लागेल. आणि ते का देणार नाही, त्यात जर नाही दिलं तर त्याला काय करायचं त्याचेसुद्धा उत्तरं आपल्याजवळ आहेत. म्हणून खचून जाऊ नका, चांगल्या एनर्जीनी काम करा. या NEP 2020मध्ये प्रत्येक लायब्ररीयनचा रोल हा क्रुशियल राहणार आहे. कारण अगोदरचे लायब्ररीयन्स लोकांना कारण त्यांची पोस्टच नॉन टीचिंगमध्ये होती, परंतु ज्यावेळेस आम्हाला टीचिंगमध्ये टाकलं आणि टीचरची डेफिनेशन म्हटलं, टीचरच्या डेफिनेशनमध्येच आपल्याला लायब्ररीयन इज अ टीचर दिलेला आहे. त्या कारणाने आमचीसुद्धा इंडियन नॉलेज सिस्टम समजून सांगण्यामध्ये असो किंवा नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 फ्रेमवर्क समजून सांगण्यामध्ये असो, हे सर्व जबाबदारी आपल्या लायब्ररीयन्स लोकांवर येणार आहेत. म्हणून आपणसुद्धा ॲज अ टीचर म्हणून आपण समाजासमोर येत असताना आपलं नॉलेज अपडेट ठेवलं पाहिजे, अपग्रेड राहिलं पाहिजे. आणि अशा ज्या कॉन्फरन्सेस होतात त्या कॉन्फरन्सेसच्या माध्यमातून आपणसुद्धा आपल्याला अपडेट करून ते समाजाला आपल्याला कसं देता येईल त्याचा विचार जर आपण निश्चित केला तर नक्कीच आपण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी प्रत्येक कॉलेजमध्ये नव्हे तर प्रत्येक गावामध्ये जाऊन लायब्ररी स्कूलमध्ये सुद्धा आपण नॅशनल एज्युकेशन व्हॉट इज द रोल ऑफ लायब्ररी इन
इम्प्लिमेंटेशन ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी या विषय जर आपण घेतला तर निश्चितच सर्वजणांना आपण ॲज अ लायब्ररियन म्हणून नव्हे तर ॲज अ टीचर म्हणून आपण सर्वांना सांगू शकतो आणि प्रत्येकाला ते समजेलसुद्धा. आणि म्हणून आपण सर्वजण या दृष्टिकोनातून विचार कराल अशी आपणाकडनं अपेक्षा करतो आहे. इथे जे 2 व्यक्ती बसलेले आहेत त्यांच्या डोक्याचे केस पिवळे झालेले आहेत, परंतु मनाने, शरीराने आणि कामाने हे अजूनही तरुण आहेत. कारण मी जे पाहतो आहे डॉक्टर देशपांडे सर आणि डॉक्टर राजशेखर बालेकर सर या दोघांनाही ज्यावेळेस बोलावलं त्यावेळेस ते पूर्ण वेळ आपल्याला देत असतात. आणि म्हणून ग्रंथालय भारतीचं नशीब समजा की ग्रंथालय भारतीसोबत असे राजशेखर बालेकर सर अजूनही तरुण म्हणून आपल्यासोबत आहेत. आणि सोबतच आमच्या नागपूर विद्यापीठाचं नुकलं असो, विदर्भाचं VL असो की महाराष्ट्राचं मुकलं असो, आमच्यासोबतसुद्धा डॉक्टर DR देशपांडे सर हे सुद्धा मनाने तरुण असलेलं व्यक्तिमत्व आमच्यासोबत आहे. आणि म्हणून आज ज्या 2 व्यक्तींचा जीवन गौरव सन्मानाने पुरस्कार झाला, नक्कीच ते दोन्ही जे गुरु आहेत ते जीवन गौरव पुरस्कारास पात्र आहेत. आणि म्हणून त्यांच्या भविष्यातील निरामयी जीवनाकरता मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपण सर्वजण या कॉन्फरन्सचं सुद्धा अभिनंदन करतो आणि आयोजकांनी मला जी बोलण्याची संधी दिली मी त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार मानतो आहे आणि इथेच थांबतो आहे. धन्यवाद. Thank you, sir, for your motivation, appreciation, and valuable words. Ladies and gentlemen, as we draw the curtain on this remarkable national conference, it is time to acknowledge and felicitate the individuals who have turned this vision into a reality. Please join me in expressing our sincere gratitude to the members of the core organizing team who have gone above and beyond to ensure every detail was meticulously handled. I request the dignitaries to present mementos to the member of the core organizing team, and I invite Dr. Manju Dubey, Dr. Mangala Hirwade, Dr. Shashikant Rokde, Dr. Pooja Dadhe, Sri Suresh Randai, Sri Binay Pandey, Dr. Dhananjay Gabne, Dr. Prince Agase, Dr. Gulshan Kuthe, Dr. Vijay Deshmukh, and Dr. Maya Rambhale to come on the stage. Thank you, sir. Dear delegates, as we wrap up this enriching national conference, your insights and feedback are invaluable to us. We invite the esteemed delegates to step forward and share their feedbacks with us. Ma'am, please. Good afternoon, all the dignitaries on the days and off the days. I'm Vinita Yadav. Please accept my sincere congratulations on such a successful event. The diverse range of topics covered and caliber of the speakers truly enriched our understanding of conference theme. The conference was very well organized, both logistically and in terms of contents. It was a wonderful experience.
Thank you for all your hard work to provide such a well-organized and informative one-day national conference. Looking forward to future conferences of this caliber. Thank you so much. Anybody else? Thank you, ma'am. We believe in continuous improvement, and your experience and perspective will play a crucial role in shaping our future events. We have come to the last segment of today's program, and I request Dr. Vijay Khandal, convener of the conference, to propose the formal vote of thanks. Sir, please. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर युनिव्हर्सिटी, नॉलेज रिसोर्स सेंटर आणि ग्रंथालय भारती नागपूर महानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित NEP 2020 कॉन्फरन्सचे उद्घाटक माननीय प्रो वाईस चान्सलर संजय दुधे सर यांनी सकाळी जे उद्घाटन केलं त्याबद्दल मी त्यांचे शतशः आभारी आहे. त्याचप्रमाणे व्हॅलिडिटरी फंक्शनचे अध्यक्ष विश्वविद्यालयाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर चौधरी सर यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. इथे आज जी कॉन्फरन्स आपण आयोजित केली आहे ग्रंथालय भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने, आणि माझं कर्तव्य आहे की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या ज्यांनी या कॉन्फरन्समध्ये सहकार्य केलं त्यांचे आभार मानणे ॲज अ कन्व्हेनर म्हणून माझं कर्तव्य आहे. मागच्या 3 महिन्यापासून ही तयारी आम्ही सुरू केली आणि मला सांगताना अति आनंद होतो आहे की या देशाचे मंत्री, नागपूरचे खासदार माननीय नितीनजी गडकरी साहेब यांनी आम्हाला या कॉन्फरन्स घेण्याकरिता मार्गदर्शन केलं. त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याचप्रमाणे ग्रंथालय भारतीशी संबंधित आमचे शिक्षण मंत्री डॉक्टर नामदार चंद्रकांत दादा पाटील यांनीसुद्धा आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं. या तिघांचेही मी या ठिकाणी ग्रंथालय भारती आणि ज्ञानस्रोत केंद्रातर्फे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे नागपूर विद्यापीठाचं प्रशासन, माननीय कुलगुरू, माननीय प्रो वाईस चान्सलर, माननीय रजिस्ट्रार या तिघांनी आम्हाला वेळोवेळी सगळ्या सोयीसुविधा दिल्या, मार्गदर्शन केलं. यासाठी मी त्यांचेसुद्धा आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे जे बॅकबोन होतं म्हणजे कोर कमिटी होती, कोर कमिटीमध्ये आमचे विनय पंडे सर, प्रशांत तुंगार सर, मंगला हिरवाडे मॅडम, देवेंद्र भोंगाडे सर, डॉक्टर DR देशपांडे सर, मंजू दुबे, डॉक्टर पूजा दाडे मॅडम आणि बाकी प्रिन्स आगासे, डॉक्टर रोकडे सर या सगळ्यांनी अहोरात्र मेहनत केली आणि या प्रोग्रामला सक्सेस होण्यासाठी रजिस्ट्रेशन असो किंवा पेपर्स असो यासाठी सर्वांनी जी मदत केली, जे सहकार्य केलं, ॲज अ कन्व्हेनर म्हणून त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे जे पडद्यामागून काम केलं म्हणजे माझे KRC स्टाफ जवळपास 40 स्टाफ यांनी जवळपास 15-20 दिवसापासून त्यांनी खूप मेहनत घेतली. त्यांनी काल रात्रपर्यंत इथे थांबलेत, यांचेसुद्धा मी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आजचे कीनोट स्पीकर डॉक्टर AH चतुर्वेदी सर, आजचे बाकी टेक्निकल सेशनचे डॉक्टर वीणा प्रकाशे, डॉक्टर पराटकर सर, डॉक्टर शालिनी लिहितकर यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो आहे. KKUचे डायरेक्टर डॉक्टर कापडे सर, डॉक्टर जतकर सर आणि बाकी सर्वांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी पण सुद्धा आपलं कॉन्ट्रीब्युशन या ठिकाणी दिलं आहे. बाकी पत्रकार इथे सकाळी आलेले होते त्यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो आणि या कॉन्फरन्समध्ये ज्यांचे नाव मी घेऊ शकलो नाही त्यांचेसुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. आणि पुन्हा आपण पुढच्या वर्षी पुन्हा नक्की भेटू या विश्वासाने. पुढच्या वर्षी आपण नक्की इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स घेऊ आणि यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात घेऊ अशी मी आशा म्हणजे तुमच्याकडनं अपेक्षा करतो. आणि ह्या वर्षी जसे 250 रजिस्ट्रेशन झाले, पुढच्या वर्षी आपण नक्की 100% 1000 रजिस्ट्रेशन करू आणि 500 पेपर्स आपण पूर्ण विश्वातनं आणू एवढी मी तुम्हाला या ठिकाणी आशा देतो आहे. आणि मला नक्की माहीत आहे कारण की DR देशपांडे सरांचा जो एक युग होता किंवा बालेकर सरांचा जो युग होता, पण मी सर तुम्हाला दोघांनाही सांगू इच्छितो की
नवीन जे लायब्ररीयन आहे खरंच इंथुझियास्टिक आहे आणि सगळ्यांची काम करायची इच्छा आहे, परंतु बरेच वर्षापासून त्यांना संधी मिळालेली नव्हती. आणि या ग्रंथालय भारती आणि ज्ञानस्रोत केंद्राने जो हा कॉन्फरन्स घेतला तर सगळ्यांचे मला गुण माहीत झालेले आहे आणि खूप चांगली टीम आहे. आणि खरंच सर आपल्या लायब्ररीला, प्रत्येकांच्या लायब्ररीला आणि आपल्या प्रोफेशनलला सगळे न्याय देतील अशी मला अपेक्षा आहे. आपल्या दोघांचे जे आज जीवनगौरव पुरस्काराने आम्ही सत्कार केलेला आहे, तुमच्या दोघांचे मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो. आणि मी आपले व्होट ऑफ थँक्स थांबवतो. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, sir. Thank you all delegates for being a part of this momentous event. With permission of the chair, now I declare that the valedictory program is over, and I request everybody to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे. गाहे तब जय गाथा. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request all the core committee members to come on the stage for a photograph.